салбар тусгах шийдлүүд шин сэргэлт хэрэгтэй. Ээлжтэй ярилцъя, бүтээлчээр хэлэлцъя. Хамтдаа өгжий. Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 4-р сарын 7-8. Хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийн талаар панелд оролцож байгаа. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл дээр одоо банкуд маань энэ 6 сарын 30-ны дотор багтаагаа гаргах юм ажил хуультай байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хуулиа хэрэгжүүлэхэд бол ямархуу саад бэрхшээлүүд тулгарч байна. Тэгээд энийг шийдэх ямархуу боломжууд байна гэдэг талаар олон түмний юм зөвшөлт хүрэх юм боломж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ уулзалтаар бол ямар ч байсан сая ерөнхий сайд хэллээ тийм ээ. Зүгээр ингээд зөвлөмд гараад өнгөрдөг биш. Бодиттой ажил хэрэг болдог. Энэ дээр ярилцаад зөвшөлтсөд шийдсэн ажлууд бол цаашдаа ингээд хууль болдог, шийдвэр болдог, дүрм журм болдог. Ингээд ажил хэрэг болоод дуустдаг ийм хурал байгаасаа гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл өмнөх бас хурлуудын талаар шүүмжлүүлж гэсэн нэлээ явж штэ тий. Одоо зөвлөмж гарчаа тэгээд тэрний талаар араас нь харах хэмжээ авагддаггүй гэсэн зүйл яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол илүү бодиттой зүйл нь одоо гарсан яригдсан шийдлүүд нь бол ажил хэрэг болоод явах ийм хурал нийгмийн зөвшөлтсөлийн ийм платформ байгаасаа гэж харж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын орчныг юу гэж харж байгаа вэ? За ялангуяа одоо энэ ийм нэгдүгээр тийм ковидын эдийн засгийн дараах юм удаашрал төвхтэй байдал үүссэн тийм. Хоёрдугаарт энэ тэр нь бол нэг юуны одоо тэр ковидын нөхцөл байдал ч юм уу буцаагаад одоо 2 жилийн хугацаанд 2 жил гаруугийн хугацаанд ингээд хүүгийн түвшинг намд ор байлгаж байсан ийм олон улсын түвшинд ингэж явж ирлээ тийм. Тэгэхээр одоо бол буцаад нөгөө нэг инфляцийн дарамт нэмэгдсэн учраас бол буцаад хөгжиж байгаа орнуудаас хөгжингүй орнууд руу хөрөнгө урсгах ийм урсгал явж байна л да. Тэгэхээр яг ийм цаг үеүүд бол одоо нөгөө нэг юун дээр нэрмэс гэдэг үлээ те тэрэн шиг одоо энэ геополитикийн Украиний нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бол одоо бүр их хүндрэлтэй түүхтэй юм гадаадын хөрөнгө оруулалтад бол түүхтэй асуудлууд бий болчихлоо. Тэгэхээр энийг бол одоо тэгэхээр Монгол улсын бодлого боловсруулагч олон нийт бизнес эрхлэгчид бол юу гэж харах хэрэгтэй байна вэ гэхээр ер нь бол хөрөнгө оруулалтын орчин ямар ч байсан дараагийн 2 жилдээ бол маш түүхтэй хэцүү байх болов гэж гэж ойлгож явсан дээр байх л гэж бодож байна. Эдийн засгийн Монголын эдийн засгийн чуулган болж байна. Тэгэхээр үүгээр сая таны асууснаар болохоор Монголын хийн түвшний холбоо, Монголын хийн аж ахуй эрхлэгчид болохоор агарын бохирдлыг бууруулах, хийн түвшийг халаалт, үйлдвэрлэл, ахуй хэрэглээнд автомашины түвшин шилжүүлэх энэ ажлуудыг бол тасалдсан хийж байна. Өнөөдөр бид нарт одоо тулгамж байгаа асуудал гэвэл нийт иргэд хийн түвшийг өргөнөөр хэрэглэж хийн түвшээр ажилладаг автомашиныг ашигласнаар өнөөдрийн манай улсад хамгийн том одоо тулгараад байгаа агарын бохирдлоос гадна байгаль орчны бохирдлын асуудал ихсэж байгааг одоо багасгах юм аа. Хийн түвшээр ажилладаг автомашинуудыг хэрэглэснээр аялал жуулчлал хөгжсөн, зам харгуй хөгжсөн өнөөгийн үед хөдөө орон нутгийг явж байгаа автомашинуудаас ялгарч байгааг хорт утаанууд малын бэлчээр ус хөрсийг бохирдуулж байгаа учраас манай орны гол одоо брэнд болох нүүдлийн малаж ахуй, бэлчээрийн малаж ахуй бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлөх ийм одоо асуудал гарч байна гэж үзэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр ямар ч байсан нөгөө бүлээн усаар угаавал хэрэггүй бүгдээрээ илцүүл буруугүй гэдгээр энэ эдийн засгийн чуулган завсарлаад 2 жил завсарлаад өнөөдөр болж байгаа нь цаг үеэ олсон асуудлын гол гогцоог олж авах гэсэн учир шалтгааныг тайлах гэсэн нөхцөл байдалтай бодит үнэлгээ өгөх гэсэн ийм төр хувийн хэвшлийн хамтын том ажиллагаа болж байна. Ийм ч учраас зорж оролцож байгаа. За миний хувьд бол манай байгууллага зөвлөх үйлчилгээний байгууллага. Энэ утгаараа яг энэ салбар 6 хуралдаанд аль болохоор өөрийнхөө одоо 6 чиглэлийн одоо энэ шин сэргэлт гэсэн бодлого дээр өөрийн гэсэн мэдлэг мэдээлэлээ хуваалцах зорилготойгоор оролцож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр нөхцөл байдал бол хүнд байгаа. Хүнд байгаагаа бүгдээрээ бодит мэдэх хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа хүн бүхэн нөгөө бодит мэдээллийн үндсэнийг ойлгохгүй өөр өөрийнхөөсөө ойлгосноос болж нөгөө ямар нэгэн буруу шийдэл таллан хуваагдах гэсэн
Ийм зүйлийг л нэгтгэж өгөөсэй гэж бодож байна. Бүгдээрээ хөтөлцөөд энэ хэцүү бэрхийг даван туулах нь хамгийн чухал. Тэгэхээр одоо бас харилцагч үйлчлүүлэгчийнхаа төлөө цаг үе төр засгийнхаа бодлоготой танилцах зорилгоор оролцож байгаа учраас би бол өөрийнхөө хувьд маш олон үнэтэй цэнтэй мэдээллүүдийг мэдээллийг яг бодитоор нь авч байгаадаа л баярлж байна гэж. За баярлалаа. За болоо юу. Аль болох бид нар нэгдэж нийлж олон төрлийн одоо салбар судалгаа шинжилгээ явуулж бизнесээ хийх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бизнесийн орчин нөхцөл өөрөө шал өөр болсон харагдаж байгаа тийм ээ. Онлайн худалдаа, захин худалдаач гэдэг юм уу одоо өнөөдөр хэрэгцээ шал өөр болсон. Хүмүүсийн зарим хэрэгцээнүүд тэрэн дээр толгуурсан судалгаануудаа сайн хийж аваад хоорондоо хошиж нэгдэх шаардлагатай болсон байна гэдгийг бас онцлж хэлмээр байгаа. Нөгөө тал дээр бол энэ цаад тахлын үед манай жирийн дунд өдрөө үйлчлэгээ эрхлэгч нар маш их өртөө болсон. Банкны зээл, дээрээс нь түрээсийн байрны зээл, одоо нөгөө нийгмийн даатгал татврын зээл гэлтэй яриад байвал одоо маш олон зээл. Тэгээд ажилч нь болохоор цалингийн зээлч гэдэг юм уу те. Ингээл ипотекийн зээл мэд одоо бүх төрлийн зээл ингээд маш даад давсгүй зээлүүд ажилчид болон одоо жирийн өдөр үйлчлэгийн салбар дээр тэр чигтээ өртөө явж байгаа. Тэр өртөөхөн өөдлөхгүй учраас энэ өрийг 3-5 жилийн хугацаанд хойшлуулж өгөөч төлөхгүй гэж байгаа юм би төлнө. Төлөхдөө 3-5 жилийн хугацаанд хойшлуулахгүй өнөөдөр долларын ханш өссөн байна. Бензин тос байнга өсөд байна. Тэгээд нэг бомтоос хамааралтай учраас хэл гайл хаалттай байна тийм. Энээс шалтгаалаад бараа бүтээгдэхүүн авч чадахгүй байна. Үйлдвэрлэл хэвээ ажиллахгүй байна. Маш их доголдож байна. Зарим газрууд нь зогссон байна тийм. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бид нар өөр үүсэж байгаа учраас тэгээд өөр үүснээс болоод зарим аж ахуйн нэгжүүлсэн шүүхээ алга татсан байна гэдэг маш одоо ийм юм болоод байна л да. Тийм учраас энийг 3-5 жил хойшлуулж өгөөч гэдэг манай холбоо энэ санддаг тавиад байгаа. Ер нь одоо төлөхгүй төлнө. Гэхдээ бол тодорхой хэмжээгээр хойшлуулж өгөөч гэдэг. За баярлалаа. За баярлалаа. За энэ шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд манай одоо холбооноос байж байгаа бодлого бас байдаг. Энэ бодлого нь өөрөөр Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт 2015 онд байгуулсан Парисын гэрээнд Монгол Улсын хүлээх үүрэг гэж байдаг. Энэ дээр Монгол Улс 2015 он гэхэд 50 сая тонн нүс хүчний ялгаруулах үйлдвэрлэл явуулж ирсэн. Одоо хөдөө аж ахуй газар тариалан эрчимч гэдэг. Энэс одоо 4.8% нөхөр хог эдийн салбар байсан. Энэ нэг 2.1 сая тонн нүүрс хүчний ялгаруулж байгаа салбарын асуудал одоо хөндлөх гэж штэ. Гэтэл ингээд одоо даалдуурхайн үйл ажиллагааг эрчимжээд өнөөдөр ингээд боловсруулж байгаа гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн чинь 3 дахин өсгөр энийг дагаад энэ дээр дагаж гарсан аюултай гэдгийг сабаглаа бодлоо асуудал бас 3 дахин нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхэд төр анхаарлаа фокуслах хэрэгтэй. Холбооны зүгээс энийг боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтөй 12 компани Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эдэд үүгээр хангалттай нөгөө талдаа Монгол улс байгаль орчнод их төгт ээлтэй үйлдвэрлэл уурхай хариуцлага болгох явна гэж томилж байна. За юуны өмнө энэ чуулганд нөгөө оролцох юм боломж олцсонд маш баяртай байгаа. За олон улсын байгууллагын төлөөлөл байна. Манай байгууллагын хувьд дэлхийн зүүн гэдэг олон улсын байгууллага хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За эдийн засаг гэдэг бол хүүхдийн хөгжил хамгаалтаас бол хол зүйл биш. За байгууллагын явуулж байгаа үйл ажиллагаа ялангуяа тэр хүүхд хамгаалалттай холбоотой хийж байгаа хөгжилтэй холбоотой хийж байгаа бүхэл үйл ажиллагаанууд маань бүхэл зүйлүүд маань одоо эдийн засагтай салшгүй холбоотой байгаа. Ялангуяа одоо ажилгүйдлийг дагсан ядуурл нэмэгдэж байна тий. За мөн одоо энэ үүнтэй холбоотойгоор хүүхдийн хамгааллын чиглэлийн маш ноцтой асуудлууд нэмэгдэж байна. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын хувьд энэ эдийн засгийн форумаас маш их одоо хүлээлттэй байгаа. Ялангуяа энэ одоо хүүхд хамгааллын хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад энэ эдийн засгийн форумаас тодорхой одоо шийдлүүд гарах. За ялангуяа эдийн засгийг сайжруулах, ядуурлыг бууруулах, ажилгүйдлийг бууруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр дөрвөлтөө арга хэмжээнүүд гарна гэж маш их хүлээлттэй байна. За. Тэгээ одоо ингээд хятад бол нөгөө маш том орн. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол нөгөө ковидын асуудал дахиад хятад эхэлчлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол манайх ч одоо нөгөө Американ дельта юучлаа айгүй олон хувилбарыг даваад гарцсан. Тэгээд хятад бол энэ эхэлж байгаа учраас энэ ковидын асуудал нэг бараг магадгүй 2 жил ч юм үргэлжлэх. Тэгэхээр энэ хэллийн одоо бомтын Монголын ачаа тээвэр сааж байгаа асуудал бол яг тэр хэмжээгээр хойшлно. Тэгэхээр асуудлыг бол дэлхийд нөгөө технологиор шийдэж байна л да. Тэгэхээр яг ялангуяа энэ хэлийн нэвтрүүлэх чадвар дээр одоо хүний оролцоогүй технологийн шийдлүүдийг сайн гаргаж өгөхгүй бол
яг л нөгөө өмнө хятад Монголоос айгаад ковидоос айжсан бол одоо хятад өөрсдөө тийм асуудалтай болцсон. Тэгээд яг би бол нөгөө бизнесийн салбарын учраас бас нэгт ажиллаж байгаа хятадтай. Тэгэхээр тэнд бол нөгөө ганц Монгол зориулаад хил мөлийн хаагаал ингээл манайхны боддог шиг биш юм билээ. Ер нь нөгөө тухайн хотон ч юм уу нөгөө ковидын асуудлыг шийддэг. Тэгэхээр тэнд ингээд ковидын асуудал дэлгэрхтэл одоо тухайн хотын удирдах тэр чигээр солигдож байгаа учраас тэнд хүнд бол нөгөө Монголын бараа нэвтэрч өгнө, Монголын нүүрс орж ин орохгүй нь огт хамаагүй байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ жолоочгүй тийм одоо тараагийн системийг маш хурдан 2-3 сарын дотор ингээд нэвтрүүлэх юм бол одоо Монголын тэр экспортын бүтээгдэхүүнүүд орж ирж чадах байгаа тэмдгүүд одоо орж ирэх юм байна. Тэгээ энэ бол одоо энэ бомбын сэргэлтийн одоо нэг гол юу н шийдэл нь байгаасаа гэж одоо хүсэж байна. Тэгээ яг бол одоо гой бодлого гаргаж штэ. Гэтэ тэрийг нөгөө яг хэрэгжүүлдэг бүр нарийнжсэн одоо тийм технократ одоо шийдэлтэй нарийнжсэн төлөвлөгөөтэй ингээд бүгдээрээ хов төр нийлээд ажиллах юм бол тийм хурдан шийдэл гаргаж болно л гэж харж байна. За сайн байна. Яг өнөөдөр бол миний оролцож байгаа чуулганы нэг салбар нь юу гэхээр тээвэрлэг бомбын сэргэлттэй. Бомбын сэргэлт дээр одоо яг одоо орчин үед бидний хамгийн тулгамдж байгаа асуудлууд юу гэхээр тээвэр логистикийн салбарынханд одоо яг өнөөдөр яг ямар юм одоо ботлыг болцсон байгаа вэ гэдэг асуудлаар ерөнхийдөө ярилцсан байгаа. Тэгээд энэ асуудлаар ярилцахдаа биднэрт одоо яг өнөөдөр тулгамдж байгаа асуудлууд юу гэхээр тээвэр логистикүүдэд одоо худалдаа авалт одоо хийж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн маань одоо мөнгөний ханш одоо үнийг хөөрөгдөлтэй тэгвэл ханшийн зөрүү дээр бид нар одоо маш олон алдагдлыг үүсэж байгаа. Тэрний хажуугаар бас ингээд шилжүүлэг хийхэд одоо ингээд одоо манай Монголын валютын одоо зохицуулттэй тодорхой хэмжээгээр ингээд хязгаарлагдсан байгаа учраас энэ одоо бидний бол хамгийн түрүүний ботлыг асуудал байгаа. Тэгээд тэрний хажуугаар бас хоёрдугаарт юу гэхээр худалдаа за ингээд өнөөдрийн төрийн ордонд болж байгаа энэ бомбын сэргэлт тээвэр логистикийн хямрал сэдвэр одоо өнөөдөр нэлээд том төвшөндөө ингээд хилцэж байгаа тааламжтай байна. За би өөрөө судлаач хүний хувьд бол ерөнхийдөө агаарын тээврийн салбарын чиглэлээр илүү төлхөө анхаараасаа гэж бодож байгаа. За өнгөрсөн цар тахлын хүрээнд бол ерөнхийдөө дэлхийн нийтийг хамарсан энэ цар тахлын хүрээнд бол ер нь агаарын ачаа тээвэр бол нэлээд зөнхлөх байр суурийг эзэлсэн. За АЯТАгийн олон улсын байгууллагын АЯТАгийн нэгдсэн судалгаагаар бол ер нь өнгөрсөн онуудад бол нэг жилдээ 127 тэрбум долларын ашгийг бол энэ агаарын ачаа тээврийн салбараас одоо оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ бомбын сэргэлт одоо өнөөдрийн хямралыг ярихаасаа илүүтэйгээр урт хугацаанд бид нар одоо энэ агаарын ачаа тээврийг яаж хөгжүүлэх вэ? Монгол улсад энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа авиа компаниудыг нэгдсэн бодлогоор яаж дэмжих вэ? За Мят Хувцат компани одоо өнөөдөр шинжилгээг ярьж байна. Тэгэхээр Мят Хувцат компани алстаа бол ер нь агаарын ачаа тээврийг яаж хөгжүүлэх боломжууд байна гэдэг дээр сая саналаа солилцож бас саналаа хэллээ. Ийхүү төрийн ордонд эдийн засгийн чуулганд оролцож байгаа оролцогчид өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байсан, өөрсдийнхөө бас зүгээс саналуудаа бол гаргаж байсан. За мөн зөвхөн төрийн ордонд биш MEF буюу MEF 2022 аппликейшнийг татаж авсан иргэд өөрсдийнхөө саналыг бас тухайн аппликейшнээр дамжуулаад асуултуудаа ч гэсэн асууж байсан гэдгийг бол та бүхэндээ иргэн сануулах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За мэдээж өнөөдрийн туршид бид та бүхэндээ шууд дамжуулалтыг дахин үзүүлэх болон төрийн ордноос төрийн ордонд манай сурвалжлах баг бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг одоо сурвалжлах багтайгаа бас төрийн ордонд холбогдъё. Ташнын болон болор чимэг гээд хоёр сэтгүүлч маань бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өглөөний мэд төргийн хоёроо за төр хүлээгээр үзэгчтэй бид яг одоо бас дахин холбогдох гэж байна. Манай хоёр сэтгүүлч маань төрийн ордонд ажиллаж байгаа. Өглөөний мэнд уур амьсгал ямар хөө байна. Хоёр дахь өдрийн одоо хилцүүлэг эхлэх мөч бол тун ойртож байна шүү дээ. Зочид төлөөлөгчид хэр их ирж байна. Энд дээр мэдээллийг өгөөж. За энэ дээр бас болроогоос асууя тийм ээ хэдүүлээ. Манай хоёр гараад ирсэн байна. За өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр өнөөдрийн одоо уур амьсгал ямар байна? Ер нь зочид төлөөлөгчид ирж байна уу? Осон цагаас яг эхлэх уг нь бол товтой байгаа. Яг цагтаа эхлэх нь үү, яах нь үү?
Яг бидэрт байгаа мэдээлэлээр бол 9 цаг 15 минутын орчимд үнцэн арга хэмжээ эхэлнэ гэсэн мэдээлэлтэй зочид төлөөлөгчнөр бол цуглаж байна. Одоогоор заалны хагас орчим нь бол дүүргэлтэй 9 цаг 15 минутын үед эхэлнэ гэж бол хүлээлт. Тэгэхээр өнөөдрийн арга хэмжээний тухайд бол за нийслэлийн мэдчлэг бол улсын их хурлын дараа заны шатар нээж үг хэлнэ. Үүний дараагаар бас хамгийн их сонирхол татах хэлтгэлүүдийн нэг болов гэж миний хувьд хүлээлттэй байгаа. Boston Consulting Group-ийн партнер Майкл Макадогийн хэлтгэл байгаа. За түүний хувьд бол их 7-гийн орнуудад ажиллаж байсан. За үүнээс гадна Канадын парламентд бол ажлын хэсэгт нь ажиллаж байсан. За үүнээс гадна Америкийн нэгдсэн улс орны хятадын худалдаа, за түүнчлэн Бразилтай холбоотой худалдааны маргаануудын үед бол энэхүү хилцээрт хүрэхэд бас дэмжлэг үзүүлэн зөвлөхөөр ажиллаж байсан гэсэн мэдээлэлтэй хүн байгаа. Тэгэхээр энэхүү мэргэжлийн хувьд бол Boston Consulting Group бол мэдээж хэрэг дэлхийн хамгийн шилдэг зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг томоохон байгууллагуудын нэг. Тийм ч учраас Монгол улсын цаашдын хөгжил, за өнөөгийн хүнд нөхцөл байдал ямар стратеги байдлаар зохицолтой вэ гэдэг дээр сонирхолтой санал бодлуудыг хэлэх болов уу гэж бодож байна. За үргэлжлүүлээд өнөөдрийн хөтөлбөр бол дараалал ёсоор 2 үндсэн хилцүүлэг, за 6 салбар хуралдаанаар үргэлжлэх байгаа. За 2 үндсэн хилцүүлгийн сэдэв бол эхний хилцүүлэг хөрөнгө оруулалтын орчны талаар их танхимд үндсэн хилцүүлэг болно. За мөн дараа нь салбар 3 хуралдаан нь төр хувийн хвшлийн түншлэл, уулуурхай олборлолтоос боловсруулалт руу, за хот хөдөөгийн сэргэлт гэсэн 3 салбар хуралдаан болох байгаа. За үдээс хойш харин үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний өнгө төрөх гэсэн үндсэн хилцүүлэг, за ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй, ногоон хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал, дижитал шилжилт гэсэн 3 салбар хуралдаанаар өнөөдөр эдийн засгийн форум өрнөх байгаа. Тэгэхээр сая бас дурдлаа, ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй, дижитал шилжилт гээд үдээс хойш хилцүүлгүүд бол нэлээд анхааралтай байх шиг байна. Өмнөх одоо урьдчилсан хилцүүлгүүд дээр бол эдгээр сэдвүүд бол яг тусгайлан багтаж байгаагүй шүү дээ. Энэ одоо хилцүүлгүүдээр ямархуу асуудлуудыг хөндөх бол оролцогчдод ямархуу байр суурийг илэрхийлэх тиймэрхүү хүлээлттэй байгаа бай. За ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй, дижитал шилжилт гэдэг 2 хилцүүлэг бас их анхаарал татгаар байгаа. Урьдчилсан 6 том салбар хилцүүлэг дээр бол эдгээр хилцүүлгүүд өрнөөгүй өнөөдөр орж ирж байна. За сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ковидын нөхцөл байдлаас үүдээд за олон улс даяараа ер нь дижитал шилжилт эрчимжиж байгаа. За энэ хандлага манай улсад ч гэсэн нэлээд идэвхтэй өрнөж байгаа учраас компани, албан байгууллага, бизнес бүр дижитал шилжилтийг хэрхэн нэвтрүүлэх, за хэрхэн идэвхжүүлэх, за энд хэрхэн бэлэн байх. За мөн ковидын нөхцөл байдлаас болоод амьдралын хэв маяг, бизнес эрхлэх арга барил гэсэн өөрчлөгдөж байгаатай холбоотойгоор ажиллах хүчний ямар шинэ чиг хандлага одоо бий болж байгаа талаар энэ 2 хилцүүлэг дээр ярилцах хаа гэж хүлээлттэй байна. За мэдээж хэрэг ирээдүйн чиг хандлага тэгээд бас одоогийн нөхцөл байдлаа ялцах болов уу гэж бодож байна. Ажиллах хүчний хувьд Монгол улсын хувьд 1.5 сая орчим хөдөлмөрийн насны иргэд байгаа. Гэхдээ за ажил эрхлэлтийн байдлыг харах юм бол хагасаас доош нь бол яг бүтэн цагийн ажил хийж байна гэсэн бол сулгааны байгууллагууд болон үндэсний статистикийн орноос бол өрдөнөг гаргаж байсан. За гэхдээ үүнээс гадна бас яг бүртгэлгүйгээр албан бос хөдөлмөр эрхлэгчид Монгол улсад цөөнгүй байгаа. Нийгэм даатгал төлдөггүй. Гэхдээ хуваараа болон ямар нэгэн байдлаар хөдөлмөр эрхэлдэг, орлого олдог. За үүнийг яаж шийдвэрлэх юм бэ? Цаашдаа цахим шилжилтийг үүнтэй хэрхэн уялдуулах вэ? Ажиллах хүчний ирээдүй өөрөө ийм илүү тийм даяарчлагдсан. За зөвхөн биетэй бус онлайнаар гэрээсээ ч юм уу аль эсвэл офисоос олон улсын зах зээл зориулсан бүтээгдэхүүнийг хийх боломжтой болсон энэ нөхцөл яаж тэгвэл энэ салбарын одоо орлогыг нэмэгдүүлэх үү, ямар байдлаар дэмжих вэ гэдэг талаас нь ярилцах баг. Түүнээс гадна мэдээж хэрэг бас шин сэдв монголчуудын хувьд дэмжих учраас одоо энэ дээр бол зохицуулалт байхгүй, төдийлөн тодорхойлсон зохицуулалт байхгүй. Хэрхэн тэгвэл ингэж энэ маягийн хөдөлмөр эрхлэх хүмүүсийг дэмжих юм бэ? Эдгээр хүмүүсийн цалин орлого болон татврын тэгвэл яаж тооцох юм бэ? Энэ нь Монгол улсынхаа цаашдын хөгжлийн бодлоготой хэрхэн уялдах вэ гэдэг сэдв рүү чиглүүлэх болов уу гэж итгэж байна. Нэг талдаа ажлын байрны эрэлт маш их байдаг, нөгөө талд ажиллах хүчин их байдаг. Энэ хоёрын хоорондын зайг бас ойртуулахад шинэ энэ ажил одоо амьдралын хэв маяг бас яаж одоо холбогдох вэ гэдэг талаараас энэ сэдвүүдээр ярих байхаа гэж найдаж байна. Төрийн ордонд бол манай сурчлага баг болор чимэг дашним сэтгүүлч маань ажиллаж байгаа. Тэгэхээр надад дахиад нэг асуулт байгаа. Энэ юу вэ гэхээр өчигдөр бол ерөнхий сайд бас мэдээлэлтэй ихээхэн онцлон хэлж байсан. Ямар тач энэхүү одоо үгэндээ бол тэрээр 10 гол ажлыг тодорхойлоод ердөө 1 жилийн дараа буюу эх одоо 2023 оны эдийн засгийн чуулганаар бол энэхүү гол ажлуудын үр дүнг хамтдаа үзье гэсэн байр суурийг бол илэрхийлсэн. Энэ дээр одоо жишээ нь оролцогчид ямар хуу одоо хандлагатай одоо мэдээлэлтэй энэ дээр ямар
байдлаар хүлээж авсан бол та хоёр дээр ямар байдлаар мэдэгдэж байна? Яг энд эхний зочд бол цогцолж байна. Зочдоо зүгээр ярилцаад санал бодлогыг сонсож байхад бол найдлага бас баг шүү байна. За мэдээж хэрэг Монгол улсын хувьд нууц биш. Асуудлыг ярилцъя. За маш олон жил ер нь ярьсан гэж ярьдаг. Ярьсан гэхдээ хийсэн үү гэдэг дээр үргэлж асуудал тэмдэгтэй байсаар ирсэн. За энэ удаад асуудлаа илүү нарийн оновчтой тодорхойлохын тулд бол олон талыг оролцоод ярилцж байна. За үүнийг хамгийн гол нь ярилцсан. За үүнээс гарсан зөвлөмж саналуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр голлох ирэх нэг жилийн хугацаанд эдийн засгийн чуулганы оролцогчид болон иргэд бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд гадны хөрөнгө оруулагчид ч гэсэн Монгол улс цаашдаа ер нь хэлсэндээ хүрдэг улс байх юм уу үгүй юу гэдгийг харах бах. Тийм учраас нэлээд өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байна. Өнөөдөр бас гаргах дүгнэлтүүд, хэлцүүлгүүд энэхүү дараагийн ажлыг илүү тодорхой болгоход хэрэг болно гэж найдаж байна. Эхнийд нэгдүгээрт нэгдсэн төлөвлөгөөтэй болж нэг тийшээ харж байгаа нэг давуу тал. За тэгээд ерөнхий сайд ихтгэлдээ хэлснээр ямар ч байсан эхний нэг жилийн хугацаанд 10 ажлыг тодорхой болгоод барьж аваад төр хувийн хвшил хамтдаа хийчихсэн байя гэж уриалаад төвшүүлж байгаа нь бас их олзуурхууштай байна. Тэгэхээр хувийн хвшил ч гэсэн төлөвлөгөө зорилгоо урт хугацааны алсын хараагаа тодорхойлохдоо эдгээр зорилго төлөвлөгөөнүүдийг бас шингээж оруулахад бас тодорхой болж байна л да. Тэгээд Монгол улс нэгдмэл байдлаар нэг тийшээ харж ажиллах нь гадны хөрөнгө оруулагчдад бас манай улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгаа талаарх илүү мэдээлэлтэй болж хөрөнгө оруулагч нар илүү наашаа сонирхох болов гэсэн таамагтай байна. За баярлалаа манай хоёроо. Дашны болорч амин нартай баярлалаа. Бид тун удахгүй бас эргээд та хоёртойгоо холбогдох болно. За тэгэхээр өчигдөр болсон эдийн засгийн чуулган дээр бид оролцогчдын болоод за тэнд одоо сууж байсан. За модераторууд болон панелистуудын байр суурийг бол та бүхэндээ хүргэсэн. За мэдээж албаны их сурвалжийн ярианаас гадна яг тухайн сэдвээр тухайн одоо үйл явдал дээр тухайн мэрэгжлийн хүний ярилцлага санал зөвлөмж бол яах аргагүй энэ дээр маш ихээр гарч байсан. За мэдээж бид эдийн засгаа тэлэх тухай ярьж байгаа учраас эдийн засгчдын санал зөвлөмж дүгнэлтийг бол сонсох нь зүй. За тухайлах юм бол бид эдийн засагч инх баяртай ярилцсан. За тухайн үедээ бид яг тодорхой хийх ёстой ажлуудыг юу гэж харж байгаа талаар бол түүнээс асуусан. За мэдээж эдийн засгийг тэлхийн тулд хамгийн нэн төрөнд хийх шаардлагатай ажлуудыг нэрлэеч гэсэн асуултыг бол түүнээс тавьсан байгаа. Өчигдөр ярилцсан энэ хүү яриаг танд дахин сануулъя. За тэгэхээр яг одоо Монголын эдийн засгийн чуулган болж байгаа энэ явцад Сүхбаатарын талбай дээр эргэж агсаж байна. За мөн иргэд өвний өсөлтийг одоо эсэргүүцэж эдийн засгаа босгож аваач гэдэг энэ шаардлагыг тавьж агсаж байгаа шиг байна. За хамгийн онцлог зүйл нь юу гэхээр зөвхөн залуучууд байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг энэ өнөхөө болж байгаа үйл явдлыг харах юм бол зөвхөн одоо энэ жилийн ч юм уу нөхцөл байдал биш олон жилийн турш бий болсон одоо энэ эдийн засгийн дарамтаас бас болж хүмүүс өсөлт бодлоо илэрхийлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Өнөөдөр ерөнхий сайд ерөнхийдөө бол одоо энэ жил Монголын эдийн засгийн чуулганаас 10 одоо гол ажлыг барьж авч нэг жилийн дотор хийнэ гэлээ. Тэгэхээр энэ 10 гол ажлыг одоо Монгол Улсын засгийн газрын хувьд хийхэд их одоо даатгал боломжтой байж мөн дээрээс нь ямар 3 ажлыг таны хувьд одоо жишээ нь яг сонгож авах бол урт хугацаанд бидэрт хэрэгтэй эдийн засгийн төслүүд болж өгөх болно. 20 онд улсын хурл сонгуулийн өмнө хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай гэдэг хууль батлан гаргасан байна. Тэгэхээр тэр хуулийн дагуу Монгол улсны бодлогоо тодорхойлохдоо урт дунд богино гэсэн юм 3 уншилтанд хувааж байгаа байхгүй. Урт хугацааны бодлого маань алсын хараа 2050 тийм ээ. Дунд хугацааны бодлого маань улсын хөгжлийн 5 жилийн төлөвлөгөө гэж байна. За тэр төлөвлөгөө 20 онд батлахдаа улсын хурл тэр 5 жил хэрэгжүүлэх ёстой улсын хөрөнгө оруулалтын жагсаалтуудыг батлан гаргасан байна. Нэлээд урт жагсаалт олон төслүүдтэй тийм бүх хэл салбарын. За энэ удаа өнгөрсөн 21 оны 12 сард одоо шинэ сэргэлтийн бодлогыг батллаа. Харьцангуй цомхон тийм ээ гол салбаруудад төвлөрсөн. Тэгэхээр энэ талаас давуу талтай. Яг чухал зүйл маань альва гэдгийг илүү анхаарал төвлөрүүлж эхэлж байна тийм. Тэгэхээр харьцангуй нөө түүх үедээ хамаарал өндөртэй Монгол улсын хувьд их олон салбарт бид нэр хөрөнгө оруулалт хийх болцоо байхгүй. Энийг олон улсын байгууллагууд биднэрт байнга анхааруулж байгаа. За одоо нөгөө улс төрийн циклээр бол дараагийн цикл нь 24 оны сонгуул тийм ойртож байна. Үндсэндээ 2 жил. Тэгэхээр энэ хугацаанд юу хийж чадах вэ гэхээр шинэ сэргэлтийн бодлого тодорхойлсонд энэ тэргүүний 3 асуудал бол эрчим хүчний аюул байдал. Одоо эрчим хүчин дээр 2 том асуудал. Суйрлагдсан хүчин чадал дутагдж байна гэдэг тийм манай эрчим хүчний салбар хэлж байна. Хоёрдугаар оргил цаг ачаал. Одоо эрх хөвөл одоо эрчим хүчний сайдын хаврын чуулган дээр ч гэсэн хэлээд байгаа тийм ээ.
Энэ асуудлыг давахгүй л өвөл бол хүндэрч болцсохгүй шүү гэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ойрын жилүүдэд зайлшгүй шийдэх ёстой асуудал. Одоо зөвхөн үйлдвэрлэл явуулахад биш, эдийн засаг гэдэг утгаар биш. Ерөөсөө хотоороо эрүүл аюулгүй те хөлдчихгүй шиг өвлжих үү гэдэг асуудал байхгүй тамирч. За хоёрдугаарт бомбын асуудал. Бомбын үйл ажиллагаа хэвэн байж одоо 2019 оны байдлаар бид нар жилдээ 50 сая тонн ачаа бензингээр бол 50 сая тонн ачаа экспортод гаргасан хамгийн их оргил ачаалал. Одоо бол харцангуй буурсан. Тэгэхээр дор хаяж бид нар 50 сая тонн ачааг саадгүй гарах үс бомбын хүчин чадал биднэрт хэрэгтэй. Үндсэндээ энэ маань үндсэндээ 3 бомб тийм шүү дээ. Замын уж шивээ хөрөнгө гашуун сухад гэсэн. Тэгэхээр одоо яг энэ бомбын хүчин чадлыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлж чинь. Тэгвэл тэр төсөл маань удаашралтай байна. Тэгэхээр энэ хүндрэлийг даван тулаач гэсэн бид нар цаашдаа экспортоо нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа учраас энэ бомбын үйл ажиллагааг тасалдалгүй бодлого чадвал экспорт маань нэмэгдэнэ, төсвийн орлого маань нэмэгдэнэ. Дээр нь одоо энэ хуралдаануудаар яригдаад байгаа Монгол улсын валютын нөөц экспортын орлого нэмэгдүүлэх гол сувг нь ерөөсөө л бомб тод дээр. Тэгэхээр энэ бомбын асуудал чухал. За гурав дахь нь хүнсний аюулгүй байдал. Энэ эдийн засгийн одоо 20 гаруй хэмжээтэй геополитик нөхцөл хүнд үед хаач ямар арга хэмжээ авсан бид дотоодоо энэ тэргүүний хүнсний бүтээгдэхүүнээ тасалдгүй хангах хэрэгтэй. Тэгэхээр хаврын тариалалтын ажил бол энэ оны Монгол улсын хувьд маш чухал зорилго. Тэгэхээр энэ гурван асуудал тэргүй хэлж зорилго. Ерөнхийдөө өнөөдрийн илтгэлтэй хэлэхдээ одоо түрүүний тариад уртцаад алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг төлөвлөсөн ажлуудыг 3-аас 4 жилийн дотор хийж гүйцэтгэх энэ төслийг одоо бодит үр дүнг 3-аас 4 дахин хурдан хугацаанд бас авчрах боломжтой. Үүний тулд төр хувийн хвшил хамтран ажиллаж байж боломжтой болгож болно гэж одоо хэллээ. Энэ хэр бодиттой гэж та үзэж байна? За яг тэр 2050 тухайд бол би хэлж мэдэхгүй. Тэр бол олон зорилго учраас. Зүгээр яг одоо нэг хамгийн сүүл тодорхойлцоод байгаа энэ шинэ сэргэлтийн бодлого. Энэ дотор байгаа тодорхой ажлуудыг бол үнэхээр бүх талаас өвчин чармалтай болж байна те. Одоо төрийн бүтээмж, зам бомбуудын те саатлыг арилгах, дэд бүтцээ хөгжүүлэх. Эдгээр асуудал дээр хөрөнгөө төвлөрүүлж чадвал энэ бол болцоотой асуудал. Яг тэгэхээр бид нартай ижил төвшөнд байсан улс орнууд ийм асуудлаа шийдэж чадсан байхгүй. Одоо зүүн даадсан 90-ад оны ихэр Монгол улстай адилхан шилжилттэй зах зээл рүү шилжижсэн Вьетнам, Лаос, Камбож гэдэг улсууд өнөөдөр зөв бодлоготой явсан учраас тэд энэ толгуур суур асуудлыг шийдэж чадсан ба шүү дээ. Дэд бүтцийн гацаа танд харьцангуй бага байна. Эдийн засгийн зөв төрөлдсөн байна. Ийм учраас тэнд гадаад зах зээлийн ямар нэг юм шок болоход эрсдэл маш бага өртөж шүү дээ. Вьетнам улсын жишээг аваад үзэхэд яг хоо эдийн засгийн хэмжээгээр харьцангуй Монголоос том боловч сая 2020 оны ковид үеэр Азийн орнуудад нэмэхтэй гарсан 2 улсын нэг байна. За одоо энэ жил дэлхийн олон улс орнуудад эдийн засгаас цаарж хахад Вьетнам улсын эдийн засаг 5-аас дээш хүртэ. Гадаад зах зээлийн бүхэл өөрчлөлт нь маш төсвөртэй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг тэд хийж чадсан байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд ч гэсэн муу адилхан байгаа хүч хөрөнгөд харамдуулахгүйгээр гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зөв өрөндөөдөөд одоо заримдаа бид нар ч хөрөнгө оруулалтад хэрэггүй гэдэг ингээд зогсоочод байна шүү дээ. Тэглэгүүгээр энэ бодлого тууштай хэрэгжүүлж чадах юм бол дор хаяж энэ гол суурь асуудлуудаа бид нар ойрын хугацаанд шийдэх болцоотой л гэж үзэж байна. Тэгэхээр би өмнө таны ярилцлагыг сонсож байхад та одоо энэ тээвэрлэлтийн хэлбэрүүдийг олон болгохтой энийг төрөлжүүлэх шаардлага Монгол улс байгаа гэж хэлж байсан. За мөн одоо яг энэ шин сэргэлтийн бодлогоор бомбын сэргэлт гэж маш том төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Иргэдээс ирж байгаа нэг асуулт нь юу вэ гэхээр яг нэг хил гайлын гацаатай байж ийм хэмжээний мөнгө зохицуулалт тийш яг өөрөө ашиггүй зарцуулалт биш үү гэж одоо үзэж байгаа тохиолдол. Тэгэхээр энэ дээр та хариу өгвөл. За өнгөрсөн онд нөгөө ковидоос хамаарсан гол бидний нөгөө бэрхшээл мэдэрсэн газар маань бомб учраас иргэдэд энэ илүү ойр тусаад байна тийм ээ. Одоо ч гэсэн нөгөө бомбын тээвэрлэлийн үнээр хэд дахин өссөн байгаа учраас. Тэгэхээр цаашдаа бид нэр эдийн засгийн сэргээх тухай ярьж байгаа бол зайлшгүй хийх ёстой асуудал маань яг л энэ бомбууд мөн. Экспорт талдаа ч гэсэн импорт талдаа ч гэсэн. Мэдээж энийг шийдэхдээ арай жоохон алсын хараатай ч юм шийдмээр юм л та. Одоо бид нар зөвхөн нэг бомб дээр байгаа тэр тээвэрлэлийн асуудлыг шийдэх нь ээж бүрэн шийдэж байгаа хэрэг биш те дутуу байна. За одоогийн манай замын үед бомб гэх жишээлбэл бид нар төмөр зам авцсан гэсэн 2 хувилбараар тээвэрлэлт хийж штэ. Бусад улсуудын жишээг болон өнөөгийн шинжилгээ ухааны технологийн дэвшлиг ашиглах юм бол өшөө илүү боломжуудыг ашигламаар байна те холимог тээвэрлэл. Одоо жишээлбэл сүүлийн зургийн хориг дээр шараад байгаа урт контейнер том чиргүүлтэй автомашин дээр 20 тонны ганц чингэлэг тавиад орж ирсэн тийм. Мэдээж энэ бол хамгийн өөр ашиггүй тээвэрлэлтэй. Тэгэхээр Австрали, Канада гэдэг олон улс орны жишээн дээр ийм хүнд даацсан ачиг бүхэл техникийн болцоогоо бүрэн дүр ашиглаж тавилж ирсэн. Нэг автомашин дээр
3-4 чингэлгийг нэг зэрэг одоо 3-4 ч битгээд Австрали, Канадад бүр 100 тонн хүртэл ачиг ганцхан зүтгүүрээр. Яг тэгэхээр тэрийг нөгөө чирж байгаа зүтгүүрийн хүчин чадлаа нэг чирж чадахгүй цангалтай хүчин чадлаа. Нөгөө талаар замын үед бомт нь 90 бомтоос ерөөс 12 км шүү дээ. Бартаасаад байхгүй те шулуун замтай. Тэгэхээр энэ дээр болцоод бүхэл тээвэр хэрэгсдэг ашиглаж болох байхгүй. Төмөр зам, автозам, холимог тээвэр юу л вэ те. Дээр нь энэ бомт дээр бид нар одоо нэг очиж байгаа саад үргэлжлэл нөгөө л төмөр замын цэрэг асуудал байна шүү дээ. Одоо манай төмөр зам болохоор өргөнөөрөө гараад 90 дээр очиж цэргээс олж шүү дээ ачаага те. Дугуйгаа сална эсвэл ачаагаас сална. Гэтэл сүүлд өнгөрсөн 20 онд одоо Орос улбаны улсын энэ Манжурын санаа Благовещенск гэдэг хөлийн бомт дээр төмөр замын асуудлаа шийдэхдээ амар мөрөндөөр давсан голын төмөр зам 2 км замыг холимог байдлаар шийдчихсэн шүү дээ цариг. Өргөн цариг, нарийн цариг хамтдаа. Аль талаас нь хоёр талынх нь зүтгүүрээ ачаа бараг зөөж болно. Тэгэхээр Монгол улс замын үднэлтэд яагаад ингэж шийдэж болохгүй? Инженерийн хувьд шийдэл нь байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ технологийн дэвшлийн хүртсэн бүхэл боломжийг ашиглахын зоригтой шийдлүүд л хэрэгтэй. Техникээр шийдсэн зүйлийг бид нэр өөрсдөө оюун санаанд шийдэж чадахгүй шүү дээ. Тэ? Бид нэр тэр ачааг хямд өртгөр хурдан авах шаардлага байна. Инженерийн шийдэл нь байна. Тэгэхээр тэр шийдлийг бид нэр хурдан нэвтрүүлэх ийм шаардлага байна гэсэн. Тэгэхээр танаас сүүлийн асуулт бол таны энэ жил Монголын эдийн засгийн чуулганаас хүлээж байгаа гол үр дүн юу? За Монголын эдийн засгийн форум бол 10 жил болж байна. Тэ? Зарим жил тасалдсан ч гэсэн. Мэдээж энэ бол гол нь төр зөвхөн дангаараа асуудлаа шийдэх хувийн хвшил бүх талын оролцоотойгоор асуудлаа ярилцаж ойлголцохын тулд ийм л ярилцлагын талбар байна. Түүнээс форум өөрөө шийдвэр гаргахгүй л дээ. Энээс ойлголцсон үр дүнгээ бодлого шийдвэр гаргачид шийдвэр болгон гаргах хэрэгтэй. Энэний дараа. Тэгэхээр одоо үргэлжлэж байгаа улсын хурлын хаврын чуулган, засгийн газар, төрийн байгууллага бүгдээрээ эндээс яригдсан асуудлуудад шийдвэр болгон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо өмнө гаргасан жишээлбэл 2021 онд гаргасан шийдвэр дээр магадгүй энэ дээр одоо засах ёстой зүйл харагдчих болно шүү дээ. Саяын бонтын асуудал шиг. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөө бид нар хурдан хийх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр үүсэж байгаа асуудал маань бид нарыг удаан байж болохгүй. Удаа тусмаа бид нар илүү алдаад илүү хүндрэлтэй тулах гэдэг шүү дээ. Яг тэгвэл энэ одоо геополитик асуудал чинь нэг өдөр дуусахгүй. Нэг өдөр байтугай олон улсын судалгааны байгууллагатай хэлж байгаагаар улс төрчтэй хэлж байгаагаар нэлээд хэдэн сарын тухай ярьж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Батламалын сайдын хэлж байгаас. Тэгэхээр бид нар тэр нэлээд хэдэн сарын хүндрэлийг даван туулах бэлтгэлээ өнөөдөр хийж явах хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл одоо яг хамгийн ойрхон цаг тулгымцсан асуудал хаврын тариалт. Хаврын тариалтанд бид нар дутуу зүйл одоо олон байна шүү дээ. Импортын бордоо, үрийн будаа, зээр нөгөө шатхуун төсний хангамжтай. Энэ бүх асуудлаа бид нар одоо үлдчихэж байгаа нэг сар хагас хугацаанд шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр энэ дээр манай засгийн газар, улсын их хурл бүхэл талаас энэ дээр маш шуурхай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар намар өөрийнхөө дотоодын хэрэгцээг хангахгүй зүртээрээ хураа. Энэ дээр цаг алдаж болохгүй. Ийм байдлаар ингэж асуудлаа маш шуурхай шийдэх хэрэгтэй. Маш баярлалаа танд. За. Тэгвэл Монголын эдийн засгийн чуулган үргэлжлэж байна. Би эдийн засгийн багтай ярилцлаа. Эдийн засгийн чуулган 2022 шинэ сэргэлт сэдвийн хүрээнд энэ жил үргэлжилж байна. За өнөөдөр үндсэн чуулган маань 2 дахь өдрөө үргэлжлэнэ. Бид та бүхэндээ шууд дамжуулалтыг өнөөдөр мөн үзүүлэх болно. За мэдээж өнөөдөр 2 нэгдсэн хуралдаан болон 6 салбар хуралдаанаас өнөөдрийн өдөр болвол бүрдэж байна. За тэгэхээр хамгийн ихний нэгдсэн хуралдаанаар бол хөрөнгө оруулалтын орчныг бол ярих хэрэгтэй байгаа. За хөрөнгө оруулалтын орчин бол мэдээж гадаад хөрөнгө оруулалт болон дотоодын хөрөнгө оруулалт гэсэн ийм хэсгүүдийг ярих болов гэсэн хүлээлттэй байна. За өчигдөр бол оролцогчдын байр суурийг сонсож байхад энэ дээр МЦС группийн захирал од жаргал бол маш тодорхойлтой байр суурийг илэрхийлж байсан. За тухайлх юм бол бид хөрөнгө оруулалт гэдээ ярихаар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөхөө ярьж байна. Гэтэл бидэнд дотооддоо хөрөнгө оруулалтын маш их потенциал байгаа юм аа. Яагаад гэхээр бидний одоо үндэсний үйлдвэрлэгч компаниудын нийт одоо хөрөнгийг нийт одоо их усүрийг ингээд нэгтгээд үзэх юм бол маш их хэмжээний мөнгөн хөрөнгө бидэнд байна. За үүнийгээ зөв менежмент хийгээд зөв хөрөнгө оруулалтыг зөв нэгдсэн зөвлөө бид нар ингээд чиглүүлж чадах юм бол бидэнд дотооддоо маш их потенциал байна гэдгийг бол тэрээр онцолж байсан. Мөн гадаад хөрөнгө оруулалтыг бас бид татахын тулд
дэлхийн дахинтай буюу за дэлхийн 200 гаруй улстай бид өрсөлдөж байна. Энэ бол бид Монгол улс нэг ийм өрсөлдөгч болж байгаа гэдгийг талаар бол тэрээр онцолж байсан. За энэний тухайд бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо 200 гаруй улстай өрсөлдөж олж ирж байгаа учраас за бид бол өөрсдийнхөө ялгарлыг өөрсдийнхөө одоо дотоод хууль зүйн орчныг за мөн тогтвортой байдал төрийн тогтвортой байдлыг бол бодлогын тогтвортой байдлыг хангах ёстой юм а гэдэг дээр бол өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж байсан. Энэ нь ч гэсэн одоо олон хүнд хүрсэн олон хүний ч гэсэн саналтай нийлж байсан гэдгийг бол энд дуртах нь зүйтэй байх. Тэгээ өнөөдөр бол нэгдсэн хуралдаан бол хөрөнгө оруулалтыг орчин гэдэг сэдвийн хүрээд бол хамгийн ихэнд бол явагдах юм байна. За үүний дараагаар бол төр хувийн хөвшлийн түншлэл мөн уул уурхай олборлолтоос боловсруулалт руу за мөн хот хөдөөгийн сэргэлт гэсэн ийм 3 одоо урьдчилсан салбар хилэлцүүлэг төрийн ордны их танхим болгоод В танхимуудад бол явагдах зэрэг явагдах ёстой байгаа. За мэдээж төрийн хувийн хвшлийн түншлэл болоод уул уурхай олборлолтоос боловсролт руу хот хөдөөгийн сэргэлт гэсэн эдгээр сэдвүүд нь бол урьдчилсан хилэлцүүлэгтэй байсан учраас энд урьдчилсан хилэлцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтүүд илүү төлхөө яригдах болов гэсэн ийм хүлээлттэй байна. За мөн дараагийн нэгдсэн хуралдаан бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл үндэсний өнгө төрх гэсэн сэдвийн хүрээнд явагдах ёстой байгаа. За Монгол улс болоод бидний хувьд бол нэгдсэн одоо нэг бодголтой өөрсдийнхөө үндэсний брендийг гаргасан ийм одоо гаргах цаг хугацаа бол бүрдээд байна гэдгийг бол энд хэлэх нь зүйтэй байх. За тийм учраас энэ нэгдсэн хуралдаан бол болж байгаа. За үүний дараагаар ажлын хүч ажлын байрны ирээдүй, новоо хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал, дижитал шилжилт гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд бол салбар хилцүүлгүүд өрнөх ёстой. Эдгээр салбар хилцүүлгүүд мөн төрийн ордонд 3 танхимд зэрэг явагдана гэдгээрээ бол онцлог байгаа. Сая хөрөнгө оруулалтын орчны талаарх сэдв дээр бас нэмээд хэлэхэд эдийн засгийн их хоёрын яриан дээр бас дурддагдж байна. Монгол улс яг одоо сорилттой тулгарсан үедээ одоо эдгээр хөрөнгө оруулалтуудаа зогсоох биш, харин гол төслүүд дээр үргэлжлүүлээ цаашаа явах хэрэгтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа. Энэ ч гэсэн одоо гадны хөрөнгө оруулагчдад Монгол улсын имижийг зөв бүрдүүлэх, зам бусад одоо гол төсөл хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлээд эдийн засгаа одоо хөгжүүлээд аваа явахад бол гол тус дэм болно гэсэн иймэрхүү байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. Ямар ч байсан энэхүү одоо эдийн засгийн чуулганы үеэр яг одоо энэ өнөөдөр өчигдөр үргэлжилж байгаа энэхүү эдийн засгийн чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр бол хувийн хвшлийн оролцоог нэлээд сайн хангаж өгч чадж байгаа. Ялангуяа энэ 2 дахь өдрийн хилцүүлгүүд дээр бол оролцох хувийн хвшлийнхэн бизнесийн төлөөллүүд бол нэлээд их байгаа гэдгийг онцлон хэлэх нь зүйтэй. Ямар ч байсан хувийн хвшлийнхний зүгээс бас энэхүү одоо эдийн засгийн чуулганы үеэр өөрсдөд тулгарч байгаа сорилт бэрхшээлүүд ямархуу саад байгаа вэ гэдгээ төрийн одоо албан одоо хаагчид замун бусад одоо төрийн өндөрлгүүдэд илэрхийлэх, дуу хоолойгоо нэгтгэх одоо өвчтөе илэрхийлэх тэрхүү боломжоор бол хангаж байгаа. Энэ удаагийн эдийн засгийн чуулганаар хилэлцсэн гол асуудлууд ямар ч байсан цаашдаа бас үргэлжлээд 5 дугаар сард болох Давост болох дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр бас хөндөг хилэлцэгтэй байгаа. Энэ дээр ерөнхий сайд өөрийн биеэр оролцож бас Монгол улсын байр суурийг дэлхийн тавцанд гарган тавьж замун хөрөнгө оруулалтын боломжууд цаашаад ямар байдлаар эдийн засгийн бодлогоо бол авч явах вэ, хөгжүүлэх вэ гэдгээ бол танилцуулах ийм одоо очиртай хэлцүүлгүүд бол өрнөж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ удаагийн эдийн засгийн чуулган бүхэлдээ өөр системээр ийхүү явагдаж байгаа. Урьдчилсан 6 хэлцүүлгүүд за мөн дээрэс нь 2 өдөр үргэлжилж байгаа энэ хүү нэгдсэн хуралдаанууд гээд ийм бүтцтэйгээр анх удаага зохион байгуулагдаж байгаа. Бидний хувьд бол энэхүү одоо чуулганы хуралдаануудаас бол шууд дамжуулан үзүүлсээр байгаа. Хэсэг хугацааны дараа бас өнөөдрийн хилэлцүүлэг бол эхлэх гэж байна. Туудахгүй та бүхэнд шууд дамжуулалт шууд дүрстэйгээр үзүүлэх болно. Бидний амьдралын хэв маяг өөрчлөгдлөө. Бид хизээч учирч яваагүй хүнд сорилттой нүүр туллаа. Бэрхшээлийг даван туулах бодтой шийдэл хэрэгтэй. Монголчууд энд эдийн засгийн бие даасан байдал сорилтыг боломжуулах хэлэлт хөгжлийг хурдсгах шийдлүүд шин сэргэлт хэрэгтэй. Ээлжтэй ярилцъя, үтээлчээр хэлэлцъя.
хамтдаа өгье. Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 4-р сарын 7-8-нд Зөвчтэй Монголын эдийн засгийн чуулганы 2 дахь өдрийн шууд амжилт бол тун удахгүй эхлэх гэж байна. Түрүүн бид эдийн засгийн байр суурийг сонссон бол одоо үргэлжлүүлээд харин хувийн хвшлийнхний байр суурийг сонсъё. Өчигдөр бид Tesco Group-ийн гүйцэтгэх захиралтай бас ярилцаад амжсан. Түүний хувьд бол бизнесийнхэнд тулгарч байгаа тэрхүү сорилт бэрхшээлүүд ямархуу саад бэрхшээл тулгарч байгаа вэ? Ялангуяа цар тахлын нөхцөл байдлаас үүссэн эдгээр одоо сорилтууд цаашид үргэлжлэхээр байна уу? Ямар нөхцөл байдалтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ гэдгийг бол сонирхсон. Түүний хувьд мэдээж хэрэг өмнөх одоо цар тахлын нөлөөлөл бол үргэлжилж байгаа. Дээрээс нь эдийн засгийн одоо хил гайлтай холбоотой эдгээр асуудлууд бол нэмж гарч ирсэн нь тэдний үйл ажиллагаанд бол бас баг зэрэг сад бэрхшээлүүдийг авчирч байна гэсэн байр суурийг бол илэрхийлсэн. Тэгэхээр түүний байр суурийг иргэнийг удаа сонсцгоё. Монголын эдийн засгийн чуулганаас шууд амжилтыг үргэлжлүүлэн та бүхэндээ хүргэж байна. Бид яг одоо зочинтой ярилцахаар Tesco Group-ийн гүйцэтгэх захирал болрыг өрөөд байгаа юм а. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр Монголын эдийн засгийн чуулганд оролцож байгаа хувийн хвшлийн томоохон төлөөлөл гэж харж байгаа учраас бид өнөөдөр бас томоохон төлөөллийнхаа үгийг сонсох нь зүйтэй. За хамгийн эхлээд одоо нөхцөл байдлын талаар ярив. Монголд үүсээд байгаа, Монголын эдийн засагт үүсээд байгаа. За магадгүй энэ ганцхан Монголд биш, бас тодорхой хэмжээнд цар тахлаас үүдэлтэйгээр дэлхийд дахин бас үүсэж байгаа нөхцөл байдал байна тийм ээ. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар Монголд үүсээд байгаа энэ үнийн өсөлт, ханшийн өөрчлөлт, за тэгээд хил гайлын гацааг зэрэг энэ асуудлууд хувийн хвшилд хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа тухайлбал танаа дээр одоо үйл ажиллагаа явуулахад яаж нөлөөлж байгаа вэ? За Tesco Group-ийн хувьд бид хүнсний салбар, хүнсний бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтүүд, экспорт, за барилга бүтээн байгуулалтын салбар, хөрөнгө оруулалтын салбар их бас олон салбарт төвлөрч ажилладаг. Тэгээ би энэ удаад илүү нөгөө хүнсний салбар дээр төвлөрч хариултыг өгье гэж бодож байна. Сая хэлж байгаагаар за Монгол улсын төдийгүй дэлхийн макро эдийн засгийн нөхцөл байдал туйлын таагүй байна. Тэгтээ одоо тухайн байгууллагууд тухайн цаг үедээ одоо макро эдийн засгийн нөхцөл байдлыг төдийлөн шууд шийдвэрлэж чадахгүй учраас хэрхэн яаж дасан зохицож даван туулах вэ гэдэг дээр илүү их маш их цаг хугацаагаа зарцуулан ажиллаж байна. Мэдээж түүхийн эд материалын үнийн өсөлт за 50-70% өсөлтүүд бол ажиглагдчихсан, тээврийн өсөлтүүд байна. Дээрээс нь тээвэр маань өөрөө докторгүй болсон байна. Хуучин бид нар тээврийг таамаглах боломжтой буюу одоо 30-аас 60 хоногийн хугацаанд тээвэр маань тогтмол ороод ирэх боломжтой гэдэг юм. Өнөөдөр 90 хоног, 120 хоног ч юм уу те бизнесээ таамаглахад маш их төвөгтэй нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа. Гэхдээ томоохон байгууллагуудын хувьд харьцангуй олон жилийн туршлаган дээрээ суурлаад аль болох одоо нөгөө гаргалгаануудыг гаргаж ажиллаж байна. Энэ нөхцөл байдал маань төдийлөн жижиг дунд үйлдвэрлэл, бусад хэсгүүдээр нэлээдгүй таагүй нөхцөл байдлуудыг үүсгэж байгаа болов уу гэж харж байна. За сүүлийн өдрүүдэд бол валютын эсвэл ханшийн эрсдлүүд бол үүсэж байна. Ханшийн эрсдэлтэй холбоотойгоор валютын хомсдлын асуудлууд үүсэж байна. Тэгэхээр ер нь бол гадаад төлбөр тооцоогоо хийхэд Монгол улсын хэмжээнд энэ хязгаарлалт маань маш төвөгтэй нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Монгол өөрөө үйлдвэрлэгч орон хараахан биш. Тэр Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 өнөөдөр үндсэн чуулган 2 дахь өдрөө үргэлжлэхэд бэлэн болсон байна. Бид төрийн ордноос шууд амжилтыг танд хүргэж байна. Таахынд энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээд чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Тэгээд юуны өмнө бас энэ онцгой цаг үед Монголын эдийн засгийн чуулганыг зориг гарган зохион байгуулж байгаа ажлын хэсгийн дарга одоо намын сайд манай ган хуйг эдийн засгийн форумын тэдний оролцогчид таахынд талархал илэрхийлмээр байна. 2018 онд бид засгийн газрын хэрэглэх газарт ажиллаж байхдаа хүчээ нэгтгэх гэсэн хүрээнд ор Монголын эдийн засгийн чуулганыг зохион байгуулж ирсэн. Тэгээ анх үүсгэн байгуулагчаас эхлээд зохион байгуулж ирсэн юм залгамж чанартай төрийн бодлогод оролцоог анх чиглэлтэй тасралтгүй үргэлжилж байгаа энэ форумын ач холбогдол бол өндөрөө. Тэгээ 2018 онд энэ хүчээ нэгтгэх гэсэн хүрээнд ор зохион байгуулаад тухайн үеийн эдийн засгийн хямрал хүндрэлийг даван туулахад бол ихэнх хувийн нэр оруулсан төр хувийн хвшил нэгдсэн ойлголтод хүрэх шийдэл гаргахад бас тодорхой дэвшил гаргасныг иргэн дурсахад таатай байна. За өнөөдөр
цар тахлын сүүдэр дэлхийд дахины эдийн засгийн хүндрэлийг бий болгож энэ сүүдрийн нөлөө хараахан буураагүй байхад олон улсын хурцтамл байдал санхүүгийн daa мэдээллийн дааны нэрийн үед дэлхийн нийтийн логистик тээвэр сүлжээд төдийгүй үнийн өсөлт суур инфляцид нөлөөсөн юм онцлогтой цаг үе зохион байгуулагдаж байна. Тэгээ ийм ч учраас ер нь өнөөдөр бас ярианы сэдвээ төрөө өөрчлөөд өчигдөр төлөвлөж ирсэнээс өөрчлөөд ер нь бид бас улсын хурл засгийн газраас өнгөрсөн хугацаанд юу хэрэгжүүлсэн, одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм бэ гэдгийг эхлээд авч мэдээлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. Тэгээ бидний ер нь суур проблем юу юм? Төрийн бодлого юунд чиглэж байгаа? Энэ дээр яаж хамтарч ажиллах гэсэн нэгдүгт нь энэ талаар төвч танилцуулъя. Хоёрдугаарт нь энэ бүхнийг хэрэгжүүлэхэд ард иргэдийн оролцоог хангасан, бизнес та бүхний оролцоог хангасан парламент төслийн боломжийн талаар танилцуулна. За ер нь цар тахлын хүндрэл анх гарсан 2019-20 оноос бид хамгийн анх дэлхий дээр энэ цар тахлын бие даасан хуулийг баталсан. Тэр үед Англи улс цар тахалтай коронавирус акт гэж гаргасан байсан. Гэхдээ тэр бол голцоо эмнэлгийн ажилчид тэгнөхөө хангах сонгуультай холбоотой залтууд байсан бол энэ бол иж бүрэн хууль хийж цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг зохицоор нь шийдэх хэсэсэн төсвийн толбох бололцыг даачилсан. Төсвийн хэмнэлтийг даачилсан. За энэ үр дүнд одоо өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд хүүхдийн мөнгийг 100 мянган төгрөг болгосон, халамжийн бодлогыг өргөн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн, үндсэндээ 5.4 их найт төгрөгийг за энэ дотроо бол эрдэнэ төлөвлөрийг төрийн мэдэлд авсны үр дүнд одоо хоёр улсын акционерны общество биш одоо засгийн газрын мэдэлд авсны үр дүнд бол бас үндсэндээ 2 жил дараалан цахилгаан дулааны төлбөрөөс нийт бизнес эдийн засгаа чөлөөлсөн гэх мэтлийн зохиц арга хэмжээнүүдийг бол энэ цар тахлын хуулиар хэрэгжүүлсэн төдийгүй 40 мянган хүнийг амийг аварсан вакцинжуулалтын асуудал маш олон асуудлыг энэ хуулиар шийдвүүлж чадсан. Тэгэхээр дэлхий дээр манай парламент бол энэ цар тахлаас халдвараас урьдчилан сэргийлэх хамгаалах тухай хуулийг өөртөө санаачилж боловсруулад тэгээ тухайн үеийн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хараан дарга Жаданбаагийн хуваараар өргөн бариулаад тэгээ энэ хуулийг хэлсэн баталсан бол энэ цар тахлын хүндрэлийг өнөөдөр харьцангуй эрсдэл багтаа, зардал багтаа даван туулахад их хойноор оруулсан. За тэгвэл өнөөдөр одоо яг энэ үед бид нар бас энэ олон улсын хурцтмал байдлаас үүдэлтэй, хямралт байдлаас үүдэлтэй гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомслоос сэргийлэх үнийг докторжуулахад чиглэсэн энэ хуулийн төслийг хилцэж байна. Сая өргөн бариад. Тэгээ энэ бүхэн бол ингээд цаг үеийн бас цар тахал дайнаас улбаатай хүндрэл хямралыг шийдэж чиглэсэн төр зургийн шинжлэлт арга хэмжээнүүд. Харин бидний нийгмийн эдийн засгийн цуур толгомцсон асуудал юу байгаа юм бэ? Энийг өнөөдөр нийгмийн эдийн засгийн чуулган дээр бас бид дахин татруулж иргэн санаж энэ суурэ тавих хэрэгтэй шин сэргэлт болгоод. Тийм учраас өнөөдөр бидний ер нь гол хүндрэл бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бидний алдсан алдаа бол үндэсний үйлдвэрлэлийг дороотуулсан явдал, үндсэндээ үйлдвэрлэлийг дэмжих санхүү, төсөв, татвар, мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлээг хүчилж болно. 10-аас дээш хувийн зээлийн хүүтэй байхад үйлдвэрлэл хөгжих ямар ч болцоогүй. Маржин ямар үлээ. Тэгээд татварын бодлого, хөрөнгө оруулалтын татвар төр бүх орчин. Ийм учраас манай экспорт бол зөвхөн уул уурхаагаас хамааралтай, 92% уул уурхаагаас хамааралтай. Гэхдээ боловсруулах үйлдвэр, нэмэн үрдэг шингээсэн боловсруулах үйлдвэр багатай. За уул уурхайн салбар бол capital incentive учраас ажил эрхлэлтийг бол төдийлөн нэмждэггүй labor incentive биш. Гэхдээ ер нь өнөөгийн нөхцөл байдал нэг юм байна. Ингээд үр дүнд нь манай экспорт импортын бүтц зүйл ер нь юм шүү дээ. Манай импортод
сүүлийн 10 жил тансаг хэрэглээд хамгаалсан, тансаг хэрэглээний машин хамгаалсан, зөвхөн ариг тамхины импорт гэхэд $250 сая хүрж исэн. За 92% уулуурхай экспортоос гадна үлдсэн 4% нь ноолуурын бүтээгдэхүүн байдаг. $337 орчим сая, $340 орчим сая түүхээс хамсан ноолуурыг гаргадаг ийм эдийн засгт авсан. За ингээ үр дүнд нь бол сүүлийн 14 жилийн 12 жилд нь урсгалдаанс төсвийн хос алдагдaltaй. Export only 6% is processed, and then in the last 10 years we've had escalating debts, and because there is high unemployment. There's been low levels of income, and then in town, now we had a spike there, and that is mainly because of TT and other big projects that moved forward. And you can see here how important the big projects and exports are, and you can see the poverty level is 17.8%, and so and therefore we have to repeat export, and you see the labor productivity is low, and this is the vicious cycle. We're today talking about the exchange rate, and 83% of our exports depend on one port, and so as we have high interest rates and low exports, we have more poverty, and then as we have more poverty, it becomes difficult to afford imported products, and we have very low levels of manufacturing and industrial output, and so we have high levels of foreign trade deficit, and then this results in exchange rate volatility, and so we have to really break this vicious cycle by promoting national industrialization. So let me just brief. So these are some of the export-import statistics here. And all this illustrate how important it is to promote domestic manufacturing and industrialization through monetary policy, through tax regimes, reforms, and that is one of the reasons why we have implemented the big lending program under the COVID response. However, because of recent war, we are increasing the policy interest rate. We had to reverse it, and then that also partly had to do with the inflationary pressure globally as well, and according to all the studies that we have at our hand, one of the biggest root causes for the problems that we have, especially for the investment, is the instability of a policy, inconsistent policy, and that's what the investors also claimed, and therefore under the new constitution of Mongolia, we made it clear that all policy documents will be consistent, and it will be integrated, and as a result, both development policy planning law has been adopted, and as you know, it's very difficult to change the constitution, and we have a clause in the new constitution to ensure a policy stability and stable.
investment climate, and I believe that this is going to be one of the key factors to growing stability in Mongolia for policy and also for the business climate. And so let me now introduce you the D-Parliament project, and the main principles of this project is to have to ensure fair and transparent participation of you. And D-Parliament stands for Digital Democratic Deliberative and well thought out, in other words, parliamentary reform project. Under the parliament, people and businesses, they can provide their feedback to the legislation, proposed legislation, and this is an open and transparent platform to people. The constitution in Mongolia says that the power of the government will be vested in the people of Mongolia, and all the power in the government should originate from the people, directly, indirectly, and secondly, the development policy is to be consistent, and we know we have now some provisions about limited ways of even amending or appropriating the budget. So this is all to ensure certainty and consistency in the because this is our father law, this ensures that the other laws also stay compliant with it, and making it more enforceable. The parliament will cover we have the legislative body on one hand, then we also have the people who will provide their feedback and will participate in polls, and then we have petition and so petition and motion section. If we have more than 100,000 petitions, then we would send the motion to the legislators, and it's going to be like a poll. And then we also have the publication section to the parliament platform, where we will where we'll be publishing the newly adopted laws and regulations, like we do in the State Gazette, and then in the information tracking session, you will be able to see all the draft laws and at what stage it is in terms of legislative process, and then there would be notification once the draft law is approved. And in 1997, when we had only 500 internet users, but we have now 84.7% of the population using a smartphone, and so the parliament operations will be in your handheld device, smart device, and then we also have all the SOMs connected to the fiber optic cable, and so you can see how the number of the internet users is going up, and so in this context, we are digitizing the parliament, and this will take us to a new level. And the public and private partnership will be further strengthened in
in clearer and more certain and consistent environment, and we will get the feedback on any legislative pieces from the investors, and if there is a lot of backlash online through this platform, then we will withdraw those negative laws and regulations, and you see that with the implementation of the Parliament, the public-private consultative mechanism will be meaningfully operationalized, and from the MNCCI, I'm requesting them that please just submit your feedback on behalf of the business community. And we want to have more a structured way of communicating with each other. We have a public-private consultative or deliberative mechanism and team established at the Parliament. We know that for the tax law and also for the PPP law and also for the even for the permit law, ongoing draft laws, we get feedback from the various stakeholders, including the businesses. However, even within the businesses, they usually have conflicting views. They don't agree on everything, and therefore we want the businesses to have their consultative process within themselves, and then once on the items that they agree, that they could go through one channel and make sure that these they are communicated to the legislators, and we have now a lot of government functions that are going to be transferred to the professional or industrial associations, so this is Japanese and the South Korean model. And instead of competing on a small market, it is better to work together. And so that's why we are encouraging the businesses to work together, and especially when engaging with the Parliament project. And the government productivity, how is it taking off? I think this is a topic that we also recently discussed in one of the thematic discussions. And so there was this there is this term that playing piano, which means that you can see that in some of the clips from the Parliament, and it's that they're voting on behalf of each other, pressing each other's button. And so of course when we act like that at the Parliament, imagine how would be the quality of these laws. And now we have this digital the system preventing this preventing the MPs from playing piano, and so we have biometric data to ensure that the member of Parliament voting is him or herself, and also we have time management, and we usually would start our daily sessions half an hour late, but now our session starts on time, and this is incremental achievement of productivity at the Parliament level. It's just an example of government productivity, and using nanotechnology, apparently we can fully dispose of various
waste, and so I went to the Hushuktundi, the new Aero City area, and there are going to be nanotechnology, high-tech clusters, and so there are many opportunities for Mongolia in the face of a pandemic. We can become a hub, and local as well as international investors are voicing the same messages. But we need a more certain regulatory framework, and I think that to this end, the Parliament project will help a lot. So let's communicate and consult with each other, and let's make a new recovery a reality. That's the motto I've been promoting. And now let me take you through the Parliament, what's inside of it, and how it functions. There are three main components to the Parliament, and you see these are the ongoing bills, draft laws. I just pressed here. And here we have e-petition law. And MP Tsirimpuntsuk and his colleagues have proposed this law to make the ethnic mine go public for 10% of of its shares. And there are the 78 subjects that can submit draft law and or a bill, and so the members of Parliament, President, and the government. You see here the members of Parliament and their proposed bills are here, and we have government proposed bills here. And we have a criminal code and also law and violation. And what about then the ones at the Parliament level, at the deliberation level? We have the main commodities, price control, and supply law. And a bill here, and you can download on your smartphone. Just search the Parliament. We have no trolls here because the registration requires authentication of a citizen, and so that it is connected to HOR, a single sign-on government system, so we can validate that the person, the user, is a real citizen. Okay, let's see here. We have one comment or feedback on the main commodities control law. So the feedback is that they want to add other commodities such as essential medicines and medical supplies, and so I hear I followed here. I can, so if you press follow, then you'll be able to track the development of this bill. And there 2.1, this is a clause that people like, and then there are also clauses where you can press dislikes. And so the legislators, they are going to they're gonna just review their bills and see what are the responses from the public. And yesterday also there were some feedbacks about intensifying the crop farming and supporting the wheat and grain farming. And of course, this is only the beginning of the platform
development. We will make further upgrades with AI and algorithm-based analytics. For the PPP law, it was put together by the Ministry of Finance, and we've had series of consultations with the MNCCI. And let's see what is what are the responses so far. We have comments already. Support this bill because this will help make the government smaller and better structured. So these are not trolls. These are real people. And amendment to the public procurement law, or what we call the tender law, is also proposed here, and new recovery related laws are here, and the mining commodities exchange law, and also MP Uchrald proposed the industrial associations, professional associations bill, and then we can. We would like the private sector to really come on board here on this platform and provide your responses as much as possible. The permit law. And the industrial associations law, they are going to be very much interlinked because the industrial or professional associations are going to be handed over the powers to issue permits to the entities in their respective fields. And then, yeah, you can see that Mr. Uchel's law proposed a bill on professional associations' legal status. And we launched this platform recently, and we've had about 1,000 or so comments or responses so far, and 2,000 likes and dislikes, and also the professional or industrial associations, they can submit any new bill. And then we will have discussions here. And for example, we have amendment to the Parliament law. And that the citizens, they can, in other words, initiate this process of proposing a new bill. And then if there is a lot of support on the platform, then one of the subjects authorized to submit the law to the Parliament may take the initiative to do so. And also, we want to make the laws translated in English in order to meet our transparency agreement with the US. We are going to use English language, automatic translation, and maybe AmCham, and together with the embassy can make it possible to provide the feedback in English. And one more thing, and down here we have the bill's concept, and also you can then introduction, and also the supporting laws and regulations. You can see here I pressed on the concept, and then you see the text of the concept of this law, proposed bill. Then
In the end, we are trying to create a stable business environment, investment climate, and to do that, we have created this democratic and transparent platform. This is going to be legalized and formalized by law. And third, we have some opportunities opening up. While we have challenges on one side, we always have opportunities on the other. And Mongolia has a lot of resources, and we can build a smeltery because the copper prices are at record high, and also we have export opportunities for foodstuff, agri products to our neighbors, and also we can become a hub for other industries. Supported by a democratic system and a favorable investment climate. And we believe that one of the fundamentals to that is this step that we are taking. And we see that we are a democratic country, and the clearest manifestation is what happened yesterday. And we exhausted all of our resources to support our people, but now we need to save as much as possible and only target our available resources to the key commodities, and we want to restrict or control the prices, and yesterday we decided to deliberate the law at the parliament level, and next week we can add other products such as medical supplies, and our mining season is picking up, and cropping season is picking up, and under the new recovery, with you and for you, we would like to work with you, and this is the deep principle that provides the framework for that. Thank you very much. Thank you very much, Speaker of Parliament. Now, distinguished guests, on the stage, I would like to invite Boston Consulting Group partner, Michael Makatedelu. Please come onto the stage. Good morning, and thank you very much for having me here. It's a great honor and pleasure to be with such a distinguished group in such a great place. This forum, I think, is very important in that it brings together senior leadership of the country in the public sector, in the private sector, with international institutions, members of foreign delegations, many ambassadors here present today. And I think it's a great opportunity to highlight some of the things that Mongolia can be working on to improve its future by way of trade, investment, economic, and social development. I'm coming here in great humility. I think it's always important to be humble when you come to another person's country and have some ideas on how things are going and how things can be improved and maintained. So I want to thank the organizers for the opportunity to be here. I'll say a bit about our firm, Boston Consulting Group. We're a global consultancy. We were started in Boston back in 1962. But we now have more than 100 offices in 50 countries and more than 20,000 members of our firm. And we work on areas of business competitiveness, economic development, international trade and investment for large corporations and also for governments across the world. My personal role in the firm is I co-lead globally what we call the trade and investment practice, and that's where we help both companies looking at where to make investments, where to locate their supply chains, but also about a quarter of our work is with governments that are looking to increase their competitiveness and their
ability to attract foreign investment. So my comments are coming from that perspective. Just as an example, in the year of 2021, I was involved in projects in more than 28 countries around the world on every continent except Antarctica. A bit about me personally, I'm based in Montreal, Canada, and I find that Canada and Mongolia have some commonalities. We're both large countries with small populations. Mongolia has two neighbors. Canada only has one, and that's the United States, and our neighbor is a superpower. And you know, about 80% of our trade is with that superpower, and so that dominates a lot of our international trade agenda in Canada. We have been trying for generations to diversify that. I think even most recently we've named the Minister of International Trade the Minister of International Trade Diversification. We've signed trade agreements, of course, in NAFTA, but also with the European Union and with the Trans-Pacific Partnership. So the Canadian Trade Minister, when she goes around the world, she says, I don't represent a market of 35 million people, I represent a market of 1 billion consumers. And I think that's very important when we'll get to some of the topics we'll discuss today. I'll see if this advances. There we go. So this will come no surprise to this group, but foreign investment is an important enabler of sustainable and inclusive growth for developing countries. What I'd like to convince you of today is that some of these trends and some of these activities that countries can undertake to improve their foreign trade investment have not changed in centuries. And secondly, that Mongolia is actually very well positioned, and certainly what we've seen in the last 2 days here at this forum underlines that point. Oops, I don't know what happened. There we go. So this just shows you over the past 20 years or so what's been happening in terms of foreign investment. So the red line is the total level of global foreign investment, and the light green bar is actually the mix of that investment in dollar terms that's gone to developing countries. And you can see that they were actually kind of gaining share through the early part of the last decade, but in the last few years that's actually fallen. There's a number of trends, I think, underlying that. One of those is that you know, during some of the trade dynamics, we saw some reshoring of activities away from more difficult environments such as China to more stable environments in other places. I think we've also seen that as technology has advanced, the role of labor versus capital in something called Industry 4.0, which is all about digitization, machine learning, artificial intelligence, has meant that you can get great productivity without having you know, a lot of labor involved in your supply chain. And I think there might have been a bit of hesitancy during the pandemic to be making these kinds of investments. So we'll see if that share kinds of shifts. But a lot of countries have been doing, oh my goodness, I just touched it and it moved. A lot of countries have been adding a lot of FDI policy measures, especially in the lower and middle income countries. So this is the number of measures that have been introduced in the past decade or so. So many, many countries out there trying to attract things. Something that's really struck me in the last couple of days listening to the presentations here is the importance of governance. And you heard the Prime Minister talk about it, you heard the speaker just talk about it, and you know, if you've lived and worked here, and I've spent a lot of time here in the past year or so, it's a very important thing for Mongolia, and I do think it's a differentiator. If you just look here, this is a chart we prepared in an African context, but this actually takes basically the improvement in governance levels you can see on the right-hand side. This is a few years old, 2010 versus 2017, and then the GDP growth, historical and forecast for several African countries. And you can see that some of these smaller countries with good governance scores are actually beating some of the larger economies that are strictly resource-based. I think this is an important indicator of the importance of governance. And as we see the decline in institutions in many parts of the world, both domestic institutions and even some international institutions, that notion of good governance as creating the correct environment for capital to come and make those investments in that environment of policy certainty, really, really important. So I want to talk about some of the timeless aspects of foreign trade and investment. And you know, many of you will remember or have learned of Kublai Khan, and here he is
meeting with the Polo brothers. This is actually Marco Polo's uncle and father who came before him. And of course, this was during the great period of the Mongol Empire, which I don't need to tell you. But what I'll try to convince you of in the next few minutes is actually the key things that the Mongol Empire is doing are actually timeless things that are equally pertinent today. And I got a picture here of yesterday's meeting. So this is our current Prime Minister meeting with foreign traders and investors, very much as generations of leaders have done. And there's really four things. I'll take them each in turn. But these, I call them secrets of the Mongol Empire. So the first thing is to create connectivity to global markets. I talked about the example of Canada, but if you look at the Mongol Empire, they had, of course, connectivity within their very large and vast empire, of course, the largest empire in world history. But they also had connectivity beyond, right into the Mediterranean, down into Southeast Asia, into current-day Indonesia. And they had that connectivity that allowed for goods and people to move across that. And when you think about the modern equivalent of that, it's really about market access. If you're a small country like Canada or like Mongolia, what can you bring to investors that come to your country? What type of access to other markets do they have? And so I think when you look at what's been happening in the Asian area, you've got new agreements such as the TPP, you've got new agreements such as RCEP, so you do see different sort of rules-based trading systems coming into the region, more importantly, offering, let's say, better than WTO terms in many cases. I think that's kind of the modern equivalent, so create that connectivity. The second thing is to utilize communications and transportation technology. If you look at the history of globalization, the more you can create that connectivity by way of communications and transportation, the more it enables and facilitates trade. So, of course, in the Mongol Empire, you had the horse messengers with the different outposts that could send messages more quickly than any single rider could. You had the concept of the caravans, the early precursor to consolidated shipping, where people that were subscale for their own carriage could combine. And in the modern day, you just saw that amazing presentation from the speaker about the technology level we have here in the country, the level of internet connectivity, critically important. And then, of course, transportation. The Prime Minister showed us all of the existing and planned ports of Mongolia to get its product to market and bring inputs into the country. So this is the modern day equivalent of what the Mongol emperors were doing, centuries ago. The third one is to build a skilled workforce. This may seem a bit strange in the context of the Mongol Empire, but if you think back to the way that they trained soldiers, the way that they valued and created environments for artisans to learn and practice their trade, this is still going on today. And I think as we move away from more manufacturing-oriented jobs into more service-oriented jobs and the more knowledge economy, that's a huge advantage for a country like Mongolia, where you have a highly literate population, literacy rates, I think 98% or better, and that ability to learn and absorb information, really critical. The World Bank has a phrase, I really like it, and I think it applies very well here. It's, from mines to minds, right? So what can we do to utilize the brain power of the people? And there's absolutely no shortage of it here. You also have a very young population, which I think is another good enabler for future growth. The last one is global value chains. This is a term that's used in industry. It sort of came to the fore in the academic literature in the late 1990s, but basically it's about finding the optimal place to build different things across countries. And we do spend a lot of time in my firm helping companies optimize their global value chains. And if I go back to the Mongol Empire, you had products like the silk brocade, right, which combined gold from Tibet with silk from China, weavers from Baghdad and present-day Iraq to make a truly global product. And that's an example of a global value chain. You also had some of the ceramic works, which combined blue dyes from Iran with white porcelain from China, and then that was manufactured in an optimal way and traded across the empire. So I think this is really critical. When you think about some of the strengths that Mongolia has from a natural resources perspective, and think about next steps in the value chain, further processing of those materials, that they're not just exported into commodity markets, I think it's absolutely critical. So, all of these things you can see in the new economic recovery policy that the Prime Minister talked about yesterday, but these are actually ingredients that would have been recognized
to people, hundreds of years ago. And we certainly see people engaged in these things all around the world. So it's a very competitive space to attract foreign investment and trade. But I personally believe that Mongolia is actually very well positioned as we move into this new future. So hopefully I've saved us some time, but thank you very much for your attention. Танд талархлаа илэрхийлье. Thank you very much. Now we are going to have the plenary panel session, and before that we have a keynote speech. Keynote speech by Jahlan Bolt, Minister of Finance. Hello, good morning to all the participants. It's day 2, and my best regards to you. Speaker of Parliament and Michael made a very interesting presentation, and now we are going to move to the main panel discussion. Before that, I would like to make a keynote speech on investment climate and system reforms. And I prepared some facts and an overview of the policy, especially in the past 30 years. What were the lessons that we can learn from? I want to cover all of those. Since 1990, Mongolia moved to the market economy. Mongolia has been inviting foreign investors, and we've tried out many projects, and there are many projects that are successful, but many more that have been unsuccessful, where the investors left dissatisfied. Since 1990s, we've been going through a very volatile periods. In 2011, because of a strong FDI, Mongolia's GDP increased at 17%. This brought Mongolia under in the global spotlight, and they were thinking, what happened? And then we had minus 5.3% and growth. In other words, a contraction in the in 2020. And so this really this is actually the 20% gap. And why is this a huge gap that we are seeing? Well, because we've been pro-cyclical. So as we got wealthier, we expanded our fiscal policy, and we spent the money. In other words, we didn't generate enough savings that will help us weather the next storm. And then for the next investors, it created this image that Mongolia is this risky market. Our economy. And over the last 2 years, we've taken rapid response. The responses to shocks are very general compared to what we had 10 years
We have both monetary and fiscal responses. And in the last year, we had this balanced policy, a transition policy to protect both health as well as the economy, and we've seen some good results. And in 2021, we had 1.4% growth, and that was actually a good achievement. At least we didn't contract the economy, and we protected the health and saved people's lives, as well as having moderate growth. We vaccinated 1.7 million people, and through the also the child money and a lot of exemptions, such as the utilities exemption, and these programs cost amounted 4.7 trillion Tugrux, and this helped with the least damage possible. And vaccination was very fast, and according to the WHO, we are one of the top 5 countries for the vaccination program, because we've had we had a death rate of 0.7%, while global average was about 2.5%, and through the fiscal programs the support, we were able to protect the economy as well as protect the people's lives. And so this is WHO's statistics, and so we're one of the top 5 countries. Now the FDI and investment climate, you can see that 70% of the investment goes to mining and the industrial and banking and others account for 30%. In particular, in the transport and construction and in light industry, we have 1% respectively. And this is not the fault of the investors. Why? Because the fastest and the most profitable and most investment absorbable the sector is mining. That's how. So we have to take away this message that to become more diversified, more competitive, we have to we have to do it ourselves from the government with the right policies, with the right management, and in other words, if the government manages the mining revenues and then invest back into the other sectors to diversify and to generate more growth, and then the investors will try to come in. So this is not the job of the investors to diversify Mongolia's economy. We've had about $35.6 billion of investment, and half of that came from OT investment. Since 1990s, we've had this investment trend. Green is FDI, and then we have yellow on OT. OT stayed with us through the thicks and through the thick and thin. At difficult times and at various stages of negotiation. $1 in every $2 came from OT for the FDI. Since
because of the global environment, investment went down, especially. We know that and especially when we are making the investment climate stable. We didn't see that improvements in the investment climate actually brought in more foreign investment. Actually, there was correlation, and the question is why. Let's see in the next slide. But there are some things that we are doing well. There are some indicators that make us feel self-confident. And you can see it here. In the international market, Mongolia is being assessed or rated well. So yesterday I received it in the mail. Indeed, we've received this award for the Century Bond project, and for this bond had the lowest interest that we've ever had in the past 30 years. It was 3 to 4%, and then the subscription, it was oversubscribed almost by 6 times, and best issuer of sovereign fund. So this is the word from and this is how the international investors are valuing us. We have a credit rating of B, and our investment return is it's the same as the double B, like Philippines, Pakistan, Maldives, and Papua New Guinea and PNG. They have the same rating as us, B, single B, but we have much more investment return and a better certainty and better policy, and the sovereign debt and how we are managing is being highly valued by international investors. It's a good indicator. I think it's something that we need to repeat when we speak to the investors. And the government debt is $8.7 billion, and the private debt is $30 billion. And the government is actually having a good debt management and discipline, and the government debt should go down. Should be below 70% of the GDP, and last year we had the debt to GDP ratio of 51%. In other words, we have 20% more room to add on debt. So in other words, we shouldn't be afraid of government debt, but we have to use this additional debt to spend on projects that will have highest return on every dollar. And this is up to the government whether we can do it or not. Mongolia's investment climate is being seen like this. So we looked at various studies, and this is according to the Doing Business 2020 from World Bank, and we are at 81 out of 190, and then there are 10 main dimensions, and in 4 dimensions we are on red, and on 3 we have we're green, and on another 3 we are on yellow. That begs for attention, and so the 6
The six new recovery pillar areas, they very much match what is presented here. And here, we are at 100 for starting business, and this has to do with the government productivity, what we're trying to do there, and then for the insolvency, we're at 150, and then also cross-border trade, and this is the speed of the port operation, 143. For connection to electricity, it is 152. This is not only about electricity supply. This is also about the national security. The 20% of the electricity comes from Russia, and then this one is not only just to meet the supply, but to also make some adjustments, configurations to the grid system. And so if we lose this 20% electricity import from Russia, then we are at the risk of shutting down 100%. And then we have the two banks that issued their shares and went public, Zos Bank and Anot Bank, and they went bankrupt, and then a lot the small shareholders then they suffered a lot of damages, and so you see that and then that needs to be something that we need to look at. And then on the green, we have, but despite that, we've done some good job, and for the small shareholder protection, and the construction permit, and for the access to loan, we're on green, and then for the remainder, we have yellow. That and so there are three main recovery: port, and energy, and industrialization recovery. So these are about the hard infrastructures. With a better hard infrastructure, we will reduce the cost to the investors, and then we will attract more investors. And then on the soft side, we have the investment law, and also the PPP law that's been submitted 2 days ago to the Parliament, and so this is one of my favorite topic now, the PPP, and but I would just say some words here, and also we have the digitization and permit, and that we want. We have complete new ministry for communication and digital development. And why the new recovery policy should be tied with investment. We are one of the top 20 countries in terms of natural resource endowment per person, but GDP per capita is just over $3,000. There's a huge gap between these two. For 30 years, we went up and down as this wide gap. In other words, the available natural resources is not being managed well, so that it can be turned into real wealth. And the World Bank study and these statistics point out that these 6 bottlenecks or barriers are keeping these natural resources as it is under the ground. Yesterday, we have a big barrel, not like 100
liters of barrels, but then whether we can absorb this, absorb what we get into this barrel depends on how big of a hole we have at the bottom of this barrel, and so all of these recoveries are aimed at filling those holes, so that as we fill in this barrel, it will eventually trickle down to the people. And so our aim is that we want at least $10,000 per capita, GDP per capita, and we know that we have some difficult developments such as the exchange rate, inflation pressure, and so these six bottlenecks that led to this dire situation had to do with the long-standing politics over the past 30 years, and if we had less politics and populism, then we could have had $10 billion of FX, and we wouldn't have had this much FX volatility and the inflationary pressure. But now we're going to come together, and that's what we are trying to encourage. And the government and the investors and the private sector, we will all together take down on these constraints and bottlenecks. By having these six areas of recovery. Sorry, I left out two, and we will have the following results. In 10 years, we will have $10,000 on GDP per capita, and the FX reserve in the Bank of Mongolia will have 10 billion. And this will be above above average of the global, covering at least 2 quarters, not like 7 to 8 weeks of import. And we need to make this economic forum better than before. And so how? You can see it here. We've been speaking about the brand for many years, and if a brand can feed us, then we could have already been rich. And this 94 this projects and sub-projects packaged in 20 large projects will be implemented. We're offering this to the investors. We have feasibilities. We have the environmental impact assessment, and we have who does what, and that's where what we're going to discuss. And so this is the we have this is the project readiness, and of the 90 or so projects, 60 projects have ESIA feasibility study, and it's fully prepared. And then pay attention to yellow and red. These are not unprepared projects. It doesn't have the feasibility study or the ESIA, and we would have to do a lot of estimation. And altogether, more than 5 trillion tokrux of investment is necessary for this project. And for the detailed information you can about each project, you can go to Ministry of Finance website and elsewhere. So the information is available out there.
We've been supporting the investors with favorable regulatory framework. In the investment law, you see the tax and non-tax incentives are there. But why it didn't attract enough investors in the medium term? Well, because these incentives are not enough incentives. They're not attraction factors. According to the studies, and in a circumstance like Mongolia, about 60-70% of the people say the same thing. That is a political certainty. We have enough law, we have a clear tax regime, and the commodities prices at the record high level, and yet they're saying we need more political certainty. Although we are working on the political stability / certainty, we also need to do some work on the capital markets development. In the tax amendment we will soon submit to the Parliament. We have the following changes. For example, for non-mining investors, the investors that are active in the Mongolian Stock Exchange, then those who invest in the public companies, they will be exempted from the income tax 50%, and then the investment fund, the revenue would be exempted from tax, and also for the capital gains from the sales of the shares on the stock exchange, the taxation exemption would be 50%, and then we will have to. We have other incentives, tax incentives for the IPOs, and so we will submit it soon. And also, there might be many. There are some major changes to the PPP, and for the sake of time, I will just touch upon the main things. We have to really differentiate one thing from another, and with the PPP project, once it is adopted, everyone will try to push their projects under PPP. But the thing is that we can't make all projects PPP, especially for the mining and construction in projects. They will have to be managed under the investment law. But for the PPP law, we are going to support. We are going to manage the more government service projects or off-budget, project investment opportunities, and also reducing the burden on the budget. These are the key goals, and those projects that align with that, we will finance it under PPP regime, and. So this is the general cycle that we are going to cover under the new investment law.
we will make some improvements. Of course, we will attract the investment, and then we will have a single window of service to the investors, where the investors can understand really well about the tax and other issues. And in other words, we are going to restore Fifth Study former agency, and then there is going to be investor protection, and then we also have the linkage channels, and so investors looking for partners and other stakeholders, we will put them in contact through us. And so the third part of my presentation, the most important part, for 30 years we made the improvements in taxation regime, in the investment climate. However, we have not created enough attraction power. And as I said before, according to the studies, political environment, political instability is driving investment away from Mongolia, and therefore our government is maximizing our speed and efforts to undo this. And one big example is oil tolgo. We have many people from Rio Tinto, hello. So we have, and also many of you probably are connected to OT in one way or another, and oil tolgo and Rio Tinto to Turco Hill. Let's give them some. It's time today that we thank them, to give them some inspiration, encouragement. We've made mistakes. On 6th October 2009, we signed on the first investment agreement, and then OT started mining the first copper concentrate in 2013, and then the Dubai agreement, or the underground development plan, was signed in 2015, and then we turned another new page on 25th January 2022, and in other words, we showcased to the rest of the world that Mongolia can be a reliable partner, and the world investors applauded us. Both sides to this project made mutual compromises, and after 14 years, Mongolia also demonstrated that we can be a good negotiator, and $2.3 billion of debt relief was provided, and so we have now free equity, and in return we accepted their feasibility study, and now we've started the underground mine development successfully. So we are now on the path of development irreversibly, and we also deliberated the matter at the parliament, and we stayed open and transparent to our people. So this also illustrated how big of a democracy we are, and moving forward, we are going to be proud, and we will speak with confidence. The OT as a benchmark, and the world investors they will come in and invest us, drawing on the OT case as a benchmark. For example, IFC, Rofat, are you here? Not here.
So IFC's OT is actually the biggest project in IFC's portfolio. So everyone held their breath and observing us, and then we've demonstrated them that and together we overcome this. And this is from the this report, and so 0.17 million tons. This is the output in 2021, and as we further go with the undercutting and then as the mine gets fully operationalized and further develops in 2030, it will be one of the top. It will make Mongolia one of the top copper producers. This OT mine will become the fourth biggest copper mine, and the Bank of Mongolia's reserve, FX reserve, will be above 10 billion. Our GDP will be twofold, and we will have a GDP per capita of $10,000, and we will have achieved 6 new recovery targets. The physical volume of export will be 2 to 3 times bigger. Today, one in every $2 of investment comes from OT, and then it actually will have to be trickled down to our people, in $2 or $3, and that's the responsibility of the government. It's up to the government how we manage it. And 100%, this we have conviction when we speak about these facts on these slides. And I'm coming to the end of my presentation, and I would like to again end my speech with a note on OT. Surrounding OT, more than 10,000 workers, our national skilled workers, are being prepared. Not everyone speaks about this. When we opened up the underground mine in February, and there were the people, the young workers there, they had a spark in their eyes, and they were proud of themselves, and they had fire in them. And so we are preparing the national workforce that can that is capable of working in any mine around the world, and this is the intangible benefit of this project. We have we had more than 600 suppliers, and they executed the work estimated at $700 million last year, and there's been a procurement over the lifetime, $6 billion of procurement involving the local contractors. So in many sectors, there is also a spillover effect, and so many statistics will improve because of this project, and may this come true. Thank you. Thank you so much. Now moving to the plenary discussion. Our moderator is economist Nadla, and panelist Battumur, chairman of Economic and Forum Relations Standing Committee, Michael Makato, Boston Consulting Group partner, and Tamura Eriko from the country rep for JICA, Rio Tinto Mongolia's the country director, Amar Chargal, and Minister of Finance, Jakhla.
Okay, hello. Let's start today's panel discussion. Our topic is investment climate. As you all know, these three words, this topic, this matter is discussed in every forum. Everyone speaks about it. Not only those people in this room, and you go down the street, ask any businessman and any ordinary average person, and they will tell you that this is the most important topic that's been in the spotlight in the last decade or so. In the new recovery era, we are addressing climate and investment climate, and if we want to grow our economy, of course we will have to have a better investment climate. It's a prerequisite. So what is new about this time under new recovery? We've listened enough and we've spoken enough, but what's new now? What is the expected result to the investors and to the businessmen? This must be a most interesting topic, and as a moderator, I would like to ask the questions that you would want to ask, although not only the people here, but also the potential investors and also the people who online and those who are not here. And let's get a question from the audience at the end of or online. At the end of the panel discussion. So Minister Jagland, he was very clear about his presentation, and many of the answers that I had in my head have been answered. And so this clear, it was concise and clear presentation, and so you've made my job easier. Now, Minister Jagland, now we have an ongoing new recovery policy, and could you please again highlight what's so new about this? You said that 70% of the investment goes into mining, which is a fact. But now you say that the government is going to diversify into other sectors through the government policies. But the question is how? We've always been saying this this diversification and the economic rainbow, so-called. But how? Okay, that's a very logical question. Here is this. Whether we want it or not, the mining is the sector we can attract big investment because it's a high return and quick profitable sector. For the other sectors, we don't have the infrastructure, we don't have the port, and we don't have for big factories. We don't have the electricity because the power plants are operating at its maximum capacity, and therefore, with these constraints, the investors will be kept away. They won't be interested in coming into Mongolia, and therefore, through the government support and through the new PPP regime, we are going to implement these major infrastructure projects such as electricity and power and port and underground grid, and this way our construction and innovation sectors will grow. So this is the responsibility of the government, to make this infrastructure available. It's not the fault of the investors. For the 6 different areas of recovery, because
because there's been some constraints in each of those. We have only viable sector, mining sector, and therefore for these six sectors, we want to make major changes, but in an inclusive way. That is important, and that way we can create the future opportunities. If we get too political about and stay with the mistakes in the past over the past 20 years, then we won't get anywhere. Okay, I have many questions to get back to Minister Jahlan. Now I would like to ask Amar Toshan. You are representing many businesses in Mongolia. And if we look, so some businesses are actually saying that yes, the framework and the structure of the new recovery policy is on spot. And so now, Chairman of MNCCI, President of MNCCI, Amar Toshan, how would you rate Mongolia's business environment, and what is working, what is not, and just like new recovery policy, if you could number a few things that you want to change first, what would they be? Thank you. We will have to tell the numbers to rate, or so we have business diagnostics every year, and so at the moment, out of 5 points, we have 2.91. That's the average, and this is above average, but not enough. And then what about the international organizations? How do they see us? In doing business, we were at 62, and then 74, and now we are at 82. And it's not enough. And the reasons were spelled out by Minister Jahlan. And the biggest challenge to the investors is the short-lived government, averaging at around 1.7 years, political instability and incoherence of policies, inconsistent policies, and also inaction from the government. At the top, from the central government, let's say that I'm a miner, and then I get the license from the central government, and then at the local level, that there is no acknowledgement of these decisions, and the decisions are not made at the local level, and so I think that's why the projects get stuck, such as the Erdenburg HPP project. And also we have the laws and regulations and tax regimes. However, the enforcement is lackluster. Tax incentives are there, and also the land allocation, for example, is very clear on how we can obtain or acquire land. However, when it comes to the enforcement and the authorization, it never happens. And so I think in mining and agriculture, and recently IT, these are the sectors we attract investor. But the thing is that as we so the royalty is going up for the mining sector, and then the sales value is calculated based on the benchmark prices, and also the taxation rate is actually based on the future value, and it also has to do with the corruption and bribery. The government needs to enforce the law itself and comply with the law itself and protect the investors' rights.
and we need to promote the law and raise awareness. So without foreign direct investment, we can't expand our economy. The export will drive growth, but the export can only be possible with the FDI. And so this the three separate new recovery areas. It gives us a good diagnostics. We know now our weaknesses and what we need to do. And after this forum, there is going to be 10 actions to follow up on the new recovery, and that is good. And only by acting, we will be able to communicate our inherent interest and our commitment. And otherwise, it will stay just like any other policy paper. Stay on paper. Okay, thank you. Now, I've asked the main question from Minister Jaglang, and then I turned to the private sector, and now I'm going to ask the international participant and the investors, and then I will come back to the parliament. And Mrs. Amar Jargal now. Speak from the other side. What are the big issues, be it small or big? Could you mention what kind of typical issues that you face? And secondly, by having a project like OT moving forward, we'll be able to drive other investments, other projects. What kind of regulatory action is necessary? Could you please prioritize and say number 1, 2, 3? Okay, thank you very much. Mr. Jaglang, he very clearly communicated the benefits of OT project to Mongolia's economy. OT investment agreement was signed in 2009, and I noticed that there is a widespread misconception. It was mentioned in Mr. Jaglang's PPT, and so any projects above 500 million tugrux, this investment agreement is signed, and the spirit of the law, the spirit of this investment agreement is to ensure certainty and in many aspects. And if we cannot, if we actually do not break this agreement, then there will be continued and consistent inflow of investment, and oil total investment in about $11 billion to Mongolia, and also cluster development. Cluster development is also the spillover effect, and there are many multiplier effects following on this from these large projects, and transportation and vocational education and education and medical services, and many other sectors. We've had benefits from large mining projects, and I think there needs to be a policy on how to develop the other sectors surrounding these large projects. In 2020, there was $1.7 trillion of ATI globally, and most of that went to USA and China, two largest economies. Why these large countries are attracting investment? Why not us? I think that's the question we need to ask ourselves, and then also Luxembourg, Ireland, and Singapore, they're attracting large-scale investments. Why? Because their government services are very responsive and free from bureaucracies and red tape and
and very clear. And the tax regime is also very clear. And these are the factors that are attracting large-scale investment. And as Minister Jacqueline has pointed out, what do we need to do to attract attract investment in the future? Well, in addition to focusing on our competitiveness, we also need to work better around creating a stable business environment, making the climate better for business. Okay, thank you. I think if I have time, I am going to ask a specific question now. Tamara Eriko, I would like to ask you a question. So I understand that JICA is advising to the government to improve its capacity, the public investment and will this go to the fountain or to a cultural complex or road or road and the road where Darkhan Road or in Ols or and there's not been we've not been very optimal in terms of selecting public investment projects, and so Japan actually has high levels of public investment return, and so what kind of investment Mongolia should prioritize from and what kind of recommendations your consultants are giving, and could you share with us? За баярлалаа. JICA-гийн зүгээс for strengthening the government capacity on public investment program since 2019. The purpose of the project is to establish the framework for formulating and managing public investment program, or PIP, aligned with the national development and the financial resources. In this project, the Japanese expert team and the Mongolian government jointly developed 4 guidelines, including project formulation, project appraisal, securing budget, and monitoring. And in these guidelines, the 2 main aspects are considered for the selection of priority projects, such as significance and feasibility. And the guidelines contain the important criteria for selection of projects, such as relevance with national policies and the social and economic benefits, and also operational plans and the progress of preparation and the risk assessment. And I hope this guideline will be widely used for the Mongolian government. And if this guideline is fully utilized, I think the prioritization for the project will become better. Баярлалаа. За дараагийн асуулт And now the next question is Mr. Michael Makadu. We're trying to ask how exactly we want to improve the climate, investment climate. So I would like to hear your opinion about a country like Mongolia, in similar country, how it actually successfully attracted investment. You actually compared compared us to our past, the empire, but Mongolia is no longer an empire, and so we are a small country now. And so could you please tell us some pragmatic solutions that we can embark on to attract meaningful investment? Thank you for the question. I think the key thing if you're small is find a way to get bigger. And from a market perspective, I think it's that trade connectivity that I mentioned. So I gave the example of Canada and its network of trade agreements. There's other small economies that have become quite expert at signing trade agreements. I can think about places like Costa Rica, Singapore, world class in that, Chile.
which is, of course, another great mining economy, which is also diversifying into many other things. So I think that's the key thing is that trade connectivity. And then I'll come back to the point that's been made earlier, but that the importance of the domestic environment. We've seen over time, and you can look at various indices, that decline in institutional quality and caliber in so many countries. And you can say that nothing is more convenient to a foreign investor than a friendly dictator. You don't have any problem with permits, environmental, getting capital, getting material into the country, but if that goes against you and there's no institutions, you're in big trouble. And so I think what international capital is looking for is a stable, long-term policy framework, which starts with the trade connectivity that I mentioned, and then a set of domestic institutions that are transparent, that are accessible, and where you might have a bit of bumpiness in terms of elections and so on. But what happens between the elections is more important than the elections themselves, and that's the institutional environment domestically, the system of legal system, the free press, the role of interest groups, the role of labor movements, the ability to assemble and protest, which we saw yesterday. These are actually all things that are positive, and so I think that's another thing that companies are looking for. And that chart I showed about Africa, I think, is quite telling in terms of some of the smaller African countries have been getting way more than their fair share of foreign direct investment, and certainly better economic growth, which they're also able to provide as benefits to the society more broadly. So those are some of the things I would point out. Баярлалаа. За. Thank you. Now, Mr. Batumur, MP and Chairman of Security and Foreign Relations Standing Committee. It seems that from the speeches before, we can see that the legislation is important, and what can we do on the legislation side? Okay, hello. I'm very grateful for this opportunity to speak on this topic of investment climate, and there were a lot of mistakes we've made. First of all, so far we haven't come up with the right development model. It's not like we didn't have any. We've had, but it's not been that rational. It seems like the general narrative is that to privatize everything, to make the government smaller, and then on the social pressure, so that's a more economic liberalization that we're promoting. And then on the however social protection side, we are very socio-democratic. So I think we need to be very clear about what kind of model and development we need to promote. And the investment law, it was amended and entered into effectiveness in 2013, and a few minor changes were also made, but it is going to be overhauled, and a new version is going to be submitted to Parliament soon, and there is going to be some exemption to tax concessions, for the institutional investors, and also capital gains tax exemption for the public, for those invested in the public companies, etc. And so
We've had $35 billion of investment, and half of that is OT's investment. And the reason why we've not had a lot of investment is we know that except for this uranium project, uranium projects, not other the other projects are not moving forward. Why? Well, there is a legal uncertainty, and also secondly, when they operate at the local level, there's a lot of pressure. And then the court is not operating efficiently, and there is also not foreign banks present in Mongolia. And secondly, what are the sectors that are investable? First is agriculture in Mongolia. There could be a big organic agri business. In Darhan, in Settling, in values, and then we can have intensive animal farming or crop farming, very promising. And we have a huge market to the south of Mongolia. And the third, we have an energy sector, in particular renewable energy. We need to have the concessions and the regime to attract investment in renewable energy. We have 360 sunny days, a lot of solar resources, and a lot of wind as well, and then also in tourism sector we can have also a lot of future, but we need a clear policy framework and concessions. Thank you. As we speak, you probably are thinking, okay, there are many factors that we need to address, but it boils down to two, or even one thing. That is the political stability, and the fact that we lacked it, it negatively affected the investment climate. And so, if political instability is the biggest bottleneck, then what kind of actions can be taken at the parliament or at the government? We can't just say that let's work well. That won't help. So what could be the political solution to create political stability? What can the government do? It's a big question. It's a broad question, and I would need more time than I have here. In summary, it is a constitutional issue. We've had 30 years of modern constitution, and we've amended it several times. And the latest amendment was the biggest amendment we've ever made, and it was actually quite decent. And however, it will take time to see the results, of this constitution. The amendment, we would need maybe 2 or 3 different election terms, at the national level as well as at the local level. But having said that, our voters' education is getting better and better. So the voters and people, they are voting for the stability. So they want to live in peace, so this is you can see the answer to confirmed by the last 2 election results.
Mongolian People's Party should be more responsible and should create a stable environment. The voters and the people, they've already voiced their opinion. So we have time. Yesterday, in one of my interviews, I said this. So we have only one enemy, and that is time. We are racing against the time. One day, 1 hour is valuable. And the people gave us this big opportunity, and that's why the government is really making big strides to change everything. So we're announcing today that in these 6 recovery areas that there are bottlenecks, and we want to remove them as fast as possible. And make a jump, a leapfrog. For this, the political party in power, the government headed by Prime Minister Oyurden, we're making mobilizing all our resources and efforts and racing against time. Okay, thank you. Ms. Samarjargal, could you please provide a more narrow perspective about political instability from the private sector side? Political instability, do you mean frequent change in the government, or is it, the local politics, or, which one is it? And secondly, you yesterday stated this, and also in the presentation also it was repeated. The 1 in every $2 investment comes from OT. How can we make it the 1 in every $5? So, what would you suggest? Making politics stable is something that we've been talking about for the past 20 years, and also the same goes for the foreign investment. But to be honest, politics has been very unstable in Mongolia, and what do we mean by that? Well, we have short-lived laws. It just changes quite suddenly, and also there's not enough social support, public support, and also we have a problem in terms of financing. As you know, Mongolia has a very limited opportunity in attracting a big large-scale investment. In some cases, the decision makers at the top, even if they make decisions, the enforcement is lackluster, and sometimes at the lower level, the authorities they interpret these decisions differently. And we all it's about time that we acknowledge foreign investment is accelerator of growth. And also we need to have a one common understanding on how we can protect the investors and maintain the existing investment. Mining sector, as I said before, it's not about extracting minerals and exporting. OT at the moment, we have already started Mongolian talents. We have about 115 Mongolian young workers providing business and administrative services to New Zealand, to Singapore, and Australia and Canada.
in the Rio Tinto system. And FDI is not just monetary. It brings in new tech and new skills, new knowledge, and know-how that we need to acknowledge. Okay, we have very limited time left, and therefore, let's take one question from the audience. Short question. Just get ready, okay? And just make yourself brief. And so, I just want you to be ready. Now, Mr. Amar Tөвшин, Mr. Amar Жаргал, Amar Tөвшин, Mr. Amar Tөвшin. You know, MSCCI, are you doing anything to correct the misunderstandings? Not only citizens, but also the local government. You know, they just go against this foreign investment projects mainly because they have misunderstandings. And so, are you doing anything about this? Any advocacy and awareness? In 2019, when I was elected president of MSCCI, well, and you know, we looked at 40 countries. And then we realized that we need to have export, and but to promote export, we need to promote investment inflow, and that way we can expand our growth, and then that enables us solve many of the social problems that we have. But the thing is that the enterprises and citizens they have become cautious, and the decision makers that they've also become cautious when we say foreign. And maybe there are external and internal issues, and I think we really need a mass campaign. And the domestic enterprises, that they are cautious because they think that they might lose their own market. I think the agri is actually 0.14%, right? And yet we are saying that we want to start exporting meat or other agri products, but we're not in the value chain, and therefore of course that there would be no way to do that then. But now I think people are starting to understand, and so we need dollar. We want to export meat, and then we also have to give some kind of subsidies or support to the herders for their cashmere, and so these are conflicting, and we need to change our attitude. And Deng Xiaoping, when he started this reform project in China, he actually started with the mental shift campaign, and I think we've made some mentality regression, and now we need to really educate ourselves again. And soon we are going to do this workshop on how to recover the economy as quickly as possible post-COVID. And in this workshop, we are going to, for example, use this specific material highlighting the importance of investment. Okay, Tamara-san, could you please just answer briefly? Japan, right after world, which sector did they really focus on developing? Thank you for the question.
So the Japanese government focused the investment in the infrastructure, especially around the eastern coastal area of Japan. So the Japanese government constructed the expressway and also Shinkansen bullet train along with the eastern coastal area. And also the government established 4 major industrial estates at the same area. So this kind of focused investment enabled the economic growth, rapid economic growth of Japan. And another success factor is that good communication of the government and the industries. And so basically each ministry made development plan, and after that the ministry gained advice from private sectors and the experts. Then the central government finalized the plan. So good communication with the industry is a key of success, I think. Баярлалаа. Communication гэдэг нэг шинэ юу гарч. So now the communication. So Michael, I would like to ask Michael, communication and also public awareness and campaigns are very important. And so are there any examples that you can draw on and share with us? Climate investment, climate communication, successful case? Thank you. Yeah, what we've seen is, I think, obviously when you say communication, there's obviously the notion of connectivity, both within the country but also outside. I think another key thing is, it's not only government that creates the environment for investments to be a success, right? There's a number of other institutions that are either local governments or educational institutions, regulatory bodies that might not be under the direct influence of the government, very important. I can tell you a story that I spent many years as an executive at a Canadian aerospace company called Bombardier. And as head of international, I was responsible for some greenfield FDI. And we looked at both southern North America, so Mexico, but also northern Africa to the Middle East. And we ended up choosing one location in Mexico. And we ended up choosing Morocco versus Tunisia and Turkey. By the way, part of it, this was in the late 2000s, 2007 to 10. Before the Arab Spring, we were even worried about political stability and policy continuity in some of those countries I just mentioned. But what was critical in both Morocco and Mexico was the notion that we had, there were partner governments involved for sure, but they brought in local educational institutions that could train the workforce and get the knowledge and skills that we needed. We actually transferred curriculum from Canada to those countries and basically trained the workers at the same level we were training them in Canada. We had the regulatory bodies get their regulatory authority recognized by authorities such as Transport Canada or the FAA or EASA in Europe. So there was this, it's called homologation of technical standards. We had logistics companies such as DHL that were brought together to make sure we had the flight connectivity to get urgent parts to our facilities. So that notion of bringing that network of other players together, I think, is really critical. And so it's not just the government that can do this, it's the government working with these other bodies. Okay. Lot of ideas here, and so no comments from the audience, no congratulatory remark, just the question, your question, 1 minute. Okay, just 2 minutes, okay? You understand, right? Just within 1 minute, okay? We have no time. Тамара Сакот, I'm a herder of Bayonhongaramag. Our swamp is just getting deserted because people are moving to the urban areas. Could you from JICA make investment in our fences and wells? Michael Makato, I'm a children torch herder.
Are there any ways you can make investment in our sum? If so, I would like to have a one-on-one meeting with you and to discuss about the future of our sum. За баярлалаа. So Tamara and Eriko. Arigato. Баярлалаа. Okay, now question. Jacqueline Toes, the policy director of AmCham, and our finance minister Jacqueline, he's pointed out that the investment law is going to be amended. And could you please explain in which sectors you are going to have restriction, which sectors you are going to have a special favorable clauses? And secondly, a lot of goods have been stuck at the border at Erlian, in particular the mining sector suppliers and also the agri-equipment suppliers, that they're having a huge problem from the government. Can you prioritize the clearance of these goods through the border on priority basis? As Amar Jargal has pointed out, the investment is not only about money. It's about know-how and the technology and the protection of the environment, and so we know. So we've actually sent you a request about some accounts being frozen because of tax disputes, and so can't you actually let the accounts open and then resolve the tax dispute separately? If they have their accounts frozen by the taxation administration, how can they operate normally? How can they pay their tax debts from their new revenues? And so I think we need to have more visionary policies to address these problems. Okay, we have very limited time, and that's it for us. And so, Mr. Jahlan will probably answer briefly, and then we have a question to answer from the two guests, foreign guests. Okay, thank you very much. This new investment law is a very good quality law, because we've spent a lot of time with a lot of inputs from different experts and stakeholders, and we're working with the MNCCI, and we still you can still provide your feedback, and two ministries will finalize their concepts, and then soon it will be submitted to the Parliament, and as this we will have a public consultation, and this is actually technically a revision of the investment law, because 70% of the content will be new, and therefore there are many reform components. In the investment law, we are going to touch upon the tax issues will be addressed in the tax package law, and here in the investment law, we are going to embed a new clarity on the government mechanisms. So I'm just taking a shortcut here. We really need to think about what we mean by political instability, and how it affects the investment.
we know that the policies change very frequently, and then also vertically in the structure there is inconsistency in the application and treatment of the laws and regulations, etc. And I think all of those things are going to be addressed in the new investment law. And we know that there are we have Gashun Suhat for coal port and Erlian, and also Altenbolog Supatar, these three land port and then one airport. These are the and these are our main ports, and then 80% of the import depends on Erlian land port. And the transportation is not only Mongolia's issue, and in China there is congestion through Tianjin. In Tianjin there is even a lot of congestion and backlog, and but our ambassador in Hukota and in China, they're doing their best, and we are taking some diplomatic actions. But of course, it's not the complete suspension. We continue to get import through the railroad, and also and we are using trucks in the zero zones, and yeah. So China has some problems, but the things will improve. And now, Mr. Jachlang. So PPP. Which project are you thinking? You said that not all projects will be funded through a PPP. And could you please give us an example, and also how it is going to be prioritized in the new law? Well, for the PPP, large infrastructure projects, for example, national railroad projects, vertical and also horizontal from the west to east, to Sivakурung and to Pichik, and then vertical railroad across the southern Gobi. And so 5,600 kilometers of railroad, all of those is going to be financed through concession or PPP. And this is a huge business opportunity. Okay, thank you. Now the last question goes out to Mr. Batomar. One question that never gets solved, and I think I saw you refer to this, and that is a free zone. To make a free zone a success, what kind of legislative action is necessary? Okay, very important question. In Mongolia, under the existing laws, Altenbolog, Tsaganur, and Zamuud, 3 free zones have the legal status, and yesterday we finalized that then the Hushuk free zone will be created. However, in these 3 existing zones, we haven't done enough work. Why? I think it has to do with our approach. And so Einstein Einstein said that the distributed is trying the same method, expecting different results. And for 20 years we've been trying the same method to get different results. And just like that. So in Altenbolog, we need to have the government policies and regulations, and agree with the Russia side. And on Zaminwood also, we need to really find some agreement and arrangements with China, and the same goes for Tsaganur with Kazakhstan.
we've amended the free zone law, and it's much better in terms of quality. And free zone is one of the many tools that can make Mongolia stronger in terms of growth and more diversified. Okay, thank you. And I'm sure that you have some takeaway, but as a moderator, I have 5 takeaways. First of all, political instability for sure is the biggest impediment to investment climate, but we need to define it further exactly. Is it the local protests? Is it the decision and behavior of the decision makers? And I think the government and all of us, I think we really need to figure that out. And secondly, institutional capacity, as Michael has pointed out. This is the government capacity and the theft and corruption and the lack of enforcement of laws. And the backzone level, there needs to be consistent enforcement, as Amartushan has pointed out. There are laws, but they're not enforced consistently across all levels. And the third, and the 6 economic recovery areas could benefit one more addition, that is mental or mentality recovery. And so we really need to understand, have a unified understanding and a better education on what we mean by, for example, the investment. So we need mentality recovery, and then fourth, the infrastructure. The public investment is going to go into infrastructure, and Tamaro-san also said the same thing, but the thing is where? In Darhan, Bayungulgi, and in Bayunghushu, that needs to be prioritized also. And next, fifth is the communication and exchange of information and consultation mechanism. For the new recovery policy, I don't know whether the government consulted with the MNCCI in advance, but it shouldn't be superficial consultation. It should be meaningful consultation, and also the advocacy and public campaign, and also having this positive and friendly services to each other. By that we mean communication. And we've had some questions online, and also we have some questions, some very similar in the audience. And thank you very much. And so hopefully we will take actions on what we've discussed. Thank you to the panelists. And now we are going to break. And at 11:50, we are going to have thematic sessions. In the Chinggis Hall, we have PPP. Thank you very much for the attention. And баярлалаа. Бид энэ хэсэгт Energy Resource компани гүйцэтгэх захирал Батсангалтай ярилцах гэж байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай улсын хувьд одоо валютын нөөцийн хямралд орсон энэ нөхцөл байдалд бол яаралтай одоо экспортын орлогоо нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байна л да. Гэхдээ экспортын орлогын одоо 90% бол уулуурхаан бүтээгдэхүүнээс хамааралтай байдаг. Яг одоогийн нөхцөл байдалд биднээс хамаарахгүйгээр хил гайлын гацаанаас үүдэлтэйгээр экспорт бас багассан байна. Яг одоогоор ойрын өдрүүдэд ер нь хэдийн хэмжээгээр экспорт хийж байна вэ? За 2022 он гар сар бол эхний 1-2 дугаар сард бол гашуун скотын бомбтоор бол өдөртөө нэг дунджаар 100 машин одоо нүүрс экспортод гарч ирсэн. За 3 сараас бол тэр тоон арай өсөөд нэг 200 орчим одоо болж байна. Тэгээ 4 сарын байдлаар бол одоо өнөөдрийн байдлаар нэг өдөртөө нэг 200 машин
одоо нүүрс экспортод гарч байгаа юм нөхцөл байдалтай байна. Яг хуу харьцуулаад үзэгчдээ бас хэлэхэд бол одоо 2019 онд бол жишээлбэл одоо ковидын одоо өмнөх үед бол жилийн дунд ч нь бол өдрийн нэг 700-аас 800 машин байсан. Тэгэхээр тэр тоотлоо харьцуулахад одоо 4 дахин одоо буурсан ийм хүнд нөхцөл байдалтай бас байна. Шивээ өрөнгийн бомбд бол 10 сараас хойш бол бүр тэг зогсолт хийсэн хаалттай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бол бүр нөхцөл байдал бол бүр хэцүү байна. Энэ хоёр бомбд нь өөрөө гашуун сухаа шивээ өрөнгийн хоёр бомбд нь Өмнө Говь аймгийн одоо төдийгүй манай улсын бол бомбууд байсан. Нүүрсний хувьд бол бараг экспортын 95% энэ хоёр бомбоор гардаг. Одоо сүүлийн хэдэн жилүүдийн дундаж статистикийг харах. Тэгэхээр нөхцөл байдал нүүрс экспортлогчны хувьд за түүнийгээ дагаад улсын төсвийн орлого, валютын орлогод бол маш хүн дээр нөлөөлж байгаа нь бол та бүхэн бол ажиглагдж байгаа. Гэхдээ одоо экспортын тээвэр ингэж багассан нь за хятадын тэг бодлого ковидтай холбоотой байх. За мэдээж бас хил гайлын гацаатай холбоотой байх. Яг бас өөр яг нарийн ямар асуудлууд тулгарч байгаа вэ? Ерөнхийдөө гол шалтгаан нь бол ковидын нөхцөл байдал шүү дээ. Тэгэхээр Монголын талаас одоо хил гайлаас ч юм уу хамаарж байгаа, аж ахуйн нөхцөлөөс бол хамаарж байгаа зүйл бол олохт байхгүй. Хятадын засгийн газрын зүгээс бол zero covid гэдэг одоо аж ахуйн халдварыг хөмөх одоо барих гэдэг одоо хатуу бодлогын хүрээнд бол зөвхөн Монгол улс төдийгүй бусад одоо газраар хилж байгаа орнуудын бомбын нөхцөл байдал ч гэсэн ялгаагүй бас юм хүнд байгаа юм билээ. За далайн бомбууд төр ч гэсэн ерөнхийдөө бас контейнерүүд ирэх, буух, ачих, бараа материал буулгах гэх мэт ажлууд бас нэлээд хязгаарлалт байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө гол үр дүн нь бол нөлөөлөл нь бол ерөөсөө ковидын нөхцөл байдал үүнтэй холбоотой одоо баримтж байгаа хатуу одоо бодлого гэж харагдаж байна. Та бүхэн бас хятадын талын нөхцөл байдлыг судалж байгаа ах. Зарим эдийн засагчдыг үзэж байгаагаар бол одоо тугуудахгүй хятадын ардын их хурал болно. Тэгэхээр энэ тэг ковид бодлого бол магадгүй 9 сар хүртэл үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байна гэсэн. Ер нь энэ хэдийн хугацаанд үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байна. Бид юу хийх вэ? Бодиттой нөхцөл байдалтай нүүр тулах шаардлагатай. Одоо 20 оны ихээр одоо ковид дэгдсэн. Тухайн үед бол Монголын нүүрсний экспорт манай компани өрчтөр нэг ойролцоогоор 25%-аар буурсан. За оны ихний хагасд бол нэлээд бууралтай байжгаад тэр алдагдлаа бол харьцангуй 2 дугаар хагасд нь бол нөхөж авсан. Тэгэхээр бол бас харьцангуй одоо нөлөөлөл нь бага өнгөрөө. За одоо ингээд одоо вакцины тухай үед бол олон улсад 20 оны сүүлээс ерөнхийдөө мэдээлэл нь гарч ирээ. За ингээд ковидыг ер нь дэлхийд даяараа ингээд аваад гарчих юм байна гэдэг бас горилго бол байсан. Гэхдээ харамсалтай нь 21 онд бол тэрнээс илүү хүнд нөхцөл байдал одоо тулгарсан. Манайд бас дельта гэх мэтийн бусад хувилбарууд тархсан та бүхэн мэдж байгаа. Оны сүүлээр бол омикрон гэдэг олон улсад бас нэлээд одоо өндөр тархалтууд бол бүртгэгдсэн. Үүнтэй холбоотой 21 оны нөхцөл байдал үнэхээр илүү 20 оноос илүү хүнд байсан. За нүүрсний экспортыг харах юм бол 21 онд бол манай улс нийтдээ нэг 16 сая тонн нүүрс экспортлсон. 19 онд бол жишээлбэл энэ 36 сая тонн байсан. Тэгэхээр 36-аас 16 гэж одоо унах гэдэг маань одоо 20 сая тонны экспортыг бол манайх бол зөвхөн энэ ковидын нөхцөл байдлаас болж алдсан. Дундаж одоо нүүрсний борлуулалтын үнийг Монгол компаниудын дундчлаад гэх юм бол за нэг 150 орчим доллар байсан гэж бодоход 3 тэрбумын экспортын боломжийг бол зөвхөн энэ ковидын нөхцөл байдлаас 21 онд алдсан байна. Энэ өөрөө одоо манай байгаа валютын нөөцтэй дүүцхүүц хэмжээний экспортыг алдсан гэдэг маань энэ экспортын нөхцөл байдал ямар хүнд байгааг бас та бүхэн ингээ харьцуулж ойлгох боломжтой байна. Тэгэхээр бол 22 онд бол бидний хувьд бол манай компанийн хувьд бол нөхцөл байдал бол нэг эрс сайжрна гэж хүлээлт бол байхгүй байгаа. Өнгөрсөн жилийн одоо жилийнхэн дунджаар авч үзэх юм бол нэг 250 орчим машин байсан юм билээ. Өдрийн дундаж экспорт. Тэгэхээр энэ төвшөндөө ерөнхийдөө явах болов гэдэг байдлаар нэг 200-аас 300 машин байх болов гэдэг нөхцөл байдал дээр бол бид бол өөрийн одоо энэ 22 оны бизнес төлөвлөгөөгөө харж байгаа. Тэгээд энэ нөхцөлд одоо яаж одоо компаниуд үйл ажиллагаагаа өргөжлүүлэх үү, тэ ажлын байраа хадгалж үлдэх үү гэх мэт бусад одоо хүн зорилтууд бол бидний өмнө байна. За харин одоо тэгвэл үргэлжлүүлээд тантай араа ирээдүйн чиг хандлага гэгэрэлтэй ирээдүйн талаар ярмаар байна л да. За бодит нөхцөл байдал бол юм байна тийм ээ. Гэхдээ магадгүй одоо манайх ковидтайгаа бас ковидо хэрвээ тэг болгож чадвал
магадгүй тэр 9 сараас ч юм уу те ирэх намраас ингээ хил гайлын асуудал гайгүй болвол овоорсон байгаа энэ нүүрсийг экспортлох магадгүй одоо алдсан боломжийг давах тийм нөхцөл боломж хэр байгаа вэ? Мэдээч манай улсын хувьд бол ковидын нөхцөл байдал бол халдварын тоо огцон буурсан. За дархлаажуултыг үнэхээр засгийн газрын хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр болон хандивлагч байгууллагуудын тусламжтайгаар одоо ковакс хөтөлбөр байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газраас хандивлсан, эндхийн засгийн газраас хандивлсан вакцины хүрээнд бол манайх бол дархлаажуултынхаа хувьд бол маш амжилттай явсан. Ойролцоогоор бараг нийт хүн амын одоо 70 орчим хувь нь бүрэн вакцинжуулагдсан. 3-1 нь бол давхар тунгаа хийгдсэн одоо ийм нөхцөл байдалтай байгаа. За халдварын тархалтын нөхцөл байдлаас ч хамаарат хайцсангүй хөнгөн одоо хэлбэртэй явагдсан. Тэгэхээр бол өнөөдрийн нөхцөл байдал яг ковидтэй холбоотой манай улсад бол одоо хамаагүй дээдсэн гэж хэлж болно. Хятадын хувьд болох дээр хил бомцоо хаасан нөхцөл байдалтай аль зэрэг үргэлжлэхүүд гэдгээс одоо бас гол юм хамаарах гэдэг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал бол 22 он хүртэл үргэлжлэх болов уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн манайхаас хамаарат байгаа зүйл биш болчиход байгаа. Хятадын зүгээс одоо энэ ковидыг яаж тэмцэх үү, ямар арга барил баримтлах уу гэдэгтэл одоо уялдчихад байгаа. Одоо Америк ч юм уу, Европын холбоо, за тэр дотор одоо манай Монгол ч юм уу, Индих ч юм уу, Бразил гээд тухайн үед хүнд үеэд аваад гарцсан улсууд одоо тодорхой хэмжээнд нөгөө сүргийн дархлаа гэдгийг тогтоод ингээд буцаад энгийн хэв маягт орох тал руугаа явж байхад хилээ тухайн үед чанга бариад байсан зарим нэг улсууд бол тэднэрээсээ илүү хоцорж явж байгаа гэх юм уу та. Тэгэхээр бид нар жилийн өмнө ямар нөхцөл байдал байсан нөхцөл одоо хятад юм уу бусад одоо энэ хилээ чанга хард барьж байсан улсуудад нүүрлэх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр дахиад нэг 12 сарын хугацаанд бол энэ бомбын нөхцөл байдал одоо огцом сайжрахгүй болов гэсэн хүлээлттэй байна. Тэгэхээр бидний зүгээс яах ёстой вэ гэж одоо бас зүгээр хараад сууж болохгүй. Тэгэхээр бол 21 онд засгийн газрын санаачлагаар бол гашуун сухатын бомб дээр бол чимлэг шилжүүлэн ачих терминалыг бол барьж байгуулсан. Энд бол 5-7 бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 компани төрийн болон орон нутгийн хувийн хвшлийн компаниуд хамтарч хөрөнгө оруулалт хийж барьж байгуулсан. За шивээ хөрөнгөний бомб дээр ч гэсэн аж ахуйн нэгжүүд нь нийлээд энийг бас төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгээ явж байгаа гэж ойлгож байгаа. За энэ хэрэгжүүлсэн дэд бүтцийн төслүүдээр илүү хурдан үр дүнтэй яаж ашиглах вэ гэдгээл хятад талтайгаа тохиролцох шаардлага харагдаад байгаа. Нөгөө талаас тавиад байгаа шаардлага бол бомб дээр овоорцсон байсан, мөнгөний төлөөд авцсан байсан хэмжээний одоо эрдэнэс тавталгаагийн үүс хөрвүүлэгдсэн байсан. Тэрийг одоо тодорхой хэмжээгээр татаа авч дууссаны дараа дараагийн шинэ одоо экспортын асуудлыг ярина гэсэн болцол тавиад байгаа юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа шийдээд ярилцаад явах хэрэгтэй. Нөгөө талаас бол манай уул уурхайн одоо нүүрс экспортч компаниуд ч гэсэн хилийн бомбтойгоо нэвтрэлттэйгээ уялдуулж олборлолт борлуулалтаа бас зохицуулах шаардлагатай байна. Бид нар уурхайн аман дээрээ борлуулж байгаа тэр бомбтор гарч байгаа гарахгүй нь хамаагүй гэд ачаад ах юм бол тэр хэмжээгээр тэр хуримтлал бомб дээр үүсчээд ирээдүйн борлуулалтыг чинь хязгаарлаад байгаа гэдгээ бас ойлгох шаардлагатай. Тэгэхээр энэ тал дээр бас бүх талаасаа ярилцаад бас ойлгогдсож байгаа. Тэгээд 4 сартаа багтаагаад засгийн газрын хүрээнд ч гэсэн бас мэдээлэл хийсэн сангийн сайд жавхлан уртын тээврийг буюу одоо жил гаруй ингээд гаццсан байсан уурхаагаас хил хүртэл хил дамжуулаад одоо экспортыг үргэлжлүүлэх одоо шинэ борлуулалтын одоо урсгалыг одоо нээе гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бол энэ тал дээр зохион байгуулалт дээр Монгол тал дээр илүү анхаарал нөгөө талдаа тэр одоо 5-7 бүс нутгаас бомб хүртэл тээврээ хийхдээ тэр халдвар хамгаалалт дэглэмээ компаниуд нь олборлагч уурхайн компаниуд Эрдэнэс 5-7 энерги ресурс компаниуд нь өөрсдөө тэр дэглэмээ чанга мөрдүүлж хариуцлагатай байх шаардлага болж байна. Түүнээс одоо зөвхөн тээвэрлэгч компаниудын асуудал гэдэг өөрсдөөсөө асуудлуудыг зайлуулад бид нар хамаагүй гэж сууж үнэхээр болохгүй болчихдог. Тэгэхээр энэ тал дээр бол өөрчлөлт гарч байгаа гэж найдаж байна. За ерөнхийдөө засгийн газраас дэвшүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд өнөөдрийн эдийн засгийн форум дээр ч гэсэн уул уурхайн салбарыг бол олборлолтоос боловсруулалт руу гэдэг ийм урайнд ор бас асуудлууд яригдаж төлөвлөгөөгөө боловсруулж байна тийм ээ. Тэгэхээр Energy Resource компани бол Монголын анхны нүүрсний баяжуулах үйлдвэрийг байгуулсан компани. Тэгэхээр энэ Монголын одоо нүүрсний баяжуулах үйлдвэрийг илүү их болгох боломж бидэнд байна уу? Тэрийг ер нь яаж ашиглах ёстой вэ? Илүү үнцэн шингэсэн, нэмэн үрдэг шингэсэн нүүрс экспортлё гэвэл төрийн бодлого дээр ч гэсэн уг нь бол хараар цагаан дээр бол бичсэн байгаа шүү дээ. Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах төрийн бодлого гэдэг одоо их хурлаар батлагдсан
баримтчиг байгаа. Нөгөө талаас засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр ч гэсэн тусгагдсан байгаа. За аль болохоор одоо зөвхөн эрс баялаг олборлоо түүхийг нь одоо гаргах биш. Үүнд боловсруулж, нэмэн үртэг шингээж, ажлын байрыг илүү бий болгож, илүү үн цэнийг одоо бий болгож, ингэснээрээ валютын орлогыг нэмэгдүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, гэх мэтийн эдийн засгийн одоо эерэг үр дагаврыг одоо аль болохоор Монголынхаа газар шороонд шингээж хүмүүстэй одоо хүртээ яа гэсэн төсвийн орлогоо нэмэгдүүлээд гэсэн бодлого бол байгаа шүү дээ. Гэхдээ харамсалтай нь одоо сүүлийн 10 гаруй жилийн үед бол нүүрсийн салбарт бол яг ингээд өнөөдрийн нөхцөл байдлаар харах юм бол нүүрсээ баяжуулаад нэмэн үртэг шингээгээд экспортлж байгаа цорын газар аж ахуйн нэгж энерги үүсгэж байгаа. Бусад бүх одоо нүүрс экспортлогчид ерөнхийдөө бол олборлоод тэгээд шууд одоо байгаа нөхцөл байдлаар ямар нэгэн нэмэн үртэг шингэхгүй бол шууд экспортыг гаргаад байгаа шүү дээ. Ингэснээрээ бид нэр тэр нэмэн үртэг шингэх боломжийг одоо нөгөө талдаа худалдаа авагч талдаа болон дундын ченжлерт одоо гаргаж өгöd байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ мөнгө урсгалыг яаж тогтоох вэ? Энэ болох тэр зөвхөн нүүрс боловсруулалт биш, бас тээвэрлэлтэй холбоотой. Манай компанийн хувьд бол жишээлбэл өөрийн тээврээр уурхаагаас хил хүртэл тээврийг, хил дамнуулах тээврийг бол ерөнхийдөө өөрийн аль болохоор тээврийн хэрэгсэлтэй гүйцэтгээд тэр тэндээ бас гарч байгаа нэм үртгэгийг бол аль болохоор Монголд авч үлдчихэж байгаа. Гэтэл бусад компаниуд маань нөгөө уурхаан аман дээр борлуулж ийн гэдэг одоо тайлбараар тэр тээврийг бол хятад компаниуд нь хариуцаад худалдаа авагч тал нь хариуцаад явчихж байгаа. Тэрэн дээрээ дахиад нэмэн үртэг шингээгээд ингэснээрээ одоо манай борлуулалтын үнийг доош нь одоо байлгах сонирхолтой. Яг тэгвэл худалдаа авагч нь нүүрс хямдхан худалдаж аваад ашиг хийж байгаа. Нөгөө талдаа тээврийн үртгийг нэмээд дахиад тээврийн үртэг дээр ашиг хийж байгаа. Тэгэнгუутаа хил гаргаад тэнцээ угааж баяжуулаад дахиад нэмэн үртэг шингэчихэж байгаа. Тэгэхээр бол жишээлбэл одоо Монголоос их хэмжээний нүүрс худалдаж авдаг Хонконгийн бирж дээр бүртгэлтэй нэг компани сая жилийн тайл ингээд тавихад манай ашиг 21 онд 7 дахин нэмэгдсэн. Бараг $500 сая хүрсэн гэдээ мэдээлж штеп. Тэгэхэд ингээд манайх адилхан л ковидын нөхцөл байдал байгаа. Монголоос авч байгаа нүүрсэн дээр ашигаа хийгээд тэр нь болохтой саяны эдгээр нүүрсний үнэн дээр хямдхан авч ашиг хийж байгаа. Тээвэрлэлтэн дээр дахиж ашиг хийж байгаа. Нөгөө талдаа баяжуулалт хийгээд нэмэн үртэг шингээгээд дахиад ашиг хийж байгаа. Тэгэхээр манай бусад компаниуд нэмэн үртэг шингэсэн баяжуулах үйлдвэр байгуулахад асуудал юу нэ байна? Төрийн бодлого яг тэр нэгждэр хэрэгжихгүй байна гэсэн үг үү? Тийм, ер нь бол яг ингээд төвлөрөөд системтэй одоо зарлаад байгаа олон төлөвлөгөө зарлаад байдаг шүү дээ. Одоо олон жил ярьлаа шүү дээ. Бид нэр ингээд үйлдвэр байрна, ингэн тэгэн станц байрна, төмөр зам байрна ингээд бодлогуудаа ингээд зарлаад байдаг. Гэхдээ тэрэн дээр яг төвлөрөөд ажил болгоод гүйцэтгэл үнэхээр шаардлагатай байна. Гэхдээ яг төрийн өмчийн компаниудын бол асуудал нь юундэ байдаг гэхээр ил тод үйл ажиллагаагаа явуулах, нөгөө талаас тендерийн нөхцөл байдал тийм үү? Одоо төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа материал үйлчлэгээ худалдаж авах гэх тендерийн тухай хууль байгаа. Тийм. Тэрнийхээ дагуу ингээд тендерээ зарлана. Адгийн тендер 45%, тийм үү? Тэгээд нөгөө талд нь тендерд нь одоо 2-3 тал оролцоод нэгэн шүүхтэд эхлэхээр тэгээд нөгөө дахиад саяны эдгээр адгийн зарга 10 хоног гэчээр 2-3 жил ингээд шүүхтэд явах процесс. Тэгэхээр иймэрхүү нөхцөл байдал бас нөлөөлж байгаа баг. Нөгөө талаас Гэхдээ ийм нөхцөл байдлаас болоод бид нар нүүрсээ хямдхан гаргаж ийн гэдэг нь бас их харамсалтай. Тийм. Тэгэхээр яг хөө төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны өрөөнд бас төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх боломж байгаа. Яг гэвэл хувийн хвшилд бол уян хатан байдал байгаа. Одоо тэр тендерийн хуулиар ч юм уу гэх мэтийн зүйлээр бол уягдахгүй. Нөгөө талаас илүү бүтээмжтэй шуурхай ажиллах. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд ч гэсэн одоо жишээлбэл нэг тод жишээ нь 7 сарын 2-нд 21 оны 7 сарын 2-нд засгийн газрын тогтоол гараад гашуун сухат бомб дээр чимлэг тээврийн одоо нүүрс шилжүүлэн ачих терминал барих одоо тогтоол гарсан. Тэгээ энэ ажлыг бол компаниуд хоорондоо ярилцаад яг нөгөө саяны нөхцөл байдлаас хамаарат энэ ажлыг хувийн хвшил хариуцаад явах юм бол илүү шуурхай ажиллана. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд бол энерги ресурс яг зохион байгуулалт менежментийг хариуцаад санхүүжилтийн 3 уурхай гэрээний хүрээнд хамт хийгээд тэгээд 2 сар хүрэхгүй хугацаанд барьж байгуулж чадчих байгаа байхгүй. Гэтэл төрийн өмчийн компаниас бол адгийн тендер нь өөрөө 2 сар болох байхгүй. Тэгэхээр бол энэ тал дээр одоо ингээд монголчууд бүгдээрээ нэг завин дээр байгаа нэг тал. Тэгэхээр Монголынхаа экспортыг яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэг бидний гол зорилго шүү дээ. Тэр нь одоо хувийнх байна уу, хувьсгалынх байна уу, төрийнх байна уу хамаагүй. Яг тэгвэл бид нар бүгдээрээ л одоо хувийн аж ахуй нэгж байсан, төрийн аж ахуй нэгж байсан энэ бүгдээрээ л миний бодлоор бол Монголын баялаг. Монгол хүн болгон Монголын иргэн тэрнтэй адилхан Монгол хүний эзэмшиж байгаа өмч бол бас Монголын баялаг. Тэгэхээр энэ баялагаа хэдүүлээ
яаж зөв зарцуулах вэ? Хөрөсөх ерөнхийлөгч гэсэн одоо сонгуулийн ураа нь бол баялагтай эзэн Монгол гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр баялагтай эзэн Монгол гэдэг нь Монгол хүмүүс гэсэн утгаараа л хэлж байгаа шүү дээ. Тэгүүнээс биш зөвхөн төрийн өмч нь Монголын өмч, Монгол хүн эзэмшиж байгаа өмч нь бол дайсны өмч гэж харахгүй шүү дээ. За 2 жилийн хугацаанд уулуурхайн салбарт тодорхой хэмжээгээр одоо хүндрэлүүд, гацалтууд хэтэрхий их улс төржилт үүснээс үүдсэн одоо үүлийн үр юм шүү гэдгийг бас эндээс одоо судлаач хүний хувьд, хөндлөнгийн судлаач хүний хувьд дурдж хэлмээр байна. 2010 оноос хойш бол хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгогдоогүй. Тэр болтол одоо 2010 оноос өдийг хүртэл бол томоохон төслүүд маань дандаа гатсан улс төржилтөд өртсөн иймэрхүү байдалтай байлаа. Энэ хугацаанд бол хөндлөнгийн эдийн засагчид бүгдээрээ танилцуулж ирсэн. Бүгдээрээ анхааруулж ирсэн. Долларынхоо ханшийг алдлаа шүү. Ажилгүйд л хэцүүдлээ шүү гэдэг. Тэгэхээр яг энэ одоо хүнд хэцүү нөхцөлд манай Монгол улсын тэргүүлэгч салбарын төлөөллүүд энд цугласан байна. Энэхүү тэргүүлэх салбарын маань төлөөллүүд дотор өндөр бас нэгэн шин зүйл байгаа нь эмэгтэй удирдагчид, эмэгтэй манлайлагчид уулуурхайн салбарт хэрхэн одоо томоохон байр суурьдэлж байгааг та бүхэн харж байгаа бох. Бусад одоо панел хэлэлцүүлгүүд маань ийм олон эмэгтэй манлайлагчдгүй байсан гэдгийг бас онцлж дурдах зүйтэй баха. За тэгээд цөмөр хэлэлцүүлэх асуултаа орцгоё. За хэлэлцүүлгээд дээр бол панелистуудаас хүсэхэд ер нь эхний ээлжинд 5 минут эхний асуултууд бол 5 минут хариулцгаана. Маш одоо нээлттэй тийм асуултуудыг бол би та бүхнээс асуух болно. Энэхүү 5 минутын дараа бол дараагийн асуултуудаас 3 минутаа багтаагаад ингээд цөмөр цагтаа багтааж асуултуудаа хариулъя явах нь шүү гэдэг ийм чиглэлтэй ажиллацгаая. За тэгээ эхнийхээ асуултыг би одоо миний зүүн талд сууж байгаа улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн гишүүнээс асуумаар байна. Тэгэхээр энэ улсын хурлаас энэ гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд яг ямар бодиттой дэмжлэг үзүүлэх төлөвлөгөөтэй байна вэ? Хууль эрх зүйн арга хэмжээнүүд гарч байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ одоогийн хөрөнгө оруулагчдаа хамгаалах, ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлэх дээр одоо хууль тогтоогч байгууллагын зүгээс яг ямар бодиттой арга хэмжээнүүд авахар төлөвлөгдөж байна? За өнөөдрийн бас форум төрөлцсөн ирсэн та бүхэнд энэ дрэмдэх хүргэе. Тэгээ эдийн засгийн форумын хүрээнд бид нар бас Монголын нийгэмд өнгөрсөн магадгүй 20-30 жилийн хугацаанд гаргасан алдаа оноо, за Монголын одоо нийгэмд эдийн засагт бас учирсан хүндрэл бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах вэ? Гарч ийлэг бол ярилцж байгаа нь бол маш сайн. Тэгэхээр би өнөөдрийн зүгээр энэ форум маань одоо өнөөрөө бол одоо дууссан. Тэгэхээр энэ форумын эцсийн үр дүн маань шинжилгээний бодлого байгаасай. Бид нар өмнөх гаргасан алдаа оноонд зас залруулах хөгжлийн гарч шийдлийг бол бид нар хамтдаа гаргаасай гэсэн бол одоо бяцхан хүсэл бол байгаа. Өнөөдөр бид нар зүгээр уулуурхайн салбарын ач холбогдлыг бол хүн болгон бүгдөө мэдэж байгаа. Нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу, экспортын орлого, за улсын төсвийн нийт орлогын бүрдүүлэлт гэдэг аваад үзэх юм бол бүгд өрнгийн л уулуурхайн салбар бүрдүүлж байгаа. Гисэн хэдий ч өнгөрсөн магадгүй 10 жилийн хугацаанд уулуурхаа ирсэн хүнийг бол баг магадгүй нийгмээрээ үзэн ядах хэмжээнд ийм очтлоо. Ийм одоо буруу гажуудыг бол бидэрт бас үүсгэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр хөрөнгө оруулалттай холбоотой, эрх зүйн орчинтой холбоотой ерөн зүгээр энэ хөгжлийн 3 тулгуур суурь зарчим бол би зөв байх ёстой гэж хараад байгаа. Тэгээ бид нар энэ уулуурхайн салбар, эрсвэлгийн салбар дээр тэр дундаа баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийнх маань ч гэдэг юм уу, хүнд үйлдвэрийнх маань бидний ерөн цаашид хувь ижлийнхнийгаа дэмжих, зах зээлээ дэмжих, гадаадын хөрөнгө оруулагчид татахын тулд тэднэрт ямар итгэлийг өгөх ёстой бэ гэдэг асуудал байна. Яаж итгэл үнэмшийг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудал. Суурь зарчмын нэгдүгээр ерөөсөө л асуудал нь бол хуулийн асуудал. Хууль нөрөө доктортой ойлгомжтой байх, тодорхой байх хамгийн асуудал. Тэгэхээр нэгдүгээрт хууль, хоёрдугаарт хувийн хөвшил дэмжсэн бодлого байх ёстой, гуравдугаар шүүх засаглалын асуудал. Тэгэхээр зүгээр би товчгоо хэлэхэд бол энэ хариуцлагатай салбар. Энэ хариуцлагатай салбарын хууль эрх зүйн орчноор хариуцлагатай байх ёстой. Бүх зүйл нь тодорхой ойлгомжтой байх ёстой. Хоёрдугаарт хувийн хвшил буюу хамгийн хөрөнгө оруулалт татах боломжтой, хамгийн их эдийн засгийг авч явах боломжтой, хамгийн их хувийн хвшлийг хөгжүүлэх боломжтой энэ салбар дээр бид нар илүү эдийн засгаа дэмжсэн, зах зээлээ дэмжсэн төрний хувийн хвшилд өрсөлдөггүй байхын суурь зарчмыг бол суулгах ёстой гэж харагдав. Гуравт асуудал шүүх засаглал мэдээж шудраг байх ёстой, хувийн эмчийг дээдэлдэг, хувийн эмчийг булаадаггүй дэрэмдэг байхын асуудал байна. Тэгэхээр би зүгээр сүүлийн асуудалтай холбогдуулаад ер нь таны бас хэлсэн саналтаа бол санал нийлж байгаа. Одоо өнөөдөр бид нар эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд манай уулуурхай яамны зүгээс өнгөрсөн намраас эхлээд ашиглалтын тухай хуулийн дээр шинжилгээг оруулж ирэхээр ярьж байгаа.
За энэ хуулийн дээр би яамныхнаасаа одоо салбарынхнаасаа хүсэж байгаа нэг зүйл бол эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах асуудал бол хамгийн номер 1 асуудал шүү. Энэ дээр бид нар шүүх засаглалыг ил тод шударга байлгахын тулд хөрөнгө оруулагч нарын эрхийг хамгаалахын тулд 2-3 асуудыг тодорхой болгох хэрэгтэй байна. Анх ашигт нөхцөлийн тухай хууль 1994 онд батлагдаад 96 он шинжил хийгдээд 2006-2009 он ч гэдэг юм уу суур том өөрчлөлтүүд орж ирсэн, шинжилгээ арчилгаууд хийж ирсэн. Энэ хүрээнд анх хууль өөрөө орж ирж байхдаа магадгүй тусгай зөвшөөрлийг цуцлах 4-5 үндэслэл байсан бол явцын дунд тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрлийг дуусгах болгох ч гэдэг юм уу. Энэ нэр томьёонууд гарч ирээд 14-5 үндэслэлээр цуцалдаг болсон. Манайх бүгдөө мэдж байгаа. Магадгүй зарим тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн одоо дүгнэлтээр тусгай зөвшөөрлийг цуцалдаг болсон. За сүүлдээ шүүх бол 106 тусгай зөвшөөрлийг хоморгол нэг хэсэг бас цуцалсан. Нөхөө олгорыг олох гэж бас нэлээд хүндэрсэн. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал донд бол бид нар цаашид хувийн өмчийг дээдлэх, хөрөнгө оруулагч нарыг татах боломж олцвол байхгүй. Тэгэхээр ашигт нөхцөлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын хүрээнд бид нар хамгийн нэгдүгürt оруулах ёстой зүйл маань бол энэ байх ёстой. Энэ байх ёстой. Үүнээс гадна хоолой дээр хутга тэгэлсэн 2-3 том асуудлууд байгаа. Монголын төр магадгүй сая 17 онд 19 онд гаргасан хэд хэдэн том асуудлууд байна. Амнааттай холбоотой, олон улсын биржтэй холбоотой, амнаатыг давхардуулж авдаг гэдэг юм уу те. За мөн дээрээс нь саяын дээр тусгай зөвшөөрөл олохтой холбоотой асуудлууд гэдэг. Эдгээр асуудлууд дээр бол бид нар хоолой дээр хутга тэгэлсэн асуудлуудаа ашигтлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын засах ёстой нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт суур том бодлогын өөрчлөлтүүдийг бол бид нар хийх ёстой гэж харж байгаа. Энэ дээр магадгүй сүүлийн 20-30 жилийн хугацаанд бид нар гаргасан алдаа оноон дээрээ суурилж магадгүй ер нь Монголын төр цаашид энэ эрс барилгын салбарыг яаж хөгжүүлэх ёстой юм бэ? Магадгүй баялагын эзэн гэдэг байгаа Монгол улс, ард түмэн, төр өөрөө энэ эзэмших эрхээ хэрхэн идэх юм бэ гэдэг асуудал байна. Цаашид стратегийн орд гэдэг, төрийн өмчийн компани гэдэг, төрийн хувь эзэмшил гэдэг асуудлуудаар бид нар хөгжлийн гарч шийдлийг бол гаргах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр магадгүй энэ форумдаас ярьж байгаа зүйл маань ашиглалтын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга, шинжиллийн бодлого бий байгаасай. Эргээд магадгүй эрс барилгын салбартаа шин сэргэлтийг авчрах, хөрөнгө оруулагч нарт шинэ итгэл үнэмшлийг олгох ийм өөрчлөлтийг бол бид нар хийгээсэй гэсэн ийм одоо санаа бол байна. Тэрнээс бид нар одоо тодорхой хөгжих боломжтой энэ салбар дээр хувийн шилтэйгээ төрн өрсөлдөж, хувь эзэмшдэг, магадгүй одоо стратегийн ордод авдаг, түүн дээрээс хүчээр одоо юу гэдэг 34% авдагч гэдэг юм уу. Энэ тогтолцооноос бид нар гажуудлаас гарахгүй бол цаашид энэ салбарт хөгжил шинжилгээг авчна гэсэн үндслэл бол бараг байхгүй болчиход байна. За баярлалаа гишүүнээ. Тэгэхээр тэмүүлэн гишүүн хэллээ шүү дээ. Дараагийн одоо уул уурхайн салбарын томоохон зорилтууд шинжиллээ гэдэг. Тэгэхээр энэ шинжилттэй холбоотойгоор одоо хэрэгжүүлэгч яамны зүгээс янда сайдаас асуулт асуумаар. Яам маань бол өөрөө бодлого тодорхойлсон шүү дээ. Бодлого бол хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, борлуулалт болон хуваарлалт гэж тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ хуваарлалтын хүрээнд одоо яг хийгдэх ажлуудыг та тоомлоод хэлэх юм бол ямар хуу гол ажлууд таны өндөр ширээн дээр хийгдэхээр хүлээгдэж байна? За манай салбарын асуудлыг одоо анхааралтай сонсож байгаа зааланд байгаа хүмүүс болон за телевиз үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За яах аргагүй одоо ингээд өнөөдөр Монгол улсын одоо эдийн засгийг ширж явж байгаа. Эдийн засгийн тулгуур гэж ярьдаг. Зүтгүүр гэж хэлдэг салбар бол манай салбар. За бид салбараа бол энэ жил 100 насных нь одоо маш өндөр одоо амжилтаар тэмдэглэхээр бэлтгэж байна. 100 нас хүрсэн салбар гэдэг бол нэг талаасаа залуу дэлхийн уулуурхайд бол нөгөө талаасаа бол бас нас бий гүйцсэн салбар. Хайгуул олборлолтын ажил бол манайд бол үндсэндээ 100 жилийн хугацаанд амжилттай сайн хийгдэж ирсэн гэж боддог. Энэ 100 жилийн хугацаанд биднээс эрдэнтийг оллоо. Энэ 100 жилийн хугацаанд биднээс оюутлогоо оллоо, тавантлогоо оллоо гэх мэтэр. Тэгвэл уулуурхайн салбар маань нөгөө талаасаа улсын эдийн засгийг авч явдаг хэрнээ яагаад иргэдэд although the mining sector is carrying the economy, there is a lot of backlash from the public. Why is it so?
Well, it has to do with the sales and allocation, and the reason why we have added sales and allocation is because we want to ensure that citizens benefit from the mining revenues. So fair allocation for the current generation as well as the future generation, to make mining more relatable to people and to their lives. What do we need to do? And the question is how. Of course, if the minerals are below the ground, then we will never be able to get the benefits for the people. And we have to explore, and we have to search, and then we have to mine, and then we have to process, and we have to create jobs, and get a bigger share of the profits in Mongolia. And also we need to sell it on a transparent exchange. And then the revenue generated will have to be allocated fairly to the current generation as well as the future. And our policy is such that on the 100th year of anniversary, we would like to have a policy on the exploration and extraction, and we don't have a policy now on the processing, and therefore we are going to get a new policy, and the same goes for the sales and for the allocation of the reallocation of the mining revenues. We will do it through the sovereign fund. We know that the sovereign fund law is ready to be deliberated at the parliament. So we've prepared the concept, and we have the bill, and it's ready to be deliberated at the cabinet, not the parliament. And within 2022, as part of the new recovery policy, we have the minerals draft law soon to be submitted to the parliament. So we have new energy and new momentum, therefore. So, along with the new recovery policy narrative, we can't help but pay attention to the OT. OT's underground mine development. So, my question goes out to Mrs. Dolamsuran now. The underground mine will move forward. However, as a banker, you probably understand that there are some difficulties in the from the financial side. And so, what are the difficulties moving ahead? Okay, hello. In January 2022, we started the first undercutting in the as part of the underground mine development. This was a historic moment for Mongolia's development, especially in the context of new recovery. And in 2023, we will have a normal operationalization and production of underground mine. Everything is on schedule at the moment to reach that. Also, along with we have signed the power purchase agreement with Ministry of Energy. This is also a big milestone for the energy sector. For the underground mine, that's about it. For the open pit mine, we already have a stable operation this year, up to 110 tons of copper, and in the 165 up to 110 to 165,000 ounces of gold is going to be mined. And Mrs. Amar Jargal, the Rio Tinto
country representative pointed out that one in every $2 of foreign investment comes from OT, and for this year we are going to spend about $800 to $900 million on our operations, and for the underground we will spend $270 million or so dollars, and for the that's for the open pit, and for the underground it's 1.2 billion, and so yeah. So in 2020, you will bring in about $2 billion into Mongolian economy. I think Mongolians will very much welcome that, and exploration, mining, and also processing will be the key areas of Mongolia's mining policy in the future. Now I would like to invite Mrs. Hulang, and we now have a National Geological Agency and survey, and so from the government side, what are we doing on the exploration side? Okay, hello. National Geological Survey. We very much welcome the fact that they are now in existence. Everyone in the geological sector will probably understand this. So geological science itself, it's all about surveying of the potential deposits, and if the geological surveying and geological exploration is slow and gets delayed, and which is already happening in Mongolia. There are a lot of ramifications, and National Geological Survey is one of the key support functions, that will define what is going to happen to Mongolia's mining industry in the 20-30 years time, and so the exploration walks ahead of the mining. So in policy-wise, sometimes the government says they will issue exploration license, and then they suddenly say they won't issue a license. But I think with the establishment of a National Geological Survey, there will be better clarity on these issues, and we have a huge landmass that's not explored, and so this new institution is a huge policy step. Of course, to discover a deposit, one deposit, you would have to have 1,000 license, exploration license holders, and then for a deposit the size of OT, it would take 10,000. Yeah, and so. Okay, now Gambold, now moving to the processing sector. You are an experienced person in processing. Of course, we need to have processing factory to add value, and now the question is, why don't we have more processing facilities, and what do we need to do to have more processing factories? Okay, hello, good afternoon.
mining sector, mining industry has a processing aspect as part of its whole concept. Without the processing industry, there is a lot of lost opportunity to the economy. African countries are some examples of how they're losing out on their economic growth and the potential income because they don't have a processing industry. And in Mongolia, we realize the same thing is happening. We know that there are a lot of washing or refinery plants just beyond the border of Mongolia in China, and yet we don't have almost any in Mongolia. We all understand and agree that the processing sectors are important, and however, when it comes to policy, you see there is a double imposition of royalty on processing activities, and this is a huge barrier to the development of processing industry. And also more fundamental issue is our overall macroeconomic policy, such as widespread cash transfers and welfare programs funded by the budget. And this is a vicious cycle, and that leads to poverty and inflation, all the things that we are seeing now. Of course, it's good that we convened here to address these issues, but Mongolia is ranked 111th out of 140 countries for corruption, and then 116th for independent judiciary. And without fixing these fundamental issues, foreign investors won't come in to invest in processing factory because this is a long-term investment project. We need a stable, consistent regulatory framework, governance, and most importantly, without corruption, the seeds of this kind will grow. Тэгэхээр юу одоо хайгуул судалгаа, олборлолт, боловсруулалт гэдэг энэ гурван элемент бол Яндас сайдын тодорхойлсон энэ уулуурхай салбарын маань гол төлөвлөлт ажиллаж байгаа. So Ministry of Mining is focused on exploration, mining, and processing. In all of these areas, we need foreign investors, and we have today Mr. Campbell Stewart from Bloomberg Company. So Campbell's word. As a foreign investor and as a foreign investor, how long have you been in Mongolia, and how is it like to run business in Mongolia? Өдрөмөнд асуулт асуусан баярлалаа. Бусад энд байгаа панелистуудаа баярлалаа. Микрофон. Уулуурхай салбарт 1990-ад оны дундаас Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Анхны төлөөлөгчийн газраа нээснээс хойш 2013 онд бид нэр хувьцат хариуцлагатай компани байгуулсан байгаа. Дотоод бүртгэлтэй. Бид нэр and then through to the building of a local team where we supply other services like manufacturing, labor, and further services to Oyu Tolgoi and other customers through Mongolia. I guess, like any company starting to trade in a foreign country, there's always challenges in interpreting and understanding legislation and commercial values. But for us, I think the recognition of our ability to grow our business substantially means that wouldn't have been possible in an environment that was anti-foreign investment or anti, the practices of our company. So for us, I guess the positive experience remains. За маш их баярлалаа.
Цөмөр тэгэхээр яг үндсэн 4 элементийг Okay, now we've spoken about the four main elements: exploration and the process, exploration, mining, and processing, and FDI. Confidence is critical to an investment, and so as a legislator, what kind of grade will you give to these elements, to these components? The exploration, mining, and processing. Instead of giving a grade, I would just like to share a few numbers. And for exploration, today, exploration license issuance is suspended as a result of mining industry is in downfall. We need to have the exploration and development as a prerequisite to mining. And since 2016, the number of exploration licenses got fewer than mining license. So we have only 900 exploration license. And for the title transfers of explorations or any change in the ownership required taxes, and I think this is a big problem in terms of attracting investment. And on mining, I actually received some numbers from the taxation office. Over 24 years, how much we mined? $134 trillion of export has been made, and 13% went to the government revenue. So numerically, we've made huge sales and generated a lot of revenue. However, Oil and TT, they accounted for the biggest chunk of the revenue. We haven't had a strategic deposit other than that. And fourth, maybe gold industry, gold mining industry. And these four account for majority of the revenues from the mining sector. And so that means over the 24 years in the mining industry, we haven't made any major progress. 130 trillion to gross could have been 10-20 times bigger. And in this difficult year, we can make major fundamental reforms in the minerals law, and to that way we will be able to bring about major changes. Maybe we can even fix and recover some of the losses we have made in the 24 years. And when I entered this room, our processing industry association rep was here, and they're still here. And 2019 minerals and law amendment 47.2 required the double imposition of royalty on the processing. Just a few on the 2030 processing plants for the fluorspar and a few other elements, they have closed their doors. So we need to stop double imposition of royalty, and secondly, we need to fix the international benchmark prices, and then third is the licensing
and policies. So some of these can be fixed without the new minerals law. And secondly, as a second step, we need to make major reform moves. Why OT and TT and Dirnet are the only big mines in Mongolia over the past 24 years? It has to do with the allocation of the natural resources and also the property rights. And we say we want to nurture the private sector and then generate more economic growth that's the policy on paper. However, when the private sector gets bigger and is inclined to be more successful, then the government says, "Oh, we are going to take your deposit, and this is a strategic deposit, and we want to take the government equity, etc." And so we need to look at the old revisions from 2009 for the minerals law to tackle these issues. Okay, thank you. I think you really were on spot and touched where it itched most. And now I would like to get clarification from Gambold. You live this day to day. Although we all know how important it is to have processing factory, the public doesn't understand. And to be honest, on the media, the narrative is such that the whole nation is against mining. And do you think this is the biggest difficulty we have? And is there a way out, the social contract? Of course, at the moment, mining has become an evil of all things. That's the general understanding in the community members, and especially the gold industry, gold miners. They say just, "Oh, wow, evil." And the 20 to 21 tons of gold last year, 20 tons. So that means about $1 billion of effects is brought in by the gold mining industry, and then also behind that there are a lot of other benefits such as employment, jobs, etc. And businesses, so we now realized how important it is from the Bank of Mongolia, and Bank of Mongolia is submitting the law to buy gold 5% higher than the London Metals Exchange. Gold is a special commodity because it is critical to the FX in Mongolia. But the local government, the local legislative body, they always draw misportrayal of this industry, and the former license holders in the gold industry, they are criticized, and then also have to donate a lot of money to the local communities to continue its operations. And so this is actually a manifestation of the fact that the government and the private sector are being unable to work together. In forums like this,
it seems on the surface we cooperate with each other, but when it comes to the actual mine sites and the local communities, the local governors are like kings, and also the local community members, they're not getting enough benefits from the industry, and as a result, that they want to oppose these projects and demand their rightful claims to the benefits, and so this is again has to do with the corruption, widespread corruption. Okay, so public and private cooperation has been has again become the topic, and so Holan, you used to work in the private sector, and now you are heading the biggest SOE in Mongolia, and so what is the big contrast that you feel? What was the biggest impression that you felt? So, in geology and in mining sector, I have quite a few years of experience, and the private sector has an excellent financial discipline and is very far away from corruption and bribery. Make decisions very quickly. We discuss at the board, at the management, and then we follow up on those very quickly. But the SOEs have a lot of laws and regulations, and the process is slow. The parliament, the government, and the ministry level. So we wait for the decisions, and this slows down the process. Private companies are for profit. It looks at how to be more efficient, how to allocate the resources, and how to and the corporate governance is most critical to them. For the SOEs, it's very slow. In addition to that, in addition to the profit performances, even though it is unprofitable, sometimes we have to implement some social projects, and these are the big differences. So I guess it's very slow, slow process. Yeah, in the law we have a certain timelines that we have to stick to, and because there are added stakeholders, it takes a lot of time. Now, Dolam Surung and also Campbell, I would like to ask one question, and then after that I would like to get more overarching question from the Minister of Mines. So Dolam Surung, so for 2022, you have a concrete investment number and or a target, and so for OT, what is the biggest project, for biggest problem? Now, the difficulty, well, then it's easy to say for OT project. During this forum, the government of Mongolia pointed out that the port recovery is the most immediate one to address. We are being affected by the port capacity issue, and in 2021 for 1 month the border was closed, and then in 2021 we caught up in the later months, but since 2022 we have 80 million tons of copper it's
tons of copper is around 11,000 tugruks, and so that means about $200 million worth of copper is in our fence, and if we can just transport it 100 kilometers, then we can get the payment in our account. But we've not been able to get the payment. Why? Because there is this congestion and this at the border, and then the cap for the clearance was 32 trucks. Even now it went up to 100, and but we know that that there is some diplomatic conversations and dialogues going on. However, when it comes to the ground, I don't think any of the talks are being acted upon, and so. And all of this, to those support people, I would like to respectfully request them. I understand that railroads and other infrastructure projects are important, they are necessary, I agree, but what about the immediate gridlock? There's a port and customs related issue. If we can as we produce we are not using our maximum capacity because we already have a lot of copper piled up. So $200 million of copper ready. They've been they're in their sacks and just ready to be transported. It's just 100 kilometers away to reach the buyer. But because of the port closure and the limited capacity, we have to even adjust our production down, and so please port clear this port issue. Okay, $200 million of copper is just lying there in your fence, and but it just is a question of 100 kilometers of transportation. So now I would like to ask from Mr. Campbell. So I would like to thank the panelists for their candid conversation, especially the private sector representatives, and also having said that, I think it's even more fair if we can get assessment from a foreigner. Campbell? No. So Campbell, you are operating in many countries, and in other countries, you have a project pipeline, and so the next projects lined up. Next, OT and Town compared to Mongolia, how is it? You are a contractor, a company CEO, and so you would probably give us more independent, fair answer. Thank you. Great question. I think the addressing the pipeline in Mongolia is a great thing to talk about. Obviously, there's a rich mineral deposits in this country, and the question is, moving forward, how to address that. So how do we fund and execute project exploration and development, and then obviously further questions about does Mongolia want to continue to be an exporter of these materials, or do they want to look toward in-country refining or smelting? So generally, I think it's a good problem to have. You have a great lot of natural resources here. What we see across other markets, and specifically in Southeast Asia, are very similar problems about how to address the retention of and processing of semi-finished and finished products in country versus the perhaps historical process of export, and what value that brings versus the required investment
and a lot of that would need to be foreign investment to build refineries, smelters, coal washeries. What we're seeing in some other markets is policies of industrialisation and nationalisation by some governments, where they legislate, certain local content, I guess, in terms of processing and manufacturing. So it's not unique. I guess in my view, where I'm seeing the success in some other markets is where there is a distinct collaboration between government, industry, and the investors. That's probably my view on that. За их баярлалаа. Тэгэхээр зүүн өмнөд Азийн улсуудыг бол онцолж байна. Зүүн өмнөд Азийн улсууд бас манай Монгол улстай адилхан одоо түүхийн эдийн томоохон олборлогчд бол экспортлогчд байдаг. Мөн түнчлэн манай Монгол улсын компаниудын бас of raw commodities, and that they are also competitors to Mongolia. And thank you very much for the information. Minister, you've just listened to these speeches, and we've heard the conclusion from Mr. Temuling as well. And for the mining ministry, what are you planning to do to counter this? Okay, I said it before. Just imagine Mongolia has got 2 OT and 2 Ethernet or 3 TT, and then the conversation would have been steered in a completely different direction about efficient allocation and fair allocation. We all acknowledge that Mongolia is very well endowed with natural resources, but not everyone is and getting what this industry is. In other words, they're not supporting. In Mongolia, we have Ethernet and Oyotolga, biggest copper deposits, but that doesn't mean that we're done. There could be the 2 more Ethernet or 2 more, 3 more OTs, and it's just a question of time and discovery and exploration efforts, and we will find these kind of deposits because we have new ways to explore, such as the satellite imagery and AI, etc. And so we now have an immense experience in terms of negotiating with the investors. Now we shouldn't wait, but explore and find new discoveries. We really need to expedite and intensify the exploration process. For the past 4 years, for 4 years in the last decade, we didn't issue any exploration license. And during that time, a lot of the companies, they went either bankrupt or went into other business and lost their skilled human resources. By doing the explorations really well, we can develop the capacity of our explorations companies, and we can employ more people. And in Mongolia, we will find nickel and cobalt deposits. We have a lot of landmass and high probability of discovering new metals. Copper is going to be in 2 to 3 times more demand, and also the other metals even 6-7 times. And India is going to urbanize really quickly, and steel consumption is going to go up 1.5 times by 2050.
And coal is our main export commodity. Thermal coal commodity is going to go down in demand, and so that means we will have to follow these trends when we develop our mining industry. We have to intensify our explorations in expectation of how China is going to move and how their demand is going to shift. Not only the etnis town but also we can for the processing factory. We have logistics and other problems, and in Oti they have 18 million tons of copper sitting there, and in Mongol Rust and Swetment also a lot of extracted minerals are sitting there. And so what's the significance of processing? We can reduce the size and the physical weight of these materials. We have we export about 1 million tons of refined copper, but we can imagine that this can go up to numerous times. And so we know that the lawmakers they make the laws based on the circumstances of that time, and I think we need to reflect the reality, and we need to make a major overhaul in the minerals law. Since 2006, we've been making some cosmetic changes. So minerals law is our father law. And next, to develop a processing sector, copper and oil and coal. Still, we would like to have steel refineries and smelters. I think if we can just place the seed in the right place, then it will grow into a big tree and branch out. And will nurture the other sectors. We have a heavy industry law, and we need a processing industry, and of course it takes time to develop. US and Europe they faced backlash in the against the industrialization, but they realized that they need money, they need to live, and that's why they promoted this industry, they supported this industry, and so I think we need to go in that direction as well. This exchange platform in law is being proposed, and this exchange will allow transparent sales, and this will and this will also help public understand. And then reallocation. For the current and future generation, we need to have fair distribution of the mineral resources, and the sovereign wealth fund law is going to manage this, and so the main fund laws are minerals law revision, and the heavy industry law, and the commodities exchange law, and this the last law. They will have to be approved. So now questions from the audience, but before that, online question: the private sector competing with the
the government are competing with the private sector. What do you think about this? And yet the SOEs are the most loss-making companies. What's your take on this? Okay. This is just a question of principles. For the past 20, 30 years, the government's been competing with the private sector, and also government's been doing some of the functions that could have been performed by the professional or industrial associations. This is not a practice that is acceptable. We have Ayutollah and Ethnis Mongol, and the leaders here, and Holang is heading Ethnis MGL, the holding company of Mongolia's biggest SOEs. So we are saying that these SOEs, if they're not operating on profits, then it should be liquidated. I used to be the deputy CEO of Ethnis Ayutollah as well, and so we already have enough regulations and bylaws that is similar to Singapore's and other experienced countries. And while we already have everything on paper, we can't do it in action, then we will have to stop and put a stop to the SOEs. And we have the minister who comes from the industry and also experienced CEO from the private sector and the holding company for the SOEs. And the SOEs, the SOEs being established, and also taking the government equity and government stake, and then a strategic deposit and the government intervention. I think we should really set it straight in the law. We have to just follow the international best practices, and instead of equity, we should be collecting the revenues through the taxes. For the mining, it is it's the royalty. And other taxes. Without a system free from the government, this industry will become most loss-making and the most political and the most unskillful and the most corrupt sector. And so we need to make a major reform. And moving forward, we won't add SOEs, and we are going to work towards making the existing SOEs more efficient. And also, in the law, we are going to define what do we mean by strategic. And because of the current treatment on the strategic aspects, we don't have the private sector well developed, and we don't have the processing factories. The processing plants are about to close their doors. And so on this, in 2022, I would say that let's work together to get these laws successfully adopted. Thank you. There are also some questions from the audience, and the ones that are upvoted. And I would like to ask this question to all panelists here. And if no one's willing to answer, then maybe Minister Yondon will answer as the head of the sector.
Government says that we will let the mining industry grow, and however, at the local level, just a few men show up and say that we are not going to let this project, go and proceed. And so, what kind of action will we take? Okay, anyone? Okay, now Minister Yondan then. I would like to just refer to an example, refer to a simple example. I was in the team and that followed the Prime Minister when he visited Bayongliamak, and we actually did the poll in the audience. And the Prime Minister is here, and then we asked what kind of projects would you like to get support on, and then they said that so the number one was Askat silver mine project, and Bayonuli they watch Mongolian National TV and TV 25, Mongol TV. We watch the same news, and so I guess this is a new reform or recovery in the way people think, and so so it's like we're just about to become the impoverished people sitting on the gold. There is an opportunity to create jobs, earn more income, and 2022 budget law says that there will be more allocation to the local government from the mining revenue. I think the current level should even go up. I think the local community members and local IMACs, they are being affected by the mining activities, and therefore they should get more share of the benefits. Why Bayonuli people are saying this, they want this project? Well, they see that their biggest problem is unemployment. So mining, Rio Tinto's Amar Chargas said this, there is a multiplier effect. Big projects, mine has a multiplier effect. Starting from procurement of local milk and meat, and also support to the socioeconomic development and community development. And I think that that those who are against the mining are it's actually just a small group of people with some strange interest, and there are some people who would like to just make profit off of this protesting. And when I was a student, when we go out to the countryside and say that we are going to build a mine, they would say that, oh, that's we are very lucky and can't wait. And so we've lost of course we made some mistakes when it comes to mine rehabilitation, etc., but we're going to fix it. 8,000 hectares of areas are going to be is going to be restored and rehabilitated. In Bayongliamak, we are making a visit, and Munch, the governor, he invited us to get support on mine rehabilitation. In other countries, they also had some tragic history, but we don't have to repeat this. We don't need law for this. Mongolia is a unitary country. We're not a federal system. Not the AMACs. They don't have their own laws. So how the AMAC governor actually said that we have this problem here, and we have this mine, and we would like to get this mine up and running. But the thing is that we have some legal gridlock, and what are the the ways out of this? And also ESG. Environmental, social, and governance, and so if we need we society at large need to promote responsible mining, and that way we can become a tiger country, Asian tiger.
the utilities bills have been paid from the Erdenet mine. And so this, it's just all about money, and it's, all of Mongolian people, they can get these benefits, and the mining is relatable. So the clean fuel that is being produced from the TT is being sold at a 75% discount, and so on 300,000 tokroks, have been distributed to all the Mongolian citizens, and so people are not saying, no, I don't want this, But, to get the benefits, you need to show support for the right development. So just protesting alone won't help. It's not right. Okay. So 1/4 of the budget revenue comes from mining, and 70% of the FDI, and 90% of the exports. And so it's a big sector. We couldn't touch upon everything, but hopefully it's been useful. Thank you. Thank you to all the participants of MEF. We are taking a lunch break. We have lunch on the first floor, as well as on the second floor. We will start at 2 p.m. So we invite you to be back on time at 1:50. Он 2022-ыг шууд дамжуулан хүргэсээр байна. За өнөөдөр 2 өдрийн үндсэн чуулгананд болж байгаа энэхүү үйл явдлыг бол цаг алдалгүй шууд дамжуулж байна. За өчигдөр бол 2 нэгдсэн хуралдаантай 6 салбар хуралдаантайгаар өдрийг өнгөрөөсөн бол өнөөдөр мөн 2 нэгдсэн хуралдаантай за 6 салбар хуралдаантайгаар мөн адил өнөөдөр хилцэж асуудлуудыг хилцэж байгаа. За энэ үеэр мөн хот хөдөөгийн сэргэлт гэдэг сэдвийн хүрээнд бид нийслэлийн засаг дарга Сүмийн газартай ярилцсан. За энэ ярилцлагыг тун удахгүй хүргэх болно. Бодлогын хүрээнд нэг яригдж байгаа гол сэдвийн нэг бол яхахгүй хот хөдөөгийн сэргэлт гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд яригдж байна. За тэгэхээр хамгийн эхлээд нэг тодорхой асуултыг асуучих гэж бодож байна. Улаанбаатар хотын одоо ирээдүйн төлөвлөгөөг бол гаргачихсан байгаа ойрын хугацааны. Тэгэхээр магадгүй 10 жилийн дараа нийслэл Улаанбаатар хот ямар байх вэ? Тийм учраас тэгээ ямар ч гэсэн сайхан асуулт байна. Ер нь Улаанбаатар хотын төсөөллийг их өөдрөөр харж байгаа. Зүгээр тийм фантаз маягаар ч юм уу дүрслэл маягаар хараагүй судалгаан дээр суурилж явж байгаа. Сая Улаанбаатар хоттой холбоотой эрх зүйн зохицуулалт өнгөрсөн жил гарангийн өмнө хийгдэж байгаа одоо их хурлаар орж одоо баталсан. Тэгээ энэ хууль эрх зүйн чадамж гэдэг бол хотын хөгжлийг бол үндсээр нь дээш нь ингээд шинэ тийм томоохон дэвшлэлд авчирч байгаа. Ахаад цаашаа бид нэр хотын эдийн засгийг сайжруулах тал дээр бол одоо хууль эрх зүйн одоо шинжилгээг хийгээд явна. Одоо газрын багцуул гэж байж байна. Газрын багцуул орж ирвэл хот өөрөө газрынхаа татварыг тогтоодог, бүсчлээ тогтоодог. Хотын одоо жишээ нөгөө газрын одоо бирж одоо явуулах эрхүүдээ авах энэ асуудлууд нь хуулиндаас одоо хаврын чуулганаар орохоор бэлдэж байгаа. Манай Б2 гишүүн одоо их хурл дээр ахлахаар одоо ингээд явж байгаа. Төр хорооны гишүүн. Бид нар бас Улаанбаатар хотынхаа автозамын одоо автомашины бүртгэлийг хот өөрөө хийдэг. Дугаар олголтоо хот өөрөө одоо бас хийдэг.
Тэгээ энэ нь бол өөрөө нөгөө бүртгэл татвар хоёр салшгүй гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ. Бүртгэл байж ич татвар хураамжийн асуудал яригдана. Бүртгэл байж ич иргэнийхээ одоо нөгөө аюулгүй одоо бүртгэлүүдийг бас хийдэг. Бүртгэл байж ич төрийн бүтээмжийн ажил нөгөө big data дээр суурилж одоо төргөн шуурхай цахимж хэлбэрүү явдаг. Дэлхийн одоо бүхэл хотууд бол ер нь бүртгэл дээрээ бол маш одоо анхаарч энэ дээрээ суурилсан цахим шилжилтийг хийж байгаа, дижитал шилжилтийг хийж байгаа. Тэгээд нэг ухаалаг гэдэг зохицуулт чинь орж ирж байгаа. Бас энэ зохицуулт бол явж байгаа. Ухаалаг Улаанбаатар төслийн хүрээнд бол ерөөсөө энэ LRT, урдны галтрыг юуны авто зогсоол, за орж гарч байгаа автомашинуудын төлбөр хураамжууд, Улаанбаатар хотын бүсчлэл, за газар үйл хөдлөх хөрөнгө. Ерөөсөө энд бол бүх одоо энэ Улаанбаатар хоттой хамааралтай бүх зүйлүүд орж ирнэ. За хотын эдийн засгийг бид нар бол ахаа шин төвшөнд гарах юм бололцоонуудаа бидэнд бол эхнээсээ гараад ирсэн. За сандуудаа тавиад эхэлж байгаа олон улсын одоо баг санхүүгийн байгууллага IFC-гээс одоо эхний ээлжний 100 сая долларын ахаа цаашаа энэ одоо шин тэрбум болох юм уу Улаанбаатар хотод ямар төсөл хэрэгжүүлмээр байгаа тэрийг одоо бид нар судалж байгаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэхэд бол асуудалгүй гэсэн татгал зөвлөгөө гэдэг сандуудаа яриуцаа эхнээсээ одоо ажиллаад явж байгаа. За Credit Suisse гэдэг Хонконг одоо салбар нь Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулалтыг одоо бонд гаргуул одоо бондыг худалдаж авах юм сандуудаа ирүүлсэн. Энэ нь бол 1.5 тэрбум долларын их усүр. За дээрээс нь тэр 3 транчтайгаар одоо 500 сая гэсэн ийм сандууд ирсэн. Тэгээ энийг бол одоо сангийн сайд төвшөнд одоо ерөнхий сайдын төвшөнд бол асуудал одоо бас тавигдаад цаашдаа одоо бодлого үйл ажиллагаанууд явах байх гэж бодож байна. Мэдээж хот бол санаачлагч бай. Бид бол бололцоог эрэлхийлье. Бид бол олон улсын санхугаас одоо их усүр авах Улаанбаатар хот гэдэг ийм коридор бол одоо бас ингээ гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар үе шаттай хоорондоо ярилцж хэлэлцэж асуудлаа одоо үр дүнтэй, үр бүтээлтэй ийм одоо төслүүд рүү оруулах, хөгжүүлэлт рүү оруулах одоо зайлшгүй шаардлага байгаа. Хот өөрөө том эдийн засгийн модель юм байгаа. Бизнесийн модель юм байгаа. Тэгэхээр нөгөө Улаанбаатар хотын бизнес гэхлээр зарим улсууд хотын дарга бизнес хийж байгаа юм шиг хараад байгаа тийм ойлголт байхгүй. 150 мянган аж ахуй нэгжүүд жижигхэн үйлдвэр үржлэгээ эрхэлж байгаа иргэд хувийн хвшлээ яаж дэмжиж зөв зохицуулах вэ гэдэг чинь миний яриад байгаа нэг бизнесийн модель юм байна. Энэ бололцоог хот бол зохицуулж өгөх ёстой. Энэ салхийн хаалгуудын одоо өргөн нээж өгөх ёстой. Тэгжээж энэ хувийн хвшлийн одоо үйл ажиллагаа сэргэж төрөөний одоо энэ дарамтууд одоо эрс одоо багасгах, буурах, авилгал хүнд сурталыг одоо бид нар арилгах гэдэг одоо том зорилт тавьсан ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотоор маш одоо тийм нөгөө төрийн дарамтууд байдаг гэдгийг үгүйсэхгүй байгаа. Муу зүйлүүд байна, болохгүй зүйлүүд байгаа. Энийгээ бид нар эхнээсээ засаад янзлаа сайжруулаад ингээ явж байгаа. Зайлшгүй цаг хугацаа орно. За мөн хотын одоо жишээ нэг тойрог хурдны замын одоо техник эдийн засгийн үндэслэл гараад ирсэн. За LRT буюу Улаанбаатар хотын хөнгөн галтрын техник эдийн засгийн үндэслэл 3 сарын 31-нд бид нар сар 11-нд дотор маш шахуу одоо ачааллахтай ажиллаж одоо манай хүмүүсүүд бүгдээр нь федерал улсын одоо мэрэгжлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн мэрэгжлийн улсуудаа сууж одоо гаргасан. За энэний их бүсрүүднийг 915 орчим сая доллар гэдэг энэ төсөөлөлд одоо тооцоо гарцсан. За эргээ бид нар татварын хөнгөлт чөлөөлөлтөөрөө асуудлаа яриул нэг 60-аас 70 сая доллар чөлөөлж өгвөл нэг 850 орчим сая доллар руу орох. Буцаа бид нар дахиад шахахад нэг 700 оруулах тийм хүсэлтэй байгаа. 700 одоо нэг 90 орчим сая доллар руу. Тэгэхээр бидний энэ яваад байгаа үнийн одоо зохицуулт бол ер нь яг л дэлхий дээр байх хэмжээний нэлээд тийм сайн үнийг бид нар бас их орондоо юм хийх гэж байна. Улаанбаатар хотод хийх гэж байгаа учраас энэ туршилсан технологи хотын одоо энэ масс транзит буюу иргэдийн аюулгүй цэвэр аюулгүй орчинд өөрчлөх нийтийн тээврийг бид нар эргээд төлөгдөх одоо санхүүгийнхын загвартаа нэг зөв оруулж ирэхэд л одоо бас багийн зохион байгуулалтанд орж ажиллаж байгаа. За хотын бас нэг том одоо дэрийн байх ёстой. Ер нь бол тэр бол бидний одоо гаргаж ирж байгаа зураг төсөл тооцоолол байгаа. Улаанбаатар хотыг 2050 он хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын одоо шинэ төв гэдэг зохицуултыг дагуул хоттойгоо уялдуулсан энэ концепцийг гаргаад ерөнхий сайд танилцуулсан, ерөнхийлөгч танилцуулсан. Эргээд энийгээ бид нар ерөнхийлөгчийн тэр бомодтойгоо бас уяах юм санхүүгийн схемтэй нуяах, орон сууцны моргежийн 30% өрсөлдөөтэй бас уяах ийм одоо зохицуултуудыг хийхээр бол манай мэрэгжлийн улсууд бол бас ажиллаж байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотыг бол 10,800 дээр 800-аас 1 сая 200 мянган хүн амьдрах ийм тооцоололоор бол хийж байгаа. Орчин үеийн дэлхийн бүхэл одоо нийслэл хотууд бол шинэ одоо шинэ гэсэн ийм тодтолтойгоор хотоо цааш нь өргөжүүлэлт хэлж байгаа. Яг л энэ загварчлаар хот цаашаа явна. За ер нь энэ залуучуудын хүсэж байгаа хотын төлөвлөлтийн асуудлыг бид нар яг мөнгө нь хаана байгаа юм бэ гэж асууж магадгүй. Хаанаас мөнгө босох юм бэ? Тэгэхээр бид нар хоорондоо бас ярилцж байгаа энэ төр орооны гишүүд, засгийн газрын гишүүд
төвшөнд за нийслэлийн төвшөнд ярьж байгаад Улаанбаатар хотод хөрөнгөний үнэлгээ хийх 5 тэрбум орчим төгрөгийн их усурыг 22 оны төсөвтөө бид нар суулгаад өгсөн. Энд бид нар гадны яг одоо жишээ нь юуны үнэлгээ хийдэг компаниудтай ярилцаад ингээд одоо ажилд нь оруулахаар одоо бэлдэж байна. Тэгэхээр энэ үнэлгээ үйл нэг 9 сард гарна. Яг л олон улсын нөгөө хотуудын үйл хөдлөх хөрөнгө газар бусад одоо хөдлөх болон хөдлөх ус хөрөнгүүд за мөн дээрэс нь одоо хотын үнэлгээ дотор бол нийт Улаанбаатар хотын эдийн засгийн 28 их найдын эдийн засаг байгаа. Энэний бараг 60 орчим хувь буюу 15 их найд чинь бол манай одоо хадгаламж гэсэн ийм тооцоол байдаг. Тэгээ энэ нь өөрөө бас нөгөө хотын үзүүлэлтийг эерэг гаргах дахиад ч гэсэн ер нь мөнгө урсгал энэ орлогын бүтцээ бид нар өөрсдөд ороод ирэхлээр хотын үнэлгээнд бас шууд нөлөөлөх ийм зүйлүүд гарна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын яг бодит үнэлгээ гараад дахиад зээлжих зэрэглэлийн тогтоож өгөөд ингээ ороод ирвэл бид нар бол нэг 5-аас 10 тэрбум долларыг 20-с 30 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын шинэ гэсэн тодтолтой дагуул оттойгоо уялдсан концепцийг суур инженерийн байгууламжуудыг одоо шийдэж өгөх ийм болцоог бол одоо нэнэ гэсэн ийм итгэлтэй ажиллаж байгаа. Тэр энэ бол өөрөө болохгүй зүйл биш. Энэ бол яг л олон улсын стандартаар хийх болно. Тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хот гэдэг бол эдийн засгийн утгаараач дээр хүн ам нийгмийн утгаараач дээр маш том газар, маш их төвлөрөл бий болсон ийм газар. Дээрэн шил зэрэгтэй бодлогот бол төвлөрийн зэрэглэл дээр бол гол агуулгаараа хам зургаараа бол төвлөрийг сааруулах гол чиглэж байгаа байна гэж уншигдсан. Ер нь бол одоо үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энэ төвлөрлийг сааруулахын тулд өмнө нь бол зөвхөн хотын хөгжил тухай ярьдаг байсан бол одоо давхар хөдөөгийн хөгжлийг ярьж орж ирж байгаагаараа энэ бодлогын хамгийн чухал одоо бас амин сүнсэн юм болов гэж байна. Тэгэхээр энэ хөдөөгийн хөгжлийг бас хотынхаа хөгжилтэй тий яаж үйж байгаа юм бэ? Яг энэ юм дээрээ бид нар яг үр дүнгээр хизээ үзэх юм бэ? Хотын Улаанбаатар хотын сая 600 мянган иргэн гэдэг бол ер нь хотын эдийн засаг шүү дээ. Худалдаа авах чадвар, эдийн засгийн эргэлтэн жижиг одоо бүхэл одоо жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эдийн засгийн эргэлтэнд ороод ингээ харилцаанд ороод үйлдвэрлээд эхэлж байгаа. Манай хотын нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд одоо жинд орж байгаа гол одоо масс ч юм бол энэ сая 600 мянган иргэн. Тэгэхээр хотын дараа хотын иргэдтэй харьцаа байхаас арга байхгүй. Тийм үү? Нэг иргэн ч гэсэн хотодоо байх ёстой гэдэг ийм л одоо бодлоор тээж яваа. Одоо бид нар ухаалаг зохицуултуудыг хийгээд бол Улаанбаатар хотын энэ төвчрлийн асуудлыг бол ойрын хугацаанд бид нар үе шаттайгаар шийдэх бүрэн бололцоо бий. Төвчрлээс гадна энэ төвлөрөлтөй холбоотой, агаар орчны бохирдолтой холбоотой, хөрсний бохирдолтой холбоотой дэлхийн хотуудын төвшөнд хүрэх энэ зорилго тавиад ажиллахад бол бидэнд одоо санхүүгийн их усруудыг ингээд нээгээд эхэлж байна. Шийдэл гарцууд хувийн хвшилтэйгээ ингээд хамтраад хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа эхнээсээ ярилцаад эхэлж байна гэдэг. Томоохон аж ахуйн нэгжүүд нь орж ийн, дундын аж ахуйн нэгжүүдтэй өнөөдөр бид нар олон одоо сандуудаас хуваалцаад ингээд ярилцсан явж байгаа. Тэгэхээр хотын хөгжил гэдэг бол улс орны хөгжлийн нүүр царай мөн үү? Манай улсын нүүр царайг бол Улаанбаатар хотын хөгжлөөр харна. Улаанбаатараар дүгнэнэ. Нөгөө талдаа бид нар хөдөөгийн хөгжлийн асуудлыг ярихгүйгээр хотын асуудал бол бас нөгөө хүн амын нэгтаршил, сууршилтай холбоотой асуудал их төвөгтэй хүндрэлтэй байдал руу эргээд бас үргэлжлээд явах учраас зөвхөн хөдөөгийн сэргэлтийн асуудал дээр одоо яг 21 аймаг 330 сум дээр яг ийм төсвийн нэгжээ хүлээд байгаа төсвийн хуурилд орж ирвэл хөгжих одоо хурдцсан хэр зэрэг явах вэ гэдэг дээр бол маш том асуултын тэмдэг надад байгаа. Зөвхөн Монгол улсын бүссэн хөгжлийн үзэл баримтлагад 2001 онд одоо анх удаа одоо тэр үед баталсан баруун зүүн төв хангаан бүс гэдэг дөрвөн бүсчлэр баталсан. Тэр нь гэхдээ одоо яг хэр зэрэг одоо тийм эдийн засгийнхаа одоо хоорондын уялдаа холбоогоор зохицуулж салбарын хоорондын уялдааг зохицуулсан тийм схем болсон юм бэ гэдэг нь одоогоор бол яг тийм сайн гэдэг үнэлгээ харагдахгүй байгаа шүү дээ. Би бол тэр бол нэг айхтар хэрэгжээгүй зүгээр тэгсийгээ цаасан дээр буугаад институц нь ажиллаагүй байна л гэж ойлгож байгаа. Монгол улсын хөгжлийн асуудлуудын зах хязгаар нутгуудаа бид нэр одоо жишээ нь яаж хүн амтаа эзэнжүүлж одоо хамгаалж одоо байршуулах уу гэдэг бол улсын нэг номерын бодлого байх ёстой гэж бодож байгаа. Хөдөөгийн хөгжил гэдэг бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын улсын хөгжлийн эдийн засгийн суурь тулгуур багнуудын одоо үндэс гэж бол одоо угаасаа харж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо жишээ нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал магадгүй яригдвал энэ нэгжийн одоо хойролтын асуудал, нэгжийн хуулийн асуудлыг бас хөндөх цаг нь би бараг болсон байх гэж бодож байгаа. Улаанбаатар хот гэдэг бол өөрөө тусгай зохицуулалттайгаар одоо дэшээ гарч ирэх нийгмийн эдийн засгийн тийм одоо цогцлбор 21 аймагтай Улаанбаатар хотыг бол харьцуулах ямар ч болцоо байхгүй. Тийм учраас Улаанбаатар хотыг туссан зохицуулаад 21 аймаг одоо 330 сум тэгээд төсвийн хойролт дээр яваад хөгждөг бол 30 жилийн хугацаанд хөгжгөр байлаа шүү дээ.
Тэгэхээр энэ болгон дээр жоохон шүүмжилттэй тийм реформ, шинийг эрэл хийлсэн. Тэгээд шийдэл одоо жишээ нь Оросын албаны улс бол бүрээд болон энэ туваа одоо зах хязгаар нутгуудаа маш олон тийм бүс тувааж шүү дээ. Хуугаалаа гоц. Бид нар тэгвэл бас яагаад болохгүй гэж. 21 аймаг байх нь зөв юм уу, буруу юм уу? Эсвэл 4 одоо тийм 3 бүсчилд орох юм уу? Төв хангаа, төв баруун төв зүүн бүс гэж орох юм уу те? Энэ өөрөө тийм санаа авахгүй юу? Яг тгээ хийчихнэ гэж байгаа юм биш. Энэ санааг цааш нь зөв хөгжүүлээд яг одоо шинэ амьдрал дээр хөрсөн дээр буухгүй асуудлуудыг мэрэгжлийн судлаачдаар мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа ярилцаад тооцоолт хийгээд эдийн засгийн загварлалч нь яг баруун бүсэнд ямар байгаа юм? Дүүийн бүс нь ямар байна? Зүүн бүс нь яг тулгуур багна нь юу юм? Газрын төсний үйлдвэр юм уу? Эсвэл түүхий ид юм уу? Эсвэл газар тариалангийн бүснүүдийг халах голын орионыг хөгжүүлэлтийн бодлогоор нь хийх юм уу гэдэг ийм загварчлалээр нь нэг судлаач, эрдэмчдийн баг, бодлогын судалгааны институтууд ажиллаж иж энэ дээр суурилсан хотын биш улсын одоо тийм хөгжлийн зөв бодлого бий гарах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ эдийн засгийн форумын гол агуулгууд нэг ийм яг ийм бодлогын шийдэл дээр эдийн засгийн загварчлал дээр илүү тийм хүчтэй одоо тийм мэтгэлцээ өрнөсөөл гэж одоо би бодоод байна л да. За хот бол хөгжлийн асуудлууд ер нь суурь нь бол нэлээд дэш явцсан шүү. Гарцсан байгаа. Орон нутгийг бодвол. Хамгийн сүүлийн асуулт хийсэн амралт таван гэх юм уу? Үе үеийн хотын дарамтар тодорхой ингээд маш гоё ажлуудыг хийн, ингээд гоё зургуудыг үзүүлгээд зүйлийн асуудлуудыг шийднэ ингээд маш олон амралтуудыг бичсэн. Тэрнээс хэрэгцсэн маш ховор. Тэгвэл яг одоо шийдвэрлэлийн бодлогын хүрээнд бэлтгэхгүй таны одоо ярьж байгаа энэ бүтээн байгуулалтууд, эдийн асуудлууд тийм ээ. Энэ хөгжлийн энэ ажлууд хэрэгжин гэдэг тийм амралтыг л би авмаар байна л да. Хугацааны хувьд хоошоо тавиу үр дүн нь магадгүй 10 жилийн дараа харагдах ажлууд ч байгаа. Дунд болон урт хугацаанд. Энэ дээр яг хэрэгжин гэдэг дээр би амралт авмаар. За би хотын дарга болохдоо яг нард иргэдтэй болон хандаа хэвлэл мэдээллийн одоо байгууллагын улсуудад хандаад бас мэдээлэл өгөхний юм санд хэлж ирсэн. Ингэж ажилламаар байна гэж. Ерөнхийлөгчийн төвшөнд, их хурлын төвшөнд, засгийн газрын төвшөнд, нийслэлийн төвшөнд ийм институт хоорондын уялдаа холбоог хангаж ийж хотын асуудлыг шийдэх юм а гэж. Тэгэхээр их хурл дээр төр ороогоо байгуулсан. Засгийн газар дээр одоо жишээ нь Улаанбаатар хотын орлогыг бид нэр эрх зүйн зохицуулалтаараа гаргаад засгийн газараас дэмжлэгээ аваад 3 жил одоо 10 жилээр нь гаргуулах ийм төлөвлөгөөтэй одоо орж ирж байна. 10 жилийн орлогын төлөвлөгөө гэдэг бол магадгүй орлогын бүтэц өнөөдөр 500 тэрбум 420 тэрбум гэж их найд гараад явах гэж үгүйсэхгүй. Тэгэхээр 10 их найдын их усүрийг 10 жилийн хугацаанд одоо ингээд гаргаад ороод ирэхэд хөрөнгө оруулалтыг татах тэр чигээр урсгалууд бодтой бий болно гэж одоо тооцоод ингээд яг бодлогын шийдэл дээр үнэхээр их хурл засгийн газрын төвшөнд их хурлын дарга дандаа шатаар Монгол улсын ерөнхий сайд одоо Монгол Ардын аймгийн дарга, оюун эрдэнэ дарга, за ерөнхийлөгч хөрөлцөх дарганараас бол маш их тийм ойлголцол одоо бидний хооронд бий болцсон. Энэ бол өнөөдрийн Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх маш том давуу тал гэж би дотроо бодож байгаа. Энийг хийхийг зорьсон. Тэгээд одоо хийгээд ингээд явж байгаадаа бас их сэтгэл дүүрэн байгаа. Хоёрдугаарт энэ бодлого дээр суурилсан хөгжүүлэлтийн аргууд буюу саяны хоёр улсын ерөнхий сайдын хоорондын айлчлалын үеэр Улаанбаатар хотод хоёр их том бүтээн байгуулалт байгаа. Нэг нь тойрог хурдны зам, нэг нь хөнгөн галтрыг. За хөнгөн галтрыг техник эдийн засгийн үндэст одоо гараад ирсэн. Одоо ажлын зураг руугаа орохоор бэлдэж байгаа. Эх 7 хоногт бид засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрээ гаргуулад улсын их хурлаар ерөнхий сайд бага авч орно. Тэгээд танилцуулга хийн. Тэгээд тэн дээр бид нар асуулт хариултуудаа явуулаад ингээд хоттой холбоотой төслийг шийдэх шийдвэрүүд гарчна. Бидний төлөвлөсөн графикт одоо хугацаагаар бол 2023 оны 9 сарын 30-нд барилга бохирдолтын хийцийн ажлууд дуусаад 23 оны 12 сарын 31-нд суур одоо нөгөө тавцангийн ажлууд нь хийгдээд 24 оны 4 сарын 30-нд рельс төмрүүдэд тавиад 24 оны 5 сарын 31-нд бид нар цахилгаан холболт, тохиол хамгааллын холболтуудыг эцэслэн дуусгаад туршилтын одоо галтргийг явуулах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд 12 сарын 24 оны 12 сарын 1-нд туршилтын хугацаа 6 сарын хугацаа дуусаад нийтийн тээвэр маань одоо иргэдтэй одоо орчин үеийн одоо галтрыг маань одоо өөрчлөлт эхэлнэ гэсэн ийм одоо тооцоололоор бас ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь бол оргил ачаалтын хувьд 2.4 минут тутам галтрыг явахаар яг дундын ачаалтын хувьд нэг 5 минут орчим байсан баха. Явах цагийн хуваарийн зохицуулалтаа яг л дэлхийн хотуудын одоо үйлчлэгээний соёлыг одоо үзүүлэх ийм стандарт одоо манай хотууд нэвтэрж байгаа. За тойрог хурдны замыг бид нэр ер нь 5 жил дотор гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. 71.5 км. Энэ 5 жилийн хугацаа гэдэг маань багтах. Яг 5 жил хүртэл биш. Багтах. Газар чөлөөлтийн ажлууд бол нэлээдгүй байгаа. Бараг 300
60 орчим тэрбум төгрөгийн газар чөлөөтэй их усүр шаардагдж байгаа. Эхний 35 км-ийн техник эдийн засгийн үндэст нь бэлэн. Одоо ажлын зураг руу ороод ингээд хэлцээ явж байгаа. Ер нь богино хугацаанд одоо аль болох шахаж дуусгах юм төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр том төслийг бол одоо бас ингээд гардаж аваад бас ажиллаад ингээд энэнийхээ ард гарахын төлөө маш сайн зохион байгуулалтанд ороо ажиллаж байгаа. Би бол амлалтандаа бас хүрч чаднаа гэдэг итгэл үнэмшил дүүрэн байгаа. За баярлалаа тань. Бидний амьдралын хэв маяг өөрчлөгдлөө. Бид хизээч учирч байгаагүй хүнд сорилттой нүүр туллаа. Бэрхшээлийг даван туулах бодтой шийдэл. Монголчууд энд эдийн засгийн бие даасан байдал. Сорилтыг боломжуулах хэлэлт. Хөгжлийг хурдсгах шийдлүүд. Шин сэргэлт хэрэгтэй. Ээлжтэй ярилцъя, бүтээлчээр хэлэлцъя. Хамтдаа хөгжиж. Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 4-р сарын 7-8-нд Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 өдөөс өмнөх хуралд нэгдсэн хуралдаан хөрөнгө оруулалтын орчин сэдвээр өрнөсөн бол салбар хуралдаанууд төр хувийн хэвшлийн түншлэл, уулуурхай, олборлолтоос боловсруулалт руу хот хөдөөгийн сэргэлт гэсэн сэдвийн хүрээнд нэгэн зэрэг өрнөсөн юм. Яг энэ үеэр бид чуулганд оролцож байгаа оролцогчдын байр суурийг сонссон энэ ярилцлагыг хүргэе. За төрийн албыг бол дотор нь яг төрөл төрлөөр нь харах ёстой. За дотор бол төрийн улс төрийн алба, төрийн захиргааны алба, төрийн тусгай алба, төрийн үйлчилгээний алба гэж одоо дотор ангиллуудтай байгаа. Мэдээж төрийн үйлчилгээний алба бол одоо юу гэдэг нь багш нар, эмч нар мөн одоо төрийн тусгай алба ч гэсэн тухайн хүн амын өсөлттэйгээ уялдаж нэмэгдэж байдаг. Ягаад гэвэл энэ дотор шинээр одоо сургууль цэцэрлэг эсвэл одоо байгууллагууд эмнэлэг байгуулагдлаа гэхэд мэдээж одоо түнд ажиллах боловсон хүчин бол хэрэгцээтэй шаардлагатай болно гэсэн. За нөгөө талдаа бид нар юу харах ёстой гэхээр төрийн улс төрийн болоод одоо захиргааны албан тушаалтнууд дээр яам тамгын газар, агентлаг гэдэг ч юм уу те энэ төвшөнд ярих юм бол арай өөр дүр зураг харагдана. За энэ дээр бол төр засгийн зүгээс нэгдүгээрт одоо үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ илүү цахимжуулах, илүү одоо хүмүүсийнхээ ажлын одоо хөнгөвчлөх, цааснаас татгалзах, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ илүү түргэн шуурхаа одоо авилга хийх ахуулаас одоо ангид шууд гэрээсээ гарахгүйгээр одоо авах боломжийг бүрдүүлэх ийм зорилгыг бол дэвшүүлээд явж байгаа. За энэ хүрээндээ мэдээж бид нар бол нэгдүгээрт одоо энэ цахимжуулалтыг маш сайн нэвтрүүлэх ёстой. За нөгөө талдаа бол яг одоо хин одоо маш өндөр ачаалттай ажиллаад байна уу? Яг одоо бодлогын газрууд гэдэг ч юм уу те яг одоо тодорхой яаман дотор бүтцийг ингээд аваад үзэх юм бол газар хилтэс болгоноороо өөр ачаалттай байгаад байдаг. Тэгэхээр үүнийг нэн тэргүүндээ бол ажлын байрны зураг авалтыг хийх ёстой байдаг. Ажлын байрны зураг авалтыг хийгээд өнөөдөр хэн ачаалттай ажиллаад байна уу, хэн арай ачаалт багтаа байгаад байна уу гэдгийг эхлээд нотлогоогоо гаргаж ирж байгаад үүн дээр ачааллын тэнцвэржүүлэх ажлыг бол бид нар бас хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Ийм учраас бид төрийн албаны зөвлөлтөө одоо бас хамтраад ажлын байрны зураг авалтуудыг хийх, за илүүтэй мөн одоо юу гэдэг гадны туршлагуудыг ч гэсэн одоо бас судлах ийм ажлуудыг хийгээд явж байна. Альва энэ шилжилтүүд бол өөрөө цаг хугацаатай. Ягаад гэвэл бүхнийг бол цахимаар бас шийдэж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас ямар ч байсан бид нар үйлчилгээнүүдээ одоо манай яаман дээр жишээлбэл те халамжийн үйлчилгээнүүдээ, нэр төрлүүдээ цахим шилжүүлээд явж байна. Нийгмийн даатгалаа ч гэсэн цахимжуулаад явж байна. Тэгэхээр энэ процесс донд бол мэдээж одоо механикжуулах, хүний хийдэг байсан ажлуудыг жишээлбэл тухайн одоо манай нийгмийн даатгалын мэрэгжилтэн, байгууллагын санхүүгийн одоо мэрэгжилтэн өөрийнхөө ажлагчдын бүхий л одоо нийгмийн даатгалын дэвтрүүдийг авчираад ингээ тамгалдаг тийм ээ одоо баталгаажуулдаг байсан бол энэ ажил бол байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ хийдэг байсан одоо баталгаажуулдаг байсан ажил цаг завыг өөр юмд шилжүүлэх боломж нь гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хэлбэрээр бид нар одоо бас шинээр зохион байгуулалтуудыг хийх боломж нь бол гарч ирж байгаа. За мэдээж алстаа бол
төрийн албаа одоо цомгтгох тийм ээ одоо илүү үр өгөөжтэй болгох тал дээр бол төр засаг анхаарч байгаа. За засгийн газрын бас тогтоол гарсан одоо яг энэ 22 оны төсвийг хэрэгжүүлэхийг одоо дагаж одоо бас юм тогтоол гарсан. Түүн дотор бол тэтгэвртэй гарч байгаа 2 хүний оронд 1 хүнийг нөхөж авна гэдэг ч юм уу тийм ийм зөөлөн аргаар шилжих энэ бодлогоодыг бол гаргаад явж байна. Тэгээд нэмж асуух юм бол ерөнхийдөө ажилгүйд л их байна, халамж хатгарсан гэж ярьж байгаа. Гэхдээ ажлын байр байгаа ч гэсэн ажилгүйд л нөгөө талдаа байгаа гэдэг энэ эрэлт нийлүүлэлт хоёлаа байгаа мөртлөө энэ хоёр нь яагаад мөргөлдөхгүй байгаа юм бол. За ажлын байрны зах зээлийг одоо хөдөлмөрийн зах зээлийг аваад үзэх юм бол бид ер нь статистикийг үзэхэд нэг ойролцоо 100 орчим мянган хүн бол ажилгүй гэдэг ингээд энэ статистик бол ингээд ер нь ингээд жилүүд өөрчлөгдөхгүй хിവэрэ байгаад. За нөгөө талдаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажлын байруудаа нээлттэй зарладаг. Ингээд бол 30 орчим мянган ажлын байр хэрэгцээгээ хангаагүй буюу одоо хүний авч чадаагүй нээлттэй байдаг гэсэн ийм үзүүлэлтүүд байгаад. Тэгэхээр эрэлт хэрэгцээ хоёрыг хоорондоо ингээд нийцрүүлэх гээд аваад үзэхлээр бид нар өнөөдөр хэдэн ихтэй сургууль байгаа вэ? Нийт одоо төгсөгчдийг аваад үзэх юм бол яг одоо төгссөн ажлын байраараа ажлын байр олж ийнэ үгүй юу гэдэг дээр бас дүгнэлт хийж байгаа байхгүй. Өнөөдөр ажилгүй байгаа залуучуудыг аваад үзэхлээр бас ихтэй сургуулийн дипломтой маш олон залуучууд байгаа бол бид нар ер нь анханасаа мэрэгчлээ бас буруу сонгоод байдаг юм байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийг өмнө нь одоо төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед бол яг хөдөлмөрийн зах зээлээ бол бас их илүү одоо төлөвлөдөг байсан тий одоо ирээдүйд бий болох ажлын байрууд за өнөөдөр тэгвэл хэнийг ямар мэрэгчлэр бэлтгэх юм бэ гэдэг ч юм уу яг тэр бодлого нь бол сүүлийн одоо 20 30 жил алдагдсанаас болоод өнөөдөр зам засвар бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр ажлын байр зарлахлаар мэрэгчлэлтэй боловсрогч бол байдаггүй. Нөгөө талдаа бол бүгдээрээ л одоо офисын ажил хийх гээд компани захирал болох гээд, хуульч болох гээд, улс төрч болох гээд, ийм одоо эдийн засагч болох гээд болчихсон тий одоо ингээд ийм хүсэл мөрөөдөлтөд залуучууд маш олон ажилгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрыг хооронд нийцрүүлэхийн тулд өнөөдөр яг магадгүй ихтэй сургууль төгссөн байгаа залуучууд өөр мэрэгжил эзэмшмээр байгаа бол давтан сургах боломжууд нь юу байна вэ те богино хугацаанд давтан сургах ур чадвар суулгах боломжуудыг бид нар нэг талдаа нээлттэй болгох ёстой болгож байгаа. За нөгөө талдаа өнөөдөр мэрэгжлээ сонгож байгаа залуучуудад илүү зөв мэдээлэл өгөөд илүү одоо тийм төлөвлөгөөтэй зохион байгуулалттай боловсрогчны бэлтгэх хэрэгцээ шаардлага байна. Монгол улсад байгаа хамгийн чухал асуудал ерөөсөө хөрөнгө оруулалт орчин. Энэ байж ич ажлын байр бий болно. Энэ байж ич нөгөө бидний ашиг орлого нэмэгдэнэ. Харамсалтай нь хурал болгон дээр ярьдаг, дарга болгон хилдэг, бодлого болгон дээр тусгадаг боловч огт үр дүн гарахгүй байгаа ажил нь хөрөнгө оруулалтын орчин юм аа. Яг энгийнээр хэлэхэд хөрөнгө оруулалтын орчин гэж байгаа нь нөгөө жидүү бизнес эрхлэх дэлгүүрээс ахуулаад оюутлага шиг том төсөл хэрэгжүүлэх тэр орчинг л хэлж байгаа. Хэрвээ энэ орчин таатай биш татварын дарамттай төрн хүн зурталтай бүх юм ийм лазан үр ашиггүй байх юм бол хинч хөрөнгө оруулахгүй, хинч бизнес хийхгүй гэдэг чинь хинч орлого олохгүй, ямар ч ажлын байр бий болохгүй, ядуу хөвөр байна гэсэн. Тэгээ шийдэж чадахгүй байгаа юм. Одоо харин яг энэ чуулганаар энийг ярих гэж байна. Шин зэрэгэлтийн бодлого гэж гаргаж яриад байгаа. Гэхдээ яг шин дээр яг юу шинэ? За шинэ үг тавьчих болно. Яг ямар үйлдэл шинэ юм гарах юм. Тэр нь зөвхөн цаасан дээр биш, хурал дээр биш, бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс тусах ёстой. Тэр нь яг юу юм бэ гэдгийг асуух гэдэг. За шин зэрэгэлт гэж яг юу юм? Татвар юм уу? Юугаа өөрчлөх юм? Өмнөхөөсөө засраад яг юу нь өөрчлөгдөх юм? Засгийн, дарга нарын, төрийн албаны за тэгээ бусад хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулагчдад гадаад ч өнө, дотоод ч өнө, жижиг ч өнө, том ч өнө хандж байгаа тэр хандлага нь өөрчлөгдөх юмгүй гэдгийг л одоо ярих гэж байна л да. Угаасаа авилгатай, хулгайтай нийгэмд бизнесийн орчин, хүний амьдрах орчин сайхан байх ямар ч боломж байхгүй. Тэр авилга байгаа бол тэр төрийн үйлчлэх юм уу гэсэн үг. Авилга байгаа бол татвар шудраг биш гэсэн үг. Хэн нэгэн бултж чинь эсвэл зохисгүйгээр өндөр байна гэсэн үг гэдэг ч юм уу. Одоо ярьж байгаа энэ хөгжлөн макины хулгайч тэр өмнө гарч ирсэн жидүү хулгайч тэр бидний мэдэхгүй байгаа иргэд бизнес эрхлэгч үүсээр байгаа цаана мэдэхгүй байгаа зөндөө хулгай байгаа шүү дээ. Энд чинь өөрөө хамаг орчин үгүй хийж байгаа юм аа. Энийний цаана энэ хулгайч өөрөө зөвхөн мөнгөнд хулгайлж байгаа биш бизнесийг боломжийг хулгайлаад байгаа байхгүй. Ердөөс энийг тойрох юм бол нөгөө бидний ярьдаг засаглал тэр улс төр тэр байтугай сонгуулийн тогтолцоо чааштай тэр жижиг сажиг бизнест үйлчилж байгаа дэмжиж байгаа тэр зүйлсүүд илүү үр дүнтэй болоо явчихна. Саймгийн хувьд бас бид нэр үндсэндээ бас 4 жилийнхээ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг төлөвлөлөд хэрэгжүүлээд явж байна. Саймгийн 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь маань засгийн газрын мэдээж хөтөлбөр суурилсан орлогын бүтээн байгуулалт ус гэсэн хөтөлбөрийг бид нэр бас хэрэгжүүлээд одоо жил гаруй болж байгаа. За энэний зорилго нь бол ерөнхийдөө
бодлогыг бол одоо төрийн одоо нурсаа зохион байгуулалтаар зардлын хэмнэлтээр бий болгоё. За бас бодиттой бизнесийг дэмжих замаар бий болгоё. За 3 дугаарт нь бас үйл хөдлөх хөрөнгийг бас үн цэнтэй болгох замаар иргэдээ бас орлогожуулах гэсэн ийм 3 стратегийн хүрээнд орлогын бүтээн байгуулах зөвлөлөөр хэрэгжүүлээд явж байгаа. За энэ цаг үетэй холбогдуулаад бас Монгол Улсын засгийн газраас өнгөрсөн жил шин сэргэлтийн бодлого гэсэн шинэ бодлогыг бас эхний 10 жилд хийх ажлыг бас тодорхой болгож ингэж тодруулсны хүрээнд бид нэр авсаамын хэмжээнд бас шин сургалтын бодлоготой уялдуулаад бас эхний одоо 10 жилдээ ялангуяа 24 он хүртэл юу хийх вэ гэдэг бодлогынхаа гол концепцийг тодорхойлсон байж байгаа. За авсаамын Оросын холбооны улстай бас нэлийн өргөн одоо зайд гар одоо холбогддог. Хоёр одоо бомбттай Оросын холбооны улстай холбогдсон хоёр бомбттай байж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ бомбын хөгжлийн асуудал бас нэлийн чухлаар яригдчихэж байгаа. Авсаамгийн одоо Оршоо бомбыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ижүүрэн шинжилгээ ажил хийгдээд одоо 8 сард дуусна. Энэ үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол Улсын засгийн газраас бас санал санаачлал гаргаад өнгөрсөн одоо ерөнхий сайд Оросын холбооны улс ерөнхийлөгч Оросын холбооны улсын ажиллах үед бомбын одоо статусыг олон улсын бомбтой болгож дээшлүүлсэн байж байгаа. За энийгээр бид нар бас нэлээд одоо бараа ачаа тээврийн нэвтрэлт одоо багийн байрсаас 2-аас 3-аас 4 дахин за зорчигчсан бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэж ингэж ойлгож бид нэр Ус аймагта одоо бусад одоо баруун бүсийнхаа аймагуудтай цогц байдлаар хөгжих баруун бүсийн одоо олон улсын худалдаа баруун бүсгийн тээвэр логистикийн төв гэсэн ийм байгууламжийн одоо зураг төсөв техник эдийн засгийн үндэслэлийг өнгөрсөн жил хийсэн. Одоо 50 газар төлөвлөлөд явж байгаа. За энэ жилээс эхлээд бид нэр одоо 23 онд бол тодорхой хэмжээний дэд үтсийг нь төрийн төвшөнд хийх, үлдсэнийг нь төрийн хөгжлийн түншлэлийн хүрээнд хийхээр ингээд төлөвлөд явж байгаа. Аюулгүй аймагт одоо 6 шин сэргэлтийн 6 бодлого дотроо бас тодорхой саналуудыг шийдэхээр үүрэг дал өргөсөн. Бид нар бас 3 төсөл оруулаад тэгээд аймагт маань одоо яг театр дээр одоо засгийн газрын тогтоол шийдвэрүүд нь гарч одоо ингээд ажилд орж байгаа. Энд бол хамгийн түрүүнх нь бол одоо асхтын мөнгөний урд сүүлийн 30 жил яригдлаа. Нийгэм өөрчлөлтөөс хойш энэ асхтын мөнгөний урдыг маш хурдан эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөөцийн шинжилт тогтоох асуудлыг одоо Эрдэнэс Монгол болон одоо уулуурхай яамны сайдтай өргөд бол уруулсан байгаа. Хоёрдугаар Бат Эрдэнэ сайд өөрөө бас хамт очсон байгууллагын орчин яамны сайд Бат Эрдэнэ сайдтайгаа бас ярьж байгаа. Баянгай аймаг, Увс аймаг, Ховд аймгийг одоо бүшилсэн аялал жуулчлалыг бүс болгох. Үн дотор бол Алтай таван богдыгаа түшиглсэн одоо ийм аялал жуулчлалын таатай орчин бий болох асуудлыг ярьсан. Энэ дэр Алтай таван богд руу асфальтын зам татах, дэд бичгийн асуудлуудыг шийдэх асуудлуудыг 23 оноос эхэлж хийхээр байгаа. Тэгээд одоо ингээд засгийн газраас 4 дахь бүс болгоод зарлж байгаа болохоор одоо хувийн хвшил маань одоо энэ дэр маш их анхаарах ёстой. Бас үнээс гадна Алтай таван богдыгаа харуулах. Тэгээд экстрем аялал жуулчлал гэдэг манай өвлийн аялал жуулчлал маш их одоо дэлхийд даяар хөгжиж байгаа. Энэ тул бодоод асуудлыг үндсэн юм 2 дахь том асуудлуудад 6 сэргэлтийн бодлогын бол байгууллагын орчны асуудал, аялал жуулчлалын асуудал ярьсан. За 3 дахь асуудал бол манай аймагт маань одоо 100 жилийн түүхтэй Саганнуур бомб гэдэг Орос холбооны улстай биелдэг. Энэ бомбд маань сүүлийн жилд ачаал нэмэгдэж байгаа. Бомбын хүчин чадал нь одоо бас хүрцэхгүй байна. Тэгэхээр бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 24 цагаар ажиллах асуудлыг бид нар гүндэд тавьсан. Тэгэхээр одоо ингээд түрүүний ярьсан зам маань ашиглалтанд очих юм бол одоо 8 сарын сүүлээс эхэлж одоо 24 цаг болгох. Одоо ашаар гэрлэлийг нэмэгдүүлэх, бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх асуудал ярьж байгаа. Өнөөс гадна Шинжаан нуурын Хятадулсын Шинжаан нуурын аймгийн одоо Алтай аймагт одоо Еврын Алтай аймагтай холбогддог гарцсан байгаа Даянгийн бомб гэдэг энэ бол Саксай сумын нутагт байдаг аймагаас 160-80 км. Энийг асфальтын замаар холбож бас бомбын сэргэлтийг хийх асуудлыг ингээд шин сэргэлтийн бодлогын бол ийм 3 том төслийг одоо ерөнхийдөө төр засаг Монгол Улсын ерөнхий сайд маань өөр газар дээр шийдсэн байгаа гэдгийг хэлье. Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 сүүлийн өдрөө өнөөдөр үргэлжилж байна. Үдээс хойш нэгдсэн хуралдаан үндэсний нэгдмэл үнэцэл үндэсний өнгө төрх сэдвийн хүрээнд явагдах бол салбар хуралдаанууд ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй, зам мөн ногоон хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал болон дижитал шилжилт гэсэн сэдвийн хүрээнд нэгэн зэрэг болох ёстой байгаа юм. За энэ дундаас ногоон хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал гэдэг сэдвийн хүрээнд бид байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэтэй өчигдөр ярилцсан. Энэ ярилцлагыг танд үзүүлье. Аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэтэй ярилцгаж байна. Таны өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр мэдээж хэрэг бид нэр цар тахал гээд маш хүнд хэцүү жилүүдэд нүр туллаа. Өнөөгийн яг аялал жуулчлалын салбар маань яг өнөөгийн нөхцөл байдлыг таны томьёор тодорхойлж хэлвэл.
За дэлхийд дахинд нь аялал жуулчлалын салбар бол яг одоо эдийн засгийн хамгийн их уналтанд орсон салбар болсон байна. За өнөөдөр дэлхийд дахинаа энийг хэрхэн сэргээх вэ гэдэг асуудлууд яригдж байна. Тухайлх юм бол дэлхийн одоо аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргаснаар 2 жилийн дотор эргэж хуучин юмдаа оруулах зорилго хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргаж байна. Засгийн газрууд нь томоохон хэмжээний одоо хөнгөлөлтөө зээл олгох, бодлогоор дэмжих гэх мэтлэнгийн одоо ийм шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанууд бол хийж байгаа. Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргаснаар бол хуучин хэвэндээ буюу одоо 2019 оны байдалтай эргэж очиход 2024 он хүртэл хугацаа шаардлагатай гэдэг ийм тооцоол гаргаж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол бас 2 их гүрний дунд оршдог томоохон газар нутагтай ийм орон. Монгол дагшин байгальтай, хуурайн амьтантай, үзэх харах эмэгтэй бас одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаснаар олон яг энэ цар тахлын дараах буюу нөгөө эрүүл хүчилтөрөгч ихтэй тий одоо цэнгэг ус цэнгэг цэлмэг агаартай ийм газарт жуулчлаач очооч гэдэг энэ бол нөгөө талдаа бас манай улсад нэлээд томоохон нөлөөлөл авчрах болов гэж бид нар харж байгаа. Дэлхийд дахинд бол 2 янзын хүмүүс байгаа. Нэг нь бол вакцин, нөгөөх нь вакцингүй гэдэг 2 янз төлөвлөх байгаа шүү дээ. Тэгээ вакцины хувьд бол манай улс 6 сарын 30 хүртэл ирсэн жуулчдад бол өндөлбөргүй вакцин зориулах боломжтой гэдэг бол илэрхийлсэн. 2 сарын 14-нд Монгол Улсын засгийн газраас гарсан шийдвэрийн дагуу явж байгаа. Вакцингүйчүүдийг бол мөн адилхан одоо бас Монгол улсад ирээд өрөө тархлагаа сэргээхтэй ийм боломжийг бас хангана гэдэг байдлаар аялал жуулчлалын секторт бид ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн Орос Украиний нөхцөл байдлаас хамаарат одоо манай хойд хөрш маань маш олон эдийн засгийн санкц хоригуудад орлоо тий. Үүнээс хамаарат олон улсын байгууллагуудын зөвлөж байгаагаар Монгол улс урд өмнөхөөсөө илүү одоо энэ агаарын тээврийн либералчлал гэж хэлээд байгаа. Энэ зөвлөлт маш чухал ач холбогдолтой болж эхэлж байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хувьд ямар бодлогыг ойрын хугацаанд баримталж ажиллах вэ? Агаарын тээврийн либералчлалтаар бид нэр 2 сарын 14-ний өдрөөс хойш ажилласан. За тодорхой хязгаарлалтуудыг бүгдийг нь одоо болиулах асуудлыг хийж байна. За жишээлх юм бол 7 хоногт тэдэн тоотой зорчигчийн тоонд тэд гэдэг ийм хязгаарлалтуудыг бид нар болно гэсэн үг. Энгийн хэлээр хэлэх юм бол нөгөө талдаа нислэгийн тоо хязгаарлалтыг бид нар болно гэсэн үг. За өнөөдөр бид нар шууд нисэх боломжтой газруудыг судалгааг нь гаргаад бүгдийг нь өрж байна. За жишээлх юм бол өшгтийн нисэх онгоцны бодлого Шингэсэн олон улсын онгоцны бодлогыг Япончууд өрж гисэн. За тэгвэл бид нар энийг Japan Airlines-ыг өрье. Бид нар өнөөдөр Улаанбаатар, Сеул, Токио нисэж байгаа. Мят компани Улаанбаатар, Токио нисэж байгаа. Тэ? За Улаанбаатар, Бээжин, Токио гэж нисдэг байсан бол Бээжингийн сектор бол одоо болохгүй. Тэгэхээр бид нар Улаанбаатар, Токиогийн чиглэлийн нислэгийн тоог нэмэх хэрэгтэй. Улаанбаатараас Сингапур руу шууд нислэгүүд гарах хэрэгтэй. Зүүн Азийн орнууд руу нислэг гарах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. За боломжны хувьд Австрали твээс наашаа нислэг татах хэрэгтэй гэдэг ч юм. Ийм агаарын тээврийн либералчлалыг бид нар хийх асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна. Нөгөө талдаа агаарын тээврийн либералчлалтаа зэрэгцээ төвшөнд явагдах нь юу вэ гэхээр өнөөдрөөс бид нар бодлогоо гаргаад транзит асуудал хөндөж хэрэгтэй. Яагаад өнөөдөр Инчоны онгоцны бодол, яагаад өнөөдөр Бээжингийн онгоцны бодол транзитаас их хэмжээний мөнгө олж ийн гэхээр ерөөсөө л Европоос жишээлх юм бол Австрали руу нисэхэд онгоцны хүчин шатлаас авахлаа заавал булт хийчих. Тэр нь хаана буугаад байна гэхээр өнөөдөр транзитыг хамгийн хөгжүүлсэн Бээжин дээр бууж байна. Сеул дээр бууж байна, Сингапур дээр бууж байна. Бид нар сайн тооцоол хийж утсан багахан хэмжээний өнөөдөр байгаа нөөц болцоонд дулгуурлаад өшгтийн нисэх онгоцны буудлын дээр бид нар транзит байдлаар үйлчлэгээ аваад эхлэхэд ямар боломж байна гэж харахад жилийн 20 сая доллар гарч байгаа. Шууд орж ирэх боломжтой. Тэгэхээр энэ гихмичлэнгийн юм үнд капиталуудаа бид нар ашиглах бүрэн боломж байна. Энэ бол нөгөө газар нутгийн байршлаа ашигласан боломж гэсэн үг. Нөгөө талдаа агаарын тээвэр буюу яагаад аялал жуулчлалын салбар өнөөдөр Монгол улс өөрөө үнэтэй секторт орчод байна гэхээр дамжин нислэгтэй байгаад байгаа учраас үнэтэй секторт орчод байгаа. Шууд нислэгийг нээх тусмал бид нар сайн. Нөгөө талдаа олон улсын онгоцны буудлуудыг олон улсын C зэрэгэл 4C зэрэгэл рүү шилжүүлэх. 4C дэрвдий гэдэг. Бид нар бол 4C зэрэгэл рүү эхлээс нь шилжүүлж эхлэх ажлууд бол ингээд хийж ийн гэсэн. 6 онгоцны бодол жишээлбэл мөрөн тий. За өмнө говь дээр ч юм уу 70 цадгал дээр ч юм. Гэх мэтлэнгээр ингээд онгоцны буудлуудаа бид нар олон улсын зэрэгэл шилжүүлж ихснээр зөвхөн Чингисхан олон улсны онгоцны бодлого, Улаанбаатар хотын онгоцны бодлоор буугаад тийшээ одоо аялал жуулчлалын сектор дээр за магадгүй хөсгөл явъя гэж 900 км газар автобус машинаар явмааргүй байна. Шууд одоо олон улсын аяллаа онгоцны бодол одоо тухайлбал Солонгос улс байдаг гэж Солонгосын Чежүүгээс шууд мөрөн нисдэг энэ сектор чинь нэгжнэ гэсэн. Энэ өөрөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, энэ салбараас оруулж ирэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэх, дээрээс нь нэмээд дотоодод орж ирэх валютыг нэмэгдүүлэх маш том гарц болчиход байна. Өнөөдөр 2 жилийн хугацаа гэдэг ингээ харахаар
цар тахлын хүрээнд бид нар хамгийн боломжтой салбар буюу уул уурхайн салбарт ашиглаж л өнөөдөр хүртэл бид нар ажиллаж амьдэрсэн байна. Энэ салбартаа дүүцхүүс хэмжээний том хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирэх мөнгө одоо татах салбар бол аялал жуулчлалын салбар. Тэгэхээр бид нар энэ дээр 2-3 чухал юм ярив. Нэгдүгээр агарын тээврийн либералчлалыг хийчмээр байна. Либералчлал дотроо нөгөө саяны хэлсэн агарын тээврийн нислэгийн зорчигчийн хязгаарлалтыг цуцлаад чөлөөт одоо өрсөлдөөнлөөр шийдээд нөгөө талдаа транзитын асуудлыг хийх хэрэгтэй гэсэн. Транзитын асуудлыг бид нар шийдэж чадах юм бол өвлийн улиралд ялангуяа дөрвөн улирлын хэмжээгээр бид нар аялал жуулчлал дөрвөн боломжтой ирчихэж байгаа гэж байна. Хоёрдугаарт визний асуудал. Бид нар сая тооцоол гаргаж үзсэн Монгол улсад хамгийн их хэрдэг 11 орны жуулчин байна. Бүгд солонгос улс байна. Одоо нөгөө визтэй орнуудыг ярьж байгаа шүү. Визгүүнүүд нь бол байгаа. Одоо Японоос хуулаад. За тэгвэл одоо энэ дээр бид нэр солонгосыг визнер чиглүүлэх шаардлага байна. Австралийн холбооны улс байна. За Европын холбоо дотроос Англи байна. Франц байна. Тэ? За нөгөө нэг Катар байна гэдэг чинь. Гэхмэчлэнгээр ингээ 11 орны жагсаалт гаргаад засгийн газраар үе шаттайгаар бид нар бизнес чиглүүлэх бодлого явуулах ёстой гэж харж байгаа. Өчигдөр бас бид нар засгийн газрын худалдаанд тодорхой асуудлуудыг хуралдаанд оруулж энэ эдийн засгийн форумыг угтаад ялангуяа 20 сарын 14-өөс 4 сарын 7-ны хугацаанд бид нар том 4 удаагийн форум хэлнэ шүү дээ. Манай аялал жуулчлалын салбар дээр хилцүүлэг зөвлөгөөн форум үндэсний чуулган хийчих. Тэгээ үүнтэй холбоолоод нэг 5 том шийдвэр гаргах гэж бид нар бас ерөнхий сайдтайгаа харилцаад явж байгаа. Маргааш шийдвэрүүд эцэлэгдэнэ гэж харж байгаа. Тэгэхээр миний таны өнөөдөр асуух сүүлийн асуулт бол Монголын эдийн засгийн чуулганы хүрээнд ард иргэдийн нэг тавьж байгаа хүлээлт нь маргаашийн нэлээд одоо сүүлийн нэгдсэн хуралдаан дээр үндэсний өнгө төрх үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл гэдэг энэ сэдвээр ихэд толгойж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсыг одоо энийг ингээд харах юм бол брендинг гэж ярьдаг тийм улс орны брендинг гэж. Тэгэхээр олон улсад ер нь шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Монгол улсыг хэрхэн одоо бренджүүлэх гэж байгаа вэ? Ер нь ямар хүлээлттэй байвал зөв вэ? 2018 онд би засгийн газрын хэлхийн дэд дараагаар ажиллаж байхдаа Edelman компани Солонгос дахь одоо салбараас манайхтай хамтраад ер нь бол Edelman-ийн хийжсэн гэсэн үг. Брендингийн зөвлөл байгуулад брендинг зөвлөл ажиллаж ирсэн. За тэр хугацаанд зогссон байсныг сая соёлын сайд номин маань сэргээгээд ингээд яг брендинг дээр үйл ажиллагаа албан ёсоор танилцуулахтаар ингээд хийгдээ явж байгаа. Одоо бол бид нэр ингээд үгтэй болчихж байгаа. Үг болвол хийцэн. За хуучин бид нар Discovery гэж явдаг байлаа те. Inspired янз бүрийн үг явдаг байсан. За ялангуяа жишээлбэл нөгөө Inspired гэдэг дээр бол бүгд найрамдах Солонгос улс Inspired гэдэг үг шиг санагдаж байна. Францтай шүүхтэд бас олон улсын түвшинд бүх асуудал үүсчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Монгол улсыг илэрхийлэх үгийг их зөв сонгож авах хэрэгтэй. Энэ бол Монгол улсыг гадаад оронд илэрхийлэх утга гэсэн үг, агуулга гэсэн үг. Концепц гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энийгээ бид нар их зөв гаргах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол манайх бол нөгөө эрчис буюу нөгөө одоо нөгөө эрчим хүчний гэдэг юм уу те энергийн гэдэг юм уу энэ талаасаа бид нар их агуулгыг ингээд янз бүрийн салбаруудаа нийлүүлээд гаргаж байгаа гэсэн үг. Энэ маань одоо эцэлэгдэх ёстой гэж харж байгаа. Энийг эцэлэгдэхээр бид нар соёлын яам, аяж жуулчлалын яам, гадаад харилцааны яам хамтраад 4-р сарын одоо сүүлээр олон улсад албан ёсоор 1-р зарлана. 2-дугаарт бид нар олон улсад Монгол улсыг цацах энэ нэг платформ гаргах ёстой болчихж байгаа гэсэн үг. За үзэгчдээ Монголын эдийн засгийн форумын 2 дахь өдөр үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Бид бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байр суурийг та бүхэндээ сурлаар хүргэж байгаа байлаа. Энэ удаа алт үйлдвэрлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дараа Гамболдтой ярилцах гэж байна. За бидний цаг гаргасанд баярлалаа. За Монголын манай одоо валютын нөөц их багасаад нэлээд хүнд нөхцөл байдал сорилт тулгарч байна л да. За үүнтэй ч холбоотойгоор засгийн газраас хуулийн төсөл их хурл өргөн барьсан. Үүн дээр бол Монголын одоо алтны худалдаа авалтыг эрчимжүүлэхийн тулд Лондонгийн валютын үнээс 5 дахин үнийг санал болгож байна л да. Ер нь нөхцөл байдал ямар байсан болохоор валютын нөөц багассан юм бэ? Энэ хуулийн төслийг бас та бүхэн юу гэж харж байгаа вэ? Холбооны зүгээс. Тийм, ер нь бол мэдээж хэрэг манай валютын орлого гэдэг чинь л экспорт л гэсэн үг шүү дээ. Экспортын бүх бараа бүтээгдэхүүн шил валютыг бүрдүүлж байгаа. Тэр тусмаа алтгдвал өөрөө валютын нөөц
аливаа улсын эрдэнсийн сан байдаг. Энэ утгаараа төгрөгийн баталгаа болж яг одоо энэ инфляц эдийн засгийн тэлэлтэнд гол нөлөө үзүүлдэг нэг юм арай онцгой байгалийн баялаг. Тэг яг мэдээж хэрэг одоо ингээ валюст хомсдоод нэг талдаа нөө экспорт маань хилийн одоо энэ нэг доголлоод урагшаага экспортууд гатсан байдал. Нөгөө талаасаа бидний одоо импортын хэрэглээ тэгээд энэ ковидтай холбоож нэлийн хориотой байсан хилмээ нээгдэнгүүт тодорхой хэмжээний нислэгүүд бүгд идэвхжээд явангууд хүмүүсийн бас нөгөө гадагшаага бас валют зарцуулж явж байгаа шүү дээ. Энэ импортын идэвхжил өсчихөөр чинь ингээл валютын хомсдол үүсэж байна л да. Мэдээж хэрэг огцом нөлөөлөл нь бол энэ дайнтай холбоотойгоор Оросын холбооны улсад үүсэж байгаа санкцууд нь эргээд бидний хооронд хил нээлттэй болохоор энэ бас чөлөөтэй валют цуглуулах зах зээл болоо өөрчлөж байгаа шүү. За алтан дээр ийм онцгой анхаарал хандуулж байгаа нь мэдээж хэрэг бол энэ чухал. Энийг бол ер нь бол ингээд нөхцөл хүндрэхээр хандуулдаг биш. Алт гэдэг бол ямар ч улс орон тайван амгалан эдийн засаг нь жирийн явж явах үедээ цуглуулж бүрдүүлж идэг том нөөц байхгүй юу. Тэрнээс бид нар шиг одоо яг ингээд хүндэрсэн үед сандардаг байх хэвгүй. Энэ үүднээс 2014 онд алт үйлдвэрлэгчид өөрсдөө шууд Монгол банкнд тушаахгүй өөрсдөө экспортлоод байсан гэсэн үг. Үгүй. Монгол банкнд алтай тушаана. Монгол банк өөрөө Лондонгийн металл эксченжийн яг ханшаар нь төлбөрөө хийдэг ийм л зохицуулттай байсан. Тэгэхээр төлбөрийг бол Монгол төгрөгөөр хийдэг. Ийм зохицуулттай байсан. Одоо бол энэ ханшин дээрээс бид нар 5% илүү одоо үнийн санал өгж гинэ гэдэг ийм одоо хуулийн зохицуулт хийх гээд Монгол банк өргөн барьж гин гэж байна. Энэ бол мэдээж хэрэг бас сандарч байгаагийн л нэг илрэл. Энэ өөрөө инфляцаа улам бүр өдөөж байгаа л хэлбэр. Төгрөг ийм үн цэнэгүй шүү 5% дахиад өндөр үнээр авахд бол төгрөгөнд харамсах зүйл байхгүй л гэсэн илэрхийлж штэ энэ чинь. Энэ утгаараа бол бодлогын хувьд бол миний зүгээс бол энэ бол буруу гэж үзэж байгаа. Зүгээр энийг бол тогтвортой зүгээр айлч цаг үед алт валютын нөөц гэдэг чинь өөрөө аль улс орны аюулгүй байдал байхгүй. Энэ утгаараа энийг бол 2014 оноос алтны та нар санаж байгаа бол роялти эднэрийг буулгаад алт үйлдвэртэй холбоо энэ дээр одоо маш идэвхтэй ажилласаар байгаад бид нар буулгаад энэний үр дүнд жилдээ 6 тонн тушаагддаг байсан алт чинь 20 тонн хүрсэн шүү дээ. 20 тонн алт гэдэг бол ойролцоогоор тэрбум доллар байхгүй. Энэ бол манай Монголын эдийн засагт их том нөлөөлөл. Ийм хэмжээний бараг 8 орчим хувиар эдийн засгаа жил болгон тэлэх боломжийг бол ганцхан алтнаас олж болж байгаа. Харамсалтай нь бол бид нар дараагаар нь 2016 оны одоо засгийн газар өөрчлөгдсөн дараа нь одоо тэр тухайн үед яригдал эргэл нөгөө алтныханд одоо ийм их том давуу эрх хөдлүүлж гин гэсэн байдлаар татварын өсгсөн. Ковид үүссэн мэдээж хэрэг хил хязгаар хаалттай байсан. Алтны нийлүүлэлт бол тасраагүй. За ямар ч байсан өнгөрсөн онд бол 21 тонн алт тушаагдсан байгаа Монгол банкнд. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар он гараад бол 3 орчим тонн тушаагдсан байна. Энэ сайн үзүүлэлтүүд байхгүй юу? Одоо бол яг олборлолт юмнууд эхлэегүй байгаа. Гэлээ хэдий чинь бол анхаарах хүүц хэмжээний айгүй том одоо нөхцөл байдал. Манай Монголын алтны энэ дийлэнх 21 тонн гэж байгаа юм бол ер нь бол 90 орчим хувиас шороо ордоос гарч байгаа. Үндсэн орд бол төдийлөн ашиглагдаж эргэлтэнд орохгүй байна. Энэ руугаа бас төвлөрж анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Энийг бол одоо нэг нийгэмдээч тэр төр засгийнч тэр нэг алт ухдаг эднэр гэсэн нэг тийм негатив тийм буруу өнцгөөс харах гэдэг. Үүний хэрэг дээр л ийм том ачаа үрдэг салбар байхгүй. Тэрийг одоо мэдэрч байна шүү дээ. Энийг одоо мэдэрч байна. Энийг харлуулж дандаа иргэдээ төрхөрж нөгөө төр засаг нь буруу менежмент явуулсаар байгаад энэ дээр нөөц бүрдүүл сайн чадаагүй байна. За шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд уулуурхайн салбарт бол олборлолтоос боловсруулалт руу гэсэн бодлогын хүрээнд ажиллахаар төлөвлөгөө зорилт төвшүүлсэн байна л да. Яг энэ төлөвлөгөө зорилт маш ойрын хугацаанд хөрсөн дээр бууж ажил болоход юун дээр анхаарах шаардлагатай байгаа вэ? Олборлолтоос боловсруулалт руу гэдэг бол өөрөө эдийн засгийн онлын хувьд бол гарцаагүй байх ёстой зүйл. Манайд харамсалтай энэ боловсруулалт гэдэг салбар маань яригддаг боловч хийгддэггүй. Дөнгөж хятадын хэлд гараад дүүрэн нүүс угаах үйлдвэрүүд байх жишээ нь. Манай талд бол ганц нэгэн байх жишээ нь тийм ээ. Энэ өөрөө юу хэлж ийнө вэхээр бид нар ийм бодлогогүй түүхий бүтээгдэхүүн экспортлж хямдаар зардаг. Нөгөө маргааш хөөхнөс өнөөдөр уушгин дээрээ гэдэг яг ийм нөгөө философоор амьдэрдэг.
Энэ философороо хурдхан шиг хямдхан хамаагүй зараа өнөөдрийн ашиг л одоо тэр маргааш нөгөөдөр дараа жил хамаагүй. Энэ яагаад дараа жил хамаагүй гэж харж байна вэ гэхээр энэ өөрөө төр засгийн тухтургүй бодлого. 1.3 жилийн насжилтаа дундаж насжилтаа засгийн газар. Засгийн газар солигдох болгонд хуулийн тайлбарлал нь өөрөөр тусгаж гарч ирдэг. Хуулийг шинээр гарч ирж байгаа эрх мэдэлтэн болго өөрөөхөө тайлбарладаг. Энэ утгаараа уул уурхайн салбар өөрөө тогтвортой хөгжил байхгүй болохоор яаруу санд руу түүхийгээр чамаагүй зараад өнөөдрийнхээ ашиг олох яваад. Боловсруулах үйлдвэр гэдэг нь урт хугацааны тогтвортой хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Тийм болохоор энэ рүү орох сонирхолтой гадны ч бай дотоодын хөрөнгө оруулагч гарч ирдэг байна. Хэрэг бодлого тодорхой тогтвортой эрх зүйн орчин өөрөө эрүүл байж чадах юм бол манад урт хугацаанд хөрөнгө оруулагч нь гаднаас ир дотоодоос ч үүсч гарч ирэх бол энэ өөрөө боловсруулах үйлдвэрийн суурь нөхгүй. Боловсруулах үйлдвэр гэдэг чинь өөрөө нэмэн үртэг үүсгэх түүхийгээр нь биш 2-3 дахин өндөр үнээр зарж тэр их хэмжээний мөнгө Монголын эдийн засагт Монголын иргэдэд хүртэх юм боломжийг нээх ийм зорилго байгаа шүү дээ. Боловсруулах үйлдвэрийн цааталт. Уулуурхаан салбарт бол одоо яг одоогийн нөхцөл байдал Монгол руу хөрөнгө оруулахад бол эрсдэлгүй боломж өндөр байна гэж өчигдөр бас зарим илтгэгч нар илтгэл дээрээ дурдчихсан л да. Нүүрсний бус уулуурхаан бүтээгдэхүүнүүд дээр хөрөнгө оруулалт татах боломж бий юу? Эсвэл бид өөрсдөө хийх шаардлагатай юу? Ер нь бол аливаа хөрөнгө оруулалтыг ярихаас өмнө бид нэр өөрсдийнхээ эрх зүйн нийгэм улс төрийнхээ эрүүл орчныг ярих хэрэгтэй. Ингэжээж бид нэр авилгалгүй хараат бус шүүхийн байдал нь алдагдсан байдлаа байхгүй болохгүй бол олон улсын индексээр Монгол улс 140 орны судалгаагаар 110 дугаар байранд байж байгаа шүү дээ авилгал хийх hulаар. Тэгэхээр ийм улсад гадаадын хөрөнгө оруулагч нар орж ирнэ гэж байхгүй. Хөрөнгө оруулагч гэхээр гадаадын хөрөнгө оруулагч гэхээр дандаа сайн хүн гэж бас бодоод ирэхгүй ч тийм гинэн одоо ойлголтоор бас хандаж болохгүй. Богино хугацаанд зөвөр өмцөм хийгээд гарыг гээд ийм авантюр хэлбэрийн хөрөнгө оруулагч нар бол иймэрхүү авилгалд идэгдсэн ийм дампуу улс орон дээр л тоглогч нар орж ирдэг. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын урт хугацааны том хөрөнгө оруулалтын тогтвортой хөрөнгө оруулалт бол зөвхөн эрх зүйн орчин таатай тогтвортой хуулийг чанд мөрдөг авилгал байхгүй юм улс орнд. Норвег ч гэдэг юм уу, Канада ч гэдэг юм уу тийм ээ. Иймэрхүү улс оронд бол тийм том тоглогч нар урт хугацааны орж ирдэг. Манайд бол тийм зүгээр нэг спекулятив шин чанартай тийм нэг гэмблер маягийн ийм улсууд бол гадныхан бол мэрсэр сонирхон. Гэхдээ тэр нь бол ороод гарах жишээний зүгээр нэг урт хугацаанд боловсруулах үйлдвэр мөлдөрсөн тэр. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалтын өөрөө үндэс суурь нь бол манай авилгалгүй үрлэгэн бус популизмгүй яг ярьсан хийсэн хуулийнхаа дагуу хэрэгжих ийм эрх зүйн орчин. Энэ бол биднээс хамаарах зүйл байхгүй. Энэ бол геополитик, Украинад хятадын хил мэлээс огт хамаарахгүй зүйл. Энэ зөвхөн биднээс хамаарах. Энийг л хийх ёстой. Тэгсний дараагаар бол эрх зүйн орчин зүв зүгөө эрүүл болоод авилгал хэл ахуулын индекс буурсан байхад бол гадны хөрөнгө оруулалт тэгсэн тэргүй ороод ирлээ. За баярлалаа. Бидний цаг гаргаж тодорхой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Үзэгчдээ бид шин сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийн талаарх бизнес эрхлэгчдийн байр суурийг цувралаар хүргэж байгаа. За энэ удаа алт үйлдвэрлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Гамболдтой ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Монголын эдийн засгийн чуулган шин сэргэлт сэдвийн хүрээнд төрийн ордонд үргэлжлэн явагдаж байна. За мэдээж энд төр хувийн хөвшил, за мөн иргэний нийгмийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудын төлөөлөлд оролцож байгаа. Бид яг энэхүү хуралд оролцож байгаа, чуулганд оролцож байгаа оролцогчдын саналыг мөн сонссон юм а. Манайх бол одоо Тэти төвийн яг үйлчлэгч компани байгаа. Тарко компани, хувьцаат компани байгаа. Одоо хувьцаат компаниудыг төр засагтаа бол одоо бүх татварыг бол тууштай
одоо төлж явж байгаа сайн засаглалтай одоо ажилчтай бодсон бас бизнесийнхаа одоо түншүүдтэйгээ одоо бид нар жишээлбэл сая цар тахлын үеэр бол туристлэгч нартай яг карантины үеэр бол 100% одоо хөнгөлөлт үзүүлсэн. Нэг жилийн дотор бол 30% хөнгөлөлт үзүүлж одоо бизнесийнхаа одоо туристлэгч нарыгаа жижиг туристлэгчээ дэмжсэн. Одоо бол төр засгаас бол бид нарыг одоо энэ татвараа төлж байгаа байгууллага болон нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалаа төлж байгаа энэ нөгөө зүй ёстой бизнес хийж байгаа энэ хүмүүсээ дэмжих цаг болж байна. Тэгэхээр одоо орлогын татвар, нөөтийн татвар болон бусад татвараас бол зарим энэ хүндрэлтэй байгаа нөхцөл үед бол чөлөөлөх бас шаардлагатай юм уу гэж бас бодож байна. Зах зээлийн эдийн засаг шилжээд 30 жил төрөн ч гэсэн хувийн хвшлэн ч гэсэн адилхан суралцаад явж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл бол бид нар төр хувийн хвшлийн түншлэлийн одоо эрх зүйн байдлын хувьд одоо зөвхөн концессийн хуулийн хүрээнд ойлгож ирсэн боловч чинь илүү өргөн ойлголт байд юм байна гэдгийг ойлгоод өнөөдөр төр хувийн хвшлийн тухай түншлэлийн тухай одоо шинэ хууль одоо хэлцэгдэхэд бэлэн болсон байна. Тэр нь бол бас олон төрлийн одоо түншлэлийн харилцааг одоо бий болгох тийм боломжийг бол бүрдүүлэх чинь гэж харж байна л да. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хүртэл зөвхөн одоо бариад шилжүүлдэг ч гэдэг юм уу те ийм л төрлөөр ойлгодог байсан бол эн чинь бариад ашиглаад шилжүүлж болно. Бариад шилжүүлээд лизинг хийж болно ч гэдэг юм уу те ингээд олон төрлүүд байдгийг бол тэдгээр нь илүү ач холбогдолтой юм байна гэдгийг л одоо л ойлгож байна гэж харж байна. Энэ дээр дотоодын ч гадаадын ч бизнес эрхлэгчид хөрөнгө оруулагчид нэг л юм хэлдэг л дээ. Хамгийн таатай орчныг хүсдэг, хамгийн тодорхой орчныг хүсдэг. Тодорхойгүй орчин дээр бол ерөөсөн ямар ч одоо үйл ажиллагаа явуулах, бизнес төлөвлөгөө хийхдээ хөрөнгө оруулалт хийх юм боломжууд бол байдаггүй. Дөнгөж сая бас сангийн сайж ахлан бол ихтгэлдээ танилцуулж байна л да. Гадаадд шууд хөрөнгө оруулалт бол өнгөрсөн одоо хугацаанд 35.6 тэрбум доллар хийгдсэн байна. Түүний $2 тутмын нэг нь ойдлогооч гэдэг юм уу те. Тэгэнгუთ 2012 оноос хойш бол нэлээд уналттай ингээд явцсан. 2011 онд бол юу болж ирснийг та бүхэн бүгд мэдж байгаа. GDF, Suez, Posco гэдэг бүх компаниуд орж ирж ирсэн. Бид нар дээр том ганц оюутлогоо гэдэг төсөл яваад түүнийг дагаад томоохон дэд бүтцийн төслүүд, зочид буудлын төслүүд хүртэл ингээд явж ирсэн баг. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг зүйлийг төр засгаас бол энэ том хэмжээний төслүүд дээр доктортой байдлыг хангаж өгөх ёстой гэж харж байгаа. Энэ нь өөрөө айгүй том сигнал болох ёстой. Яг л оюутлогын төсөл бол сая бас тодорхой тохиолдолд хүрч чадсан. Энэ бол маш том сигнал. Үүний дараачийн 2 дахь төслийг одоо гаргаж ирээд маш доктортой явуулж чадах юм бол итгэл сэргээд дараагийн түүнийг тойрсон төслүүд бол ингээ хэрэгжих юм болцоонд бүрдэнэ. Одоо энэ шүү дээ. Манай одоо нийслэлийн хүрээнд бол энэ хогны менежмент жилдээ 2-3 тэрбум төгрөг зарцуулдаг. Тэгээд энийг бол манайх хэмнэх боломжтой юм. Тэгээд энийг хогийг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад эрчим хүч өгүүлбэрлэхээр гэхээр айгүй ашигтай үйл ажиллагаа явуулах боломжтой. Ер нь төр хувийн хвшлийн түншлэлээс танах яг одоо энэ өнөөдрийн хэлэлцүүлгээс ч юм уу те эдийн засгийн чуулганаас та ямар үр дүн хүлээж авах вэ? За өчигдөр манайх бол яг өчигдрийн нэг эрчим хүчний сэргээлтийн талаар ярихад бол биднес маш их юм ойлгосон. Одоо манай засгийн газрын ярьж байгаа энэ 2050 оны хараа алсын хараа гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэрийг бол тэрэн дээр үндэслэж харахад ер нь манай Монголын ер нь ирээдүй маш эрг харагдаад байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн манай эрчим хүчний байдлыг, эрчим хүчний салбарын байдлыг харуул маш одоо сөрөг байдалд байгаа. Маш их алдагдaltaй байгаа. Тэрийг биднес бас ойлгож байгаа. Тэгээд тэрний хооронд бол тэр хоёр одоо байдлын уялдаа нь болохоор одоо манай энэ хувийн хвшил оролцох маш том үүрэгтэй байгаа. Тэгээд одоо энэ тарифыг яаж өсгөж тэгээд юу яхад бол хувийн хвшил маань бол одоо жирийн иргэдээсээ илүү хамаагүй илүү одоо энэ тарифын дац хамаагүй илүү байдаг. Тэгэхээр энд бол манай энэ хувийн хвшлийнх нь ялангуяа бизнесүүд, жижиг дунд үйлдвэрүүд, тэгээд том бизнесүүд маш төлхөөр оролцох хэрэгтэй. Тий одоо тарифын одоо юуг одоо даацны илүү төлбөрт хийгээ одоо манайх ч одоо манай тарифын систем чинь хавтгааруулсан шүү дээ. Дандаа иргэдтэй зориулсан маш бага одоо өртөгтэй эсвэл тарифтай одоо эрчим хүчээ зохицуулж байгаа. Тэрийг одоо тарифаа өсгөхөд явхад бол манай жижиг бизнесүүд бол хамаагүй илүү юу одоо тариф төлөх боломжтой болж байгаа. Барууны жишг л дээ энэ бол. Тэгэхээр энийг бол Монголдо хэрэгжүүлэх юмсан гэсэн тийм одоо юу зөвлөгөө манай талаас
өгж байгаа. Тэгээд бол тэгэхээр ирээдүйд бол манай алсын хараа 52 манай эрчим хүчний асуудал бол бүрэн шийдэх боломжтой гэж харж байгаа. Тийм. Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 төрийн ордонд үргэлжилж байна. Яг одоо үдээс хойших нэгдсэн хуралдаан эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн нэгдсэн хуралдаан үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл үндэсний өнгө төрх сэдвийн хүрээнд явагдах ёстой байгаа. За ингээд яг одоогийн байдлаар төрийн ордонд энэхүү нэгдсэн хуралдаан эхлэхэд бэлэн болсон байна. Шууд дамжуулан хүргье. Бидний амьдралын хэв маяг өөрчлөгдлөө. Бид хизээч учирч байгаагүй хүнд сорилттой нүүр туллаа. Бэрхшээлийг даван туулах бодтой шийдэл монголчууд бидэнд эдийн засгийн бие даасан байдал сорилтыг боломжуулах хэлэлт хөгжлийг хурдсгах шийдлүүд шин сэргэлт хэрэгтэй. Ээлжтэй ярилцъя, бүтээлчээр хэлэлцъя. Хамтдаа хөгжиж Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 4-р сарын 7-8-нд
Модератор панелистуудыг тайлбарлая. Модератор ерөнхийлөгчийн соёл шашны бодлогын зөвлөх доктор Бомочер. Улсын хурлын гишүүн боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны дарга Дамдин юм. Соёлын сайд Номин. Гандан тэгчнэлэн хийдийн тэргүүн хамблам Чойжамц. Хамбогд Кашмир компанийн ерөнхий захирал Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Ган Цэцэг. Edelman Korea компанийн захирал Шон Kwon. Bat Solution Partners компанийн төлөөлөн өдөрдох зөвлөлийн дарга Ган Зэрэг. Ган Зэрэг, Bat Solutions Partners chairman of board. Okay, hello, good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank all the panelists for being here. I'm very happy. I think there are many people who are as happy as me today. Why? Because at the Economic Forum, nationals shared value and identity is being discussed in a thematic session for the first time, and some people might be thinking, why do we have to discuss this topic in Economic Forum? And we will try to answer this та бүхэн ч гэсэн надтай одоо санал нийлэх болов уу гэж бодож байна. Ягаад гэхээр эдийн засаг гэдэг зүйл маань өөрөө том утгаараа соёлын нэгэн хэсэг шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн панел энэ салбар хуралдаанд гурван хэсэгтэйгээр одоо хөтлөн явуулъя гэж бодож байна. I would like to зүйл болоод энэ өмнөх зүйл дээрээ бид эвлэлдэн нэгдэж чадж байгаа мүү юу гэдэг асуудлыг товчхон ярмаар байна. Бид ямар үнэт зүйлтэй юм бэ? Now we are going to discuss what kind of shared values do we have, and do we have identity, and do we have do we see it the same way, and do we know it? And second is the significance of shared value. And then we are going to discuss about the solutions to some of the problems that we have, and our culture is usually envisaged as is usually understood as barbarian and uncivilized. In other words, the idea is that we don't have any values, and I think we should put a stop to this this narrative. What kind of values we have is the question that I would like to start today's session, and I would like to ask the question from Mr. Chojams, the Hamplamba. Okay, hello. Өнөөдрийн энэ сайхан өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Тэгээ монголчуудын үнэт зүйлтэй юу, ямар үнэт зүйлтэй вэ? I'm very happy to be here. And so what kind of values do we have? Do we have it at all? Mongolia has always had various
values over time. During the Chinggis time, we were heroic and we were dedicated, hardworking, and courageous, and that's why we built up the empire that we had at the global level. And then during the Manchurian time, we had the revival of the Buddhism, and it was all about building a conviction-based way of living that involved knowledge and that involved also in education and the spiritual heightening. And during the Manchurian times, during the middle centuries, we have had a lot of intellectual pieces of work, including literature and arts, and also the ethics is something that we had high level of acquisition during the smaller Mongolian kingdom era. And at that time, it required solidarity, and they wanted to unite, and therefore, Altan Golden or they. Бүх ард түмнийг нэгдэх энэ одоо үнэт зүйл их орноо хайрлах. Тэгээ нэгдэж нийлж их орноо And and the idea was to unite all of us and then to build back the empire like the one during Chinggis time. ийм маягийн байдал үүссэн. Энэ одоо шарын шашин гэдэг ганцхан шашныг шүтэж биширч ирсэн энэ байдал бол бидэнд болцоолгож 1911 онд тэр богд In 1911, the Bogd Khan, he went up on his feet, and then he said that it's time that Mongolia should separate from the Manchurian Empire, and at that time everyone united the movement, and I think this leadership really had this support of public solidarity, and then and there were smaller waves, and then it led to 1921, the modern revolution, the People's Revolution. And then since then, internationalism and international morals and ethics and social class started, and then property and human rights and freedom were restricted during the Soviet time, and then collectivism was widespread, and then in the 1990s, we broke into democracy, and then some people actually wanted to revive the old traditions such as shamanism and also Buddhism, and there are people with that values originating from them, and also we have values from our day-to-day living such as herding, and so I think we can see that there are two different groups of values, and one is animal husbandry. From a very young age, then we as children we take care of baby animals, and then as we grow older, we trained horses and then milked cows, and so we have to be very bold, and okay, time's up apparently. Okay, so one participant has to speak within 5 minutes, so this was the an overall development, and одоо бүхэл бол тэмцэгчийн чанарыг агуулдаг. Морь бол хүнийг тасвар хатуужилтай болгож 30-40 км жижигхэн хөвгүүд уралдаж ингэж тэтгэр хатуулж цуудаг тэргүүтээ
And we left the ethics a bit, and these days, ethics cover literature, arts, and the poetry. So we need to change the mentality of people based on these beautiful things. We already have the heritage, and we need to develop this only. Something that we lack today is ethics and morals. And so when you go to Europe and you hear that there are many Mongolian thieves, and yet then if there is a fire, then the Mongolians would be the first to go into the burning fire and save the lives of children. And so we have this courage, and I think we need to follow this instinct of courage, and so we need to change the way the economy is being organized. We know that coal and Kashmir are being sold at cheaper price, but we have to, however, change it, by demonstrating that Mongolia produces good quality products and then increase it at higher prices. And that's okay. And next, I would like to ask Vinzo, the CEO of BAT Solutions, and we have some values. We have had the different values evolving over time, and even in the case of 1911, based on these shared values, we were able to declare, announce that we are an independent country, and start the evolution. But in reality, do we have values nowadays? Are we living it? Okay, hello, good afternoon. Let's be open about it. Do we have values? No. And are we united as people? No. That's the reality. I'm just trying to be honest here. And this shared values and shared identity. There are adjectives to define some nationalities. For Germans, it's just synonymous with hardworking and punctual. But do we have such adjective synonymous with Mongolians? No, not really. We can't necessarily find some clear modifiers to define Mongolian people, and this is something that's been discussed for many years. However, we can't force it, because it's a large encompassing issue that covers the whole of the society. And but we're still having conversations, but we shouldn't take a lot of time. So in a company, you have vision and mission, and in Mongolia, we just like that. In our society, I think we have shared value and identity vision. And for example, the former president Batulga issued the 9 values that Mongolia should adhere to. And also in the Vision 2050, there is one section on the shared values and unity of the nation. And so we have the vision, and however, we don't have the financial resources to mobilize and put this vision into action. And
and as a result, we haven't been able to see any execution. And there's been only some conversations so far, and so the people are actually spiritual animals, and the human emotions, fear and happiness, that these are and also religion. These are what bring people together, and sports as well. Look at Olympics, and so this is not a rational topic, and we have to look at the shared values and identities from different perspectives. But are we at the adequate level? Are we doing well? Not really. Okay, so the two panelists are referring to the historical. The first one, the first panelist referred to the historical developments, and now the Ganzaruk, he actually pointed out that we don't have enough values and shared values. And now I would like to ask Minister of Culture. Some people say that we need to define it. If we ask different people, they will probably answer it differently. And Ganzaruk, he said that we don't have common shared values. I guess in this case, the Ministry of Culture should do some work to promote shared value, bring people together, unite people. So what are you doing from the Ministry of Culture? Okay. Thank you. To all of you, thank you for coming together at this session. Shared values are one of the most important things that bring us together intellectually and spiritually. I think we should think about what kind of generation, next future we would like to inherit to our next generations. And as Ganzaruk has pointed out, we have 9 utmost highest values that we need to stick to, and it should be promoted, and people should be made aware of these values, and they should live those values. But to do, we need not only the Ministry of Culture, but all the ministries and all the sectors. They should jump on board to promote these values. And one of the main values is the promoting the national unity. And this is already defined in the Vision 2050. And from the Ministry of Culture, we have done some background studies. I guess it's interesting. It would be interesting for you. So Adelman, he's done quite a lot of work and produced literature on national identity, and this communication company did a lot of studies on the national identity, and so we are adaptive and skillful, and we are Genghis Khan on the back of a horse, and so that's what that's the overall values or the identity that the Mongolians share, and according to the study. And so I would say that it's not like we don't have any values at all. That there are common values and identities that we all share. And also, Mongolia is very unique, and that globally, we've all of us, humankind, now prefer green development and sustainability and green earth. And but Mongolia's culture is all about having a harmony with the nature. And living with the nature. So therefore,
as the Mongolia and the rest of Mongolia, Mongolia and the rest of the globe are meeting at this juncture, where we have this way of living in harmony with the nature, and then the globally the communities around the world are seeking how to be more friendly to the nature, have to live more sustainable life in harmony with the earth. Of course, Mongolia is just like one big household, and how can we stay relevant to the rest of the world? And Mongolia's global identity, what is it? Then there is this question, and we are trying to identify this. First, there are three pillars to Mongolia's global identity. One is the shared values, and then national identity and national branding. So if we combine these three, then we can have a good policy framework. And so we have some baseline studies to back this up. Okay, legislative framework is very much important. Exploring and studying our shared values, and also for us all to come together on those values. There needs to be some laws, and so in 2021 there were many laws that were adopted, or some laws were amended, and there are still many laws and bills lined up. And so I would like to invite Damden Sören, the museum law, and also the film arts promotion law, and these new laws have been adopted or revised, and these laws, what kind of contributions will it make towards widespread adoption of shared values and getting to know these values and living those? Okay, hello. Thank you very much for being here. And in the Economic Forum, having this thematic forum for self soul searching. Are we imagining ourselves? Are we just these little boys and girls in the middle of the baby sheep, or are we just a nation that is under the excessive influence of our neighbors, or are we just people that speak the global language, global voices for democracy? So these are the questions that we're trying to address in this thematic forum. And while we're having this dialogue on the Zogbatar Square, we have youth protesting about the current employment situation, and also the protesting against these difficulties inflicted by COVID and other factors. And so so we have this modern day global value, which is democracy and freedom and human rights. And these are inherent human values. And then secondly, the government is going out to respond to these demands. We have and so the shared value between the people and the government and other stakeholders, we are working together to talk about these issues. In the past, it used to be a propaganda. It used to be a
arrest and use of force, but now we are using democratic ways of resolving problems. There are many young people here. A freedom of association, it should be respected by the Ministry of Justice. That's the warning that I gave to the Ministry of Justice. The law on culture, law on promotion of film arts, these are the critical laws that were adopted. And the cultural law, for example, has been revised for the first time in 25 years. And the world is growing rapidly, and they are living through these various new cultural waves, and yet we've responded too late, and it's been 25 years for this law to be revised. And as the culture gets richer and it expands, the economy expands as well. We have more thriving economy. The law on museum is all about for the youth to get educated and have broader mind, and also the law on promotion of film arts is the first law to commercialize the culture as well. And now we are asking the Ministry of Culture to submit cultural creative industry law. Culture is not a sector that depends on subsidy. It is a profit-making, rich sector. It should be. Okay, now I would like to ask Minister of Culture, all the laws that have been discussed here, what were the main outcome of these three laws? For the Ministry of Culture, for the law on culture, it was revised after many years, and the core of this law is the cultural values. How can we put commercialize and the cultural values, and how can we better inherit our culture to the next generation. For example, under the law, the children, the students, they have free access to museum for educational purposes, and then the law on promotion of film arts is all about serving this purpose of getting the national cultural the qualities recognized, so under this law we will be able to disseminate and promote in Mongolia's culture through the film arts, and also this lays down the foundation for the Mongolian film art to be on the global arts landscape. Okay, now let's move to the second part of our discussion, and as a follow-up to the answer from the minister, in the economy, what place this cultural shared values does it have? And so this is so we are trying to place an economic meaning to the shared values and identity and culture. So now Gantzeg from Hamburg to Kashmir, could you now answer this question? You are a businesswoman and then one of very few companies that are actively doing foreign trade in the international market,
And so people might be wondering what the CEO Gan Tse-tsig is doing in this topic. And could you please tell us why you are here? And Mongolia's there are many things that help us promote shared values. For example, the wild nature and animal husbandry, nomadic way of life, and this which can be promoted, but not by only us, but also all of us, including the government. Not only Hamburg Kashmir, our company, Mongolia's brand, Mongolia's Kashmir, Mongolia's sustainable production, and Mongolian, the heroism of Mongolia and Mongolia's dedicated work. It could be branded. It's about time that we brand them. Globally, there is high demand for eco product, and Mongolia's Kashmir is demand for its organic fiber, and so the Italians and Europeans, they're coming to Mongolia to buy our products. For example, these days we've had 20 or so Italian buyers, and all the companies around the world, they're saying that Kashmir actually came from Mongolia. We used to think that it was from China, and so through our products we are finding this opportunity to be proud, and I think we can support the herders and also our businesses and manufacturers through a better branding of Mongolia's sustainable products, and if we do so, then we will be able to increase the value of our tradition and also the economic benefits that come from it. But the thing is that this whole exercise is not only the job of the private companies, and it's the job of the government, and so I'm also very proud of my heritage and roots. Okay, without promoting Mongolia abroad, it would be tough to sell Mongolian products. And only when people know Mongolia, then they'll probably have the incentive to buy products. And that way we'll be able to sell our product as products at higher prices in the international market. And so just not knowing Mongolia means that there is a roadblock to the sales of Mongolian product. And so global identity then comes in, and so Gan Zoruk, I would like to ask you, do we have a global identity? Are we in a position to get recognized abroad? So we have the USA and China that is very well recognized around the world, and so how about Mongolia, and what kind of global identity do we have? And so if we don't have it, what are the weaknesses that it's creating? Okay, global identity. So whether we have shared or different identity from the globe,
regardless of that, it has to have relevance. It has to have some level of values to the others. Just because we have different values, they don't have to be contradictory to the other countries' values. And I think Mongolia's global identity would probably be measured by Mongolia's participation. Good Simon's index actually indicated that the top performing Mongolia's global identity is the peacekeeping. Mongolia was actually topped, was ranked third in terms of our contribution to peace building in the world. This UN peacekeeping operations and so we have to create something that helps the other countries, and that would be the global value that we will pride in. So we know that the border was closed, and then in China, what was the main damage? Well, the alien traders they are now in tough economic condition because they can't trade with Mongolians, and so let's say that if let's say that Mongolia actually disappears, so who's gonna miss us? Just like what's happening to Ukraine, and so not Russian Natalia or Chinese Li, what are the things that make these people to wake up and say that, oh, we're lucky that we have Mongolia as our neighbor, not other countries that are causing these conflicts. And so I think we should be thinking about from that perspective. And so I think the Lama spoke about the ethics a lot, morals, and but we always speak about morals, but we deceive ourselves, and we're not living those morals as an example ourselves. Okay, Ganzarek raised this important question: what can we give to the world? What can we learn from? What can this the 7 billion people learn from us? And we have a lot to give to this 7 billion people, and also there are also values that we can learn from the rest of the world. In my opinion, what we can give to the rest of the world is this, the way of living to protect the nature. We have thousands of years of history of living in harmony with the nature, and we know how to protect and yet live at the same time in harmony with the nature. And so there was this question 15 minutes ago from the branding council. We did this work, branding study, and so as you know, there used to be a national branding council, and it is under the Prime Minister's office, I believe, and this council worked on the Mongolia's identity and how Mongolia should be branded abroad. And Edelman and also the Korean branch of Edelman also played an important role. And so Edelman Korea, Shangwon, the executive director, is here. And so the Shangwon, I would like to ask this question to what did Edelman do to study Mongolia, and what were the results of this branding study? Орж оролцуулсанд баярлалаа. Энд байгаа бүх хүмүүс үндэсний брэнд хэрж Because I'm from South Korea, which
prove the importance of nation brand is very important. Actually, my first visiting Mongolia was in 2011. At the time, I was a public officer in the presidential office, Lee Myung-bak presidential office. One of my job, I was in charge of nation brand committee at the time. That's the reason I strongly suggested to your country, because from the 2012, I has been working in the Edelman Korea, which is the one of the largest PR firm in the world. And during the 11 years, there were many wonderful things. One of the things is working with the Mongolian Nation Brand Committee 5 years ago. At that time, we surveyed 6 countries' recognition and desktop research about nation brand, and the survey with Mongolian domestic and research and investigation in many places. So we extract a very Mongolian brand identity, brand concept. So nowadays, it is highly important. Yeah, I watched the award, the recover from the corona pandemic. So we extract a Mongolian brand identity 5 years ago, and then those keywords strongly support recent situation in Mongolia and world society. So anyway, one of my strong suggestions and recommendation for your country, researching brand and having a great nation brand is very important, and especially nowadays the local brand is also important. It's one of the trend. So one of clients in my company nowadays is Brand USA and Korean Tourism Organization. They are emphasize on local brand nowadays. So nation brand is also is important, but local brand is also important, because those the efforts can cover not only culture and spiritual of domestic people, but also economy and development and natural resources in many places. That's the reason why Korean government and I strongly suggest those brand committee should cover from various ministry systematically. Yeah, thank you. Баярлалаа. Зочноо бас давхар танилцуулахад энэ хүн маань Just to introduce our guest here, this man worked in a Korean brand committee for 10 years, and Korea's global identity is one of the leading countries, and he played quite an important role, contributed a lot to the rapid development in Korea for the past 20 years, and also that project and report, we can present it to you, and we introduced it to the Prime Minister's office as well as to the Minister of Culture and Pat Kirill, the chairman of the branding council is here, and we're all aware of this. And here I see some questions asking whether this 100 and 200 million togros was wasted on this study because it's not being followed up. No, it's not like that. We're all aware. And now, how can we disseminate our national identity? How can we put it into day-to-day use? How can we commercialize it? Ganzarek and others, they are saying the same thing, and I also see some questions
national identity, is usually is something that we maintain through Nadam and Lunar New Year, which we haven't been able to celebrate over the COVID years. And so, could you please answer, Minister of Culture, here, how can we commercialize this day-to-day maintenance? Okay. So, first thing that we have to think is that if you enter into a bookstore and there are more than 200 books, which book will you buy? And it's the same situation. So Mongolia, will we be at the top shelf, or middle shelf, at the bottom shelf in the bookstore? It will depend on how unique we can be, and how different we can be, and how well known we can be. And of course, we will have to do the branding first, and then after that, we will need communication strategy to position ourselves, and after that, we will have to deliver on our commitments, and that is shared identity, shared values, and what would be our common values with the rest of the world? What would be our unique values? As you and identity, and when we did this recent study, 1 in 3 people know about Mongolia, and then within those people who said they know Mongolia, they think then again 1 in 3 thought that it was Inner Mongolia, and so national identity is just the base that we're going to attract the others. Why do we think that Korean or British or American things are nice? And so, we're attracted to them mainly because they are like this very unique and attractive book within a bookstore that catches your eyes and your attention. And the national identity should be the base for the national branding. And why are we discussing this matter today in the Economic Forum? Well, how can we ensure survival of the culture and if it is commercialized, and also if the culture is lived day to day, then it is also its survival is going to be maintained. So when we watch and speak and sing and on day-to-day basis, we will be able to better inherit our cultural heritage, national identity. Mongolia then has the rich history and culture. We all know it, but now, how can we combine it with our knowledge and with even the high tech so that we can have a creative and productive cultural economy, and that way we'll be able to also influence the rest of the world. So Hamburg Kashmir's product, will it be $60 or $600? It will be determined based on the national value, national identity that we have. Okay, we're running out of time, so I would like to ask my next question from Mr. Damdinium, and so we are promoting our national values, and also the national values are what is uniting us. And so then, what kind of leadership the parliament and should show?
We all know that globally we are just we're just known for the mining, and 24% of the GDP, and 95% of the export, and it's all about mining sector. And let me give you one example. And globally, what? Just to put you in context, Ernst and Young actually say that social licensing or social is a prerequisite to mining. And so how do we work with the community? Well, through their culture. We have to understand their culture, and we need to nurture this culture and support this culture, and then incur the necessary costs involved with this in this process. Those that respect and disseminate Mongolia's culture, those that help Mongolia's culture go to the global market and the global stage, and I think we should support those. Environmentally friendly mining was the tag, popular tag, but now the mining projects that are respectful to the Mongolian culture. I think we can we can come up with that kind of tag, maybe through a resolution of some kind. And if so, I think then this will completely change the way the foreigners interact with us. And Mongolia's culture should be out there to be used. Those outside of Mongolia, we have many laws that are being deliberated at the parliament, those related to the culture and arts and creative industry and local content. I think it was referred to before, and we need to promote and protect and broaden the awareness of Mongolia's unique culture, and in particular, the parliament should play a pivotal role. And so, just like we are, protesting and rallying in the square, we need to put the same level of force, and then Parliament should lead the process to discuss. Okay, communication strategy efforts should be strengthened, and we have only 10 minutes left. And in 2018, at the Mongolian Economic Forum, Ganjar was the moderator. And so I would like to ask from you, at that time, what was the key discussion, and what kind of progress you've seen since then? We know that we've had Corona years, but despite that, have you seen any concrete progress since the last time we've had this kind of conversation in Economic Forum? We want to take steps forward. We don't want to leave it at the discussion level only. So today is 2022, and so have we made any progress, or maybe we even regressed? What's your take? Okay, there are both progresses and also some weaknesses. Of course, compared to 10 years ago,
now we widely speak about national values and shared values and ethics, so this is a good thing. But the disadvantage is that as everyone speaks, everyone places different meanings, and intentionally and unintentionally. I think that in itself is a risk, and therefore the government should lead this process of shaping this conversation, and having some kind of structure, and so together with Edelman, and we've carried out some studies, and that in itself is also a progress. And also from the president and from the government's leadership, they've prioritized this topic, so all of these together account for 50% of the work. For the coming years, however, we really need to jump into the real business. We need to invite the foreign experts, and then try to act upon Mongolia's branding, and strengthening and deepening Mongolia's shared value. And so the Genghis Khan, and then the nomadic culture, etc., and culture, it's usually what we get back to. And however, it's and we never however, speak about the future. Of course, we always boast about the 700 years ago, and we were not speaking about our own future. It's just like when we were the children, we would always boast about our elder sisters or brothers, and just like that, in Mongolia, and just like American dream, do we have Mongolian dream? If not, then we need to define what Mongolian dream is. We need to have a Mongolian dream. And then Mrs. Namung, Minister Namung, has pointed out that unless we leave it, the culture will die. And but we can't enforce culture on people. So I had an argument with one teacher, and maybe I may have been a little bit rude. So when so the one teacher was actually crying that in the old days, when people were actually just when people are on the move, that this even if we are strangers, we would give a food and everything, and try to treat them. And then she was almost crying, and then I asked her, did you where did you grow up? And then she actually she apparently grew up in the city, and her children were living abroad, and then I said that if you don't want this for your children, why do you want the other people's children to live like that? In other words, what we preach, I think we should live it. We should live like an example. And I think day-to-day application of those cultural aspects and values, living those, that's quite important. And also in the modern days, how can we stamp ourselves as a part of the world? And I think that is also another question. I think the questions are there, but the question is how. We know the questions are, but how? Okay. So I would like to ask Ms. Neumann, we have very little time, and just keep it short, and could you please summarize what we should do ahead? Okay, thank you. Ganzerg, I think he's really structured this conversation really well.
And so we are trying to prepare a Mongolian, a global citizen, but a Mongolian, and that is aware and that is part of our culture and heritage, but also in modern fashion with the current trends, current global trends. And I think one way to do that is to promote the creative industry. So taking on the cultural elements, we can then reach out to the youth. One big example is Who. Band Who, and the band Who is getting very popular abroad. Why? Because it has traditional folk elements, and then it's been combined with modern day music, rock, and then they've come up with a new genre. And so it's just an example of selling the new product that is drawn on cultural elements. And not only selling to the domestic market but to the global market. We have 12 key priorities from the Ministry of Culture, and they are all based on our baseline studies that we have carried out. Within that 12, we have 5 priorities that we need to immediately address because of the available resources and capacities and the feasibility. And soon we are also going to complete this study that will map out, what would be our future identity. And so on the square we have these young people protesting, and so this is also one of our value. We are one of the most democratic countries around in the world, and the head of the government, he just goes out there and then talks to these protesting youths, and so I think our growth will be faster if we can draw on our values like this. Okay, thank you. I think we have to end the session, and I will show you this one video, and this is from Edelman and Motto. And so this is the motto as an option for Mongolia to use for Mongolia's brand, and so from the Ministry of Culture they prepared this 3-minute video, and I would like to also thank Mr. Batgiril for this important excellent work. And also just one more thing, National Branding Council, I think we need to restore it. I think it kind of died out. Thank you. Альва ард түмэн улс үндэстэн өөрийн Any nation, they have their unique shared culture. It brings them together and it makes them one nation. And these values make them different from the rest of the world, and it helps them create a unique brand for the nation. And the brand is not only about the products, and this is also about the promotion of the country's policy, and also this is also the reputation of the country to the rest of the world, and political and social stability.
by having better reputation, better recognition as a brand in the global market, there would be the stronger foundation to grow the economy in the society in a vibrant way. The unique products and services can compete with the rest of the world to attract the tourists and investors. How are we? So based on the studies, based on the available resources, a long-term government plan is put together to coin the national branding. Not only the traditional limitations, but also with our mind, we can re-energize ourselves and recover ourselves in a new way. So there is a brand, the brand word has been identified. That's not being used. None of these 200 countries. This motto captures our nature, our lakes, mountains, starting from Hun Empire. Now we have this word woven into our culture. Starting from the Genghis Khan to our ordinary people of all generations, the horse jockeys and also in the power of the wrestlers, the clean organic dairy products, and in our traditional songs and melodies, in other words, in Mongolian blood, inherently we have the meaning of this word. Unless we use this word, when do we do so? It is as if we are going to lose it forever. The brand motto that defines Mongolia and captures the essence of Mongolia is energy and infinity energy. Energetic Mongolia. Energetic Mongolia. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, we are going to start the sub-sessions. In the Genghis Hall, we have labor, and we have sub-sessions in the other rooms for green recovery and digital transformation. In the Mongol or in the big hall, we would like to invite the panelists. Otbayer, the board of directors, art and financial unit, and we have MP Sarangeril, Minister of Environment and Tourism, and Tawadala, President's advisor on economy, and Japanese JICA Mongolia's Koizimo Taga, PPP officer, and also Ing Batter, Mongol Nomadic LSC CEO.
Okay. To all the guests, good afternoon. I'm very happy that the Prime Minister is physically attending this session, and so on behalf of the tourism sector colleagues, I would like to thank you. So, what is green growth, and how do we see it, and how do we see the future of it? We're going to have the discussion. For the sake of time, now I would like to invite this question from Minister of Environment and Tourism, Batirdan. Globally, there is climate crisis. How is it affecting Mongolia? We know that desertification is getting more and more intensive in Mongolia, and so how do you see your fight against desertification? Okay, thank you. Government-led new recovery policy. Mongolian Economic Forum participants, to all of you, I would like to send my best regards. The global warming and desertification have become one of the pressing topics in Mongolia. Globally, over the last century, there was an average increase of 1.9 degrees. Of increase, and then in Mongolia we've had 2.25 the degrees of temperature increase, and so globally, if the average temperature increase is above 1.5 degrees, then it is considered as a dangerous sign, and so that means we will have to take action now to protect our water sources and fight against the desertification. And 75.9% of Mongolia's land mass is some in one way or another affected by desertification. In some SOMs, in some AMACs, it accounts for the desertification has taken over almost 97 or 98% of their land mass. And so we've actually done some on-the-site field studies in some national parks and in key natural landscapes. In the so 51% of the effects that we see is from it's from man-made actions, and the remaining 49% are just it's from natural causes. And so we know that there is yellow dust or the Mongolian Gobi Desert dust, and we're losing a lot of soil, and so we need to fight with that. And in 2022, 30% of the pasture land will have an overload of 3 to 5 times more than it can carry, and for the we will have to try to manage our pasture land better, and also we will have to rehabilitate some of the damaged land due to mining, 8,000 hectare area. Okay, thank you. Now I would like to ask MP Sarangeril. In 2021, a genetic resource law was adopted, and it will enter into effectiveness on the 1st of June 2022. What is the what's the core of this law? What kind of economic significance it will have? Okay, thank you. Before I answer this question,
I would like to say a few words about MEF 2022 under the theme in economic recovery. So we've adopted many resolutions and to fend off economic difficulties. And some of them were well implemented, some just stayed on papers. And I think that the new recovery policy is designed to solve some of our long-term problems. For example, and when there are external exogenous factors that impact us, we should have the capacity to deal with it internally with our own prowess. And so this new economic recovery is aimed at improving our prowess to prevent some of the backlashes from the public that we are seeing today. And so I'm being reminded to be on time, and so let me answer the question straight away. This genetic resource law was adopted in 2021, and basically this law is about taking stock of and then protecting and commercializing any organic matter and organic herbs. We have a lot of endemic herbs, and also we have we know what kind of wildlife we have. Just to give you an idea, we have 1,000 or so rare species of herbs, and then we have the 315 the different rare species of birds, and then fish and so on. We all know. So the thing is that there are many countries that are capitalizing on these genetic resources. For example, herbs are being used to come up with anti-cancer recipe. Lot of drugs on those recipes have been sold, and then they make a lot of money. South Korea, Japan, and USA. For example, the sugar herb and the digurchiru, these endemic plants, they are being bought by the foreign buyers, and it has economic and health benefits. In the past, we haven't had any law of this kind, and genetic resource law was adopted for the first time in Mongolia. This will help us govern the management of these genetic resources and protecting and inheriting them to the next generation. Mongolia joined the Biodiversity Convention. People don't really understand what this convention is about. In the Gobi region, in some areas we have all different kinds of herbs, and then they must be there. They must be maintained there. Even if we use some of it, we should allow it to recover. And so this is all about conserving the biodiversity. Today we are picking up carelessly, and then we are exporting it without any control. As a result, all the profits, most of the profits are going out to the foreign buyers, and so that's why it is important. Okay, so time's up. I saw it, so that's it. Thank you. Now, economic advisor to the president, Dawa Tala. And last week we had Green and Development Economic Forum. Preliminary discussion, and there we've addressed various different green growth related issues, including green energy, green financing, and so what can we expect in terms of the near future development, and how we can work with the international communities? Okay, thank you. Last week
under the auspice of the president, we had preliminary discussions of this economic forum on green development, and so I think some of you here probably were there as well. Let me just answer this question straight with one number. 77% of the total land mass, in particular, about 50% is heavily desertified, and so that means we have no option but to make extra efforts to respond to this growing desertification problem. And I think this is the very reason why the president in his term, he's prioritizing the environmental issues. So we cannot however fight this alone. The China, Korea, and Japan, in the Mongolia, that we can come together and implement a mega project from the president's office together with the government of Mongolia. We called on for this joint the project against the desertification and yellow dust, and all our neighbors in the participating countries in East Asia, they agreed to join this call. And also Mongolia, we will reduce our emissions by 22.7% in our NDC as part of our commitment to Paris Agreement, and we will also expand our forested areas by 9%. And then this, so to meet the commitments in the NDCs, we will have to find the $10 billion, and because of COVID-19, many countries, they have very little fiscal room to respond, and they're barely supporting their people and their life, and so in the absence of fiscal room, we will have to work with the private sector, and in the banking sector, only 1.5% of the portfolio is a green loan, and so we took two commitments from the financial sector. By 2030, 10% of the portfolio in the banks will be green, and 5% of the MBIs will also be green. And so and these are two big commitments, and the financial sector, they will, in this sense, they will be financing 15% of this $10 billion, and also another solution is that let's capitalize on these international mechanisms. Okay, we will get back to you, and time's up. And so Namander, the MSFA's executive director Dautala is saying that we need to attract financing and the green financing, and apparently there is a roadmap that's already out there, and so could you please elaborate more on this and how it will help meet our financing need? Okay. For yesterday's and also today's discussions, there were very few people who mentioned about green development. Green recovery and green development has the highest potential, and
we can attract a lot of investment, and we can show some results very quickly compared to the other recovery areas. And if you look at it, it is clear that globally the governments and international banks and development institutions, they have started to say no to coal-based projects, for example, and then instead they have made commitments to increase their green financing in their portfolio. And China, for example, last year they've announced that they won't finance any fossil fuel or coal-based power plants and abroad, and also the banking sector, they have spearheaded the sustainable financing initiative starting from 2012, and then also MBFIs they've joined us last year, and there are a lot of private sector companies issuing the green bonds, and the Ministry of Environment and and from the Bank of Mongolia, we have also been very active, and then we put together the green financing roadmap, and so we have some level of a very good experience in green financing, in experimenting different things, and also globally there is also a lot of searching for this. For the recipients of the green loan. And green, people think that it's not a corporate social responsibility. It's all about economic return. Today we're talking about on energy independence and also the economic diversification. Green investment would really help Mongolia to diversify into other sectors, because there's a lot of green financing getting available globally, and also we have and also in each of this recovery area we can have green concepts mainstreamed. For example, green rural and urban balanced development, green energy recovery, and also policy-wise, we have NDCs, and also we have a green development national policy, and we also have green recovery. So we have this policy framework, but it needs to be tied with the financing and mechanism, and we also need to get the public more engaged, and including the private sector. Okay, and the trust fund and conservation trust fund. So what is this? And the public has a very negative view about the special funds that the government established. And so this trust fund, what is the model of it? Okay. If you look at the other countries, then they have a trust fund, a green financing trust fund. It's one of the. It's a very broadly used intervention fund, and so the UN and also the WCS, they've studied the situation, and they said that this a conservation fund could be established, and it can be effective. And so with this initiative, we're starting this project to get this fund up and running, and we already have the feasibility
feasibility study, and that if the government can provide the policy support, then I think it can take to the next level. And as the moderator has pointed out, how different is it from this fund? Well, this is actually a privately managed, privately funded fund. The government only provide the policy framework and work from the policy side, and but fund will be managed by the private sector and will finance the eligible projects and programs. We already have 80-90% of the feasibility, the papers done, and I think if we can sign on this and then start our work very quickly, then we can, that would be great. So, but then in 2014, we adopted the National Green Development Policy. And now the question is, how can we broaden in the mainstream green development? Okay. Climate change and also population and growing population and depleted natural resources, that they are creating a lot of challenges for us. And if we continue this trend, then the global resources won't be able to meet the demand, and there will be 2.5 times more demand than what Mother Nature can provide, and therefore we put together a national green development policy, and also in the procurement law, public procurement law, we included green procurement related clauses as well. And and moving forward, we need to have a better policy framework to encourage green tech mainstreaming, especially through taxation incentives. So this could include, LED light or energy efficient boiler, etc. So in the past, we provided some customs tariffs exemptions to this kind of clean technologies, and but we need to broaden what we are doing now. We need to partner with the commercial banks in order to make the green funding accessible, and also even in general educational schools, we need to have a green development related content and materials reflected in the curriculum. And so instead of just addressing the damages in the aftermath of this phenomena, we need to work on the prevention, and also we need to also make sure that we do it in a commercial way. And one example, I think this 1 billion tree campaign, as well as the Hochmer, this water supply projects, they are examples of how we can action all of these green mainstreaming concepts. And so we have upcoming big initiatives, and the regional green financing forum, the commercial banks, and as well as the mining companies, they pledged to
to plant more than one third of this 1 billion tree, and we believe that this green recovery is the real recovery for the enterprises. We want the enterprises to have income and a source of financing. We want them to be in a position in a green way to keep people employed. Okay, next I would like to invite and ask this question from MP Sarangeril as well as from Minister Baterten and жоохон хүлээлэг. Mining accounts for 80% of Mongolia's export and 20 to 25% of the GDP. However, because of mining, many sites have been irresponsible mining. Many sites have been abandoned, and so, Mrs. Sarangerl, what are we going to do about these abandoned mines? Okay, rehabilitation is a pressing issue. In the government action plan 2020 to 2024, we have this big target to rehabilitate 8,000 hectare areas. And nationally, we will have to rehabilitate 70,000 hectare areas. And of these, 80,000 have been abandoned during the socialist time, and therefore there is no one we can hold accountable. And while I was Minister of Environment and Tourism, I found that I found out about this, and for the remaining abandoned land, the enterprises, they already have put their environmental bond in the. However, it's not being used. Maybe it has to do with the local government and the local governor's decision. And so they've used this environmental bond proceeds to other things, not for their personal gain, but to other types of expenses. So technical and biological rehabilitation, many different types of rehabilitations are there available. Technical rehabilitation is just to fill up the quarry for man and car to drive, so flattening the land. For the biological rehabilitation is to green and green the area. However, it doesn't fully go green. The success rate is not 100%. I met with our international colleagues during the regular session of the convention body, biodiversity convention body, and so I just found out then that we traditionally knew how to get the pasture land and the land to recover. We would always we rotated our pasture land. Why? Because we want the land to recover, and then that's why also our animals used to have more mixed layering and fat and meat in our animals, and then also the pasture land was nutritious enough. But nowadays we all love our country, but the thing is that we don't know and have to manage the pasture land and also the environment in a sustainable way, and so this is the key lesson that I learned. Okay, Mr. Patten, Minister of Environment, I would just like to additionally ask here.
So in Tsinkersum and on Arhanga Amag and in certain parts of Overhanga, we know that there are many mines that didn't do any rehabilitation and abandoned the mine. And so, what would be your response to this kind of phenomena where the gold's been extracted and then the river left damaged and polluted and the landscape totally wrecked? And so just to for the economic gain, do we have to destruct the environment? Should it be the trend? So we have to have a sense of accountability. So systemically, we need to then only favor sustainable mining. But on the other hand, when we are too restrictive, then we also punish the responsible mining, and then encourage the irresponsible miners to go havoc. And just think about so of this 70,000 hectare areas, 28,000 were directly damaged by mining, and then 8,000 of them were mainly from the Soviet time, and then we actually agreed with the mining companies to use this mechanism called environmental offsetting, and Oyutal, for example, then decided to do rehabilitation of 337 hectare areas in Hovskol, so we need someone held responsible for the environment, so I think we are taking these actions to hold the responsible bodies responsible, the state inspectors, environmental rangers, and forest officers. All those responsible offices are illegally operating with the with those that illegally mine or illegally log trees, etc. And so they are complicit in these illicit acts. And so now there are 18 people who are waiting to be criminally charged. And so while we are trying to restore and reclaim the land, there are also this illegal logging and illegal mining, etc. And so I'm going to warn all of our local level staff to be more responsible and not to get complicit in this illegal environmental violations. And also we will do a lot of things on the awareness. Ms. Sarangel would like to add something. Okay, hello. Okay, thank you. So I just want to add one more thing here, because and from 2020 to 2021, we did scale up our rehabilitation. 2,000 hectare areas were technically rehabilitated, and the 600 hectare area was also reclaimed biologically. And so this is all about accountability. We're not financing, as Minister Batirton has pointed out, from the state budget. This is coming from the environmental bond, and we established the ecological police 2 years ago, and then ecological unit of the police is doing its job really well, and so the
the bond proceeds being misused, etc. I think these are the things we can fix, so. In addition to this 8,000 hectare areas, and all the others can be rehabilitated by the private sector from their own pocket. Okay. I understand that ministry will promote responsible mining, and that's their the policy that they will enforce. And those who have abandoned their mine sites, I think you will have tough. You're going to give tough fist. And now. About the forest and forest resource utilization. One example is the pine nuts, and we skip 1 year and then harvest pine nuts. So from this year onwards, can will we be allowed to pick pine nuts, or will there be restrictions, indefinite restrictions? Okay. The pine nuts, it's a sticky situation. About 70% of the pines, they are in a very bad condition. 70% again, and on the landmass of Mongolia, about 5% of the total forested area is pines. So only a small portion of Mongolia's forest, and the pine pickers, they use axes to use axes and then hit it, hit the pine tree to get the pines, and then it is as if we are damaging our own way if the trees were humans, and 70% of this pine nuts, are at the edge of dying out, and unless we continue this restriction, this is soon we will probably be importing pine nuts, and the non-compliances that we see is that the people go early, and then they just use this physical force to get the pines. They do the harvests, and so one German specialist actually told me that you are saying that the big harvest and the small harvest here, and so the dying in the tree, where does this does it allocate its energy? Well, it actually uses up all of its nutrition to support itself, not the new pine cones. And so in other words, the trees are staying on self-defense mechanism, and then depending on the damage it has suffered, it might take 4 to 5 years. And so German experts said that if we actually have due care for the trees, and appropriately pick the trees and maintain its health, then we can harvest pine nuts every year. And also, we see some irresponsible actions from the Ministry of Environment, because we give permits to the pine nut pickers way too early, before the cropping season, and I think 70%, and because of this, 70% of the pine nuts are being have been damaged, and also on the other hand, under the disguise of pine nut picking, they're also causing a lot of fire. Many thousand hectares of forests are being fired. Okay, Sarangeril, MP. Okay, I have
convergence of view here, and so I am not the Minister of Environment anymore, and therefore my comment won't entail any suspicions, I believe, we actually allow industrial level pine nut picking in some years only for the local community members to pick nuts for their own consumption. And of course, pine nuts is something that we have inherited from our future generation. And but the current generation is okay. Let me say, maybe they don't. So we have this the choice to make, to love and maintain the pine nut or not. And our ancestors really that have taken care of these pine nuts and inherited them to us. But we all know that this also contributes to the community's livelihoods. And so should we just restrict it altogether? Or should we educate the current generation on the appropriate treatment of the trees and forests? And so Minister of Environment, Mr. Patterton, he's shared the facts. But now the policy choice is, do we just restrict it, ban it outright, or should we work at the same time on educating people and making them aware of how to appropriately treat this pine nut picking business? And so hopefully you will propose some good solutions here. Okay. Thank you very much to the Minister and also the MP. And so as I read the international literature, so apparently the permit is given to those who plant the trees. And so maybe we need to design our policy in a better way to allow more tree plantation, and also to prevent this the damaging nut picking practices. And so I think we need to look at what are the international practices, and also we need to set the targets at the appropriate level. We all know that some of the permit size was way beyond what we can harvest, and therefore they stayed away for a long time up in the mountains. And so now moving on to the next subtopic, and that is about tourism of Mongolia. And in the tourism sector, we have Mr. Inkwater, who is doing tourism business, and Mr. Inkwater, he himself is a painter, and he has his own studio where he work on content and art pieces that exhibit traditional Mongolian culture. And he is an artist and an entrepreneur. And so, Mr. Mukhpatar, in your opinion, in the tourism sector, how can we promote the nomadic culture? And also, as a tourism entrepreneur, have you been able to benefit from the tourism business? And tourism business completely got suspended because of COVID-19. But we have to look ahead. We have 2022 and 3. We have some seasons waiting for us, the tourism seasons. And so, in your opinion, what are the challenges you have? Okay, hello.
the tourism has stalled, and so the tourism was the hardest hit sector due to COVID. We basically didn't have any business for 2 years, and for this year, it's very unlikely that we will have 100% recovery. We are living amidst uncertainty. As for myself, we capitalize on traditional arts, incorporating our culture in the tourism sector. And of course, the tourist attraction, our weapon is nomadic way of life. And of course, the nomads are out there just living their life, but the tourists, they want some kind of added, entertainment. And a bit of salting and the seasoning is needed. And so as we do that successfully, we will be able to attract more tourism. And we have 500, 600,000 tourists that we get a year on average, and so we have to get back to this 2019 pre-pandemic period, and this is actually a decent number of tourists for the size of Mongolia. And but the thing is that we have to maintain our culture and nomadic way of living and various practices. That way we would be able to have materials to sell in tourism. And of course, this sector has been on the burden of the private entrepreneurs since the 1990s, and we tried our best using our own resources to promote Mongolia abroad and bring in as many tourists as possible to recover this to make a quick recovery. We will have to take urgent marketing, rapid marketing, and as a private entrepreneur, I think that would be most instrumental. Starting from 1st of June, we will have the tourist season in full swing. And before that, we have about 1.5 or almost 2 months left, and we can maximize this time to do more promotions, to invite foreign tourists. I guess some promotional activity would be that for the VAT receipts, we can give 3% rebate as they leave after their trip from the airport, and also and whoever comes, for every tourist, we can present a one horse or one goat or something like that. This is just an example. I'm not saying that we definitely have to act up on this. We have many. We can have this unique marketing positioning. I think that this could help with the tourism wave. That's it from the on the promotion side. And tourism is, you can say that we have readily mobilizable capacity to produce, and so you just need to invest in marketing and in better arrangement of the players, and then this way we can generate some good income, export income. As the tourism
season is picking up, we have to also announce the mood of the season and why one should come to Mongolia, and we should have that kind of branding. And also a tourist, of course, they can't physically take that horse as a present, but maybe we can actually just tokenize, and we can have a horse NFT, and they can take it away. Yes, so I think this modern tech can also help them to also have a piece of that present. Now the JICA's private sector and PPP rep Koizumi Taiga. So how is the state of tourism sector in Japan in a post-COVID era? What kind of response is Japan taking to revive the tourism? And next, until November 2021, JICA studied sustainable tourism prospects in Mongolia. Could you tell us the findings? Tourism sector is one of the priority sectors of JICA's for the corporation, because tourism contributes to the economy and also the regional development. So JICA have cooperated for tourism sector. And then today I would like to introduce the Japanese experience during the COVID-19. So likewise in other country, tourism and service industry is the most damaged industry sector because of the COVID-19. And in Japan, we have done 3 countermeasures in order to promote the tourism. And the first one is the Go to Travel program, which is implemented by the Japanese government. And Go to Travel program is basically government give the discount coupon to the tourist, so that tourist can go to the tourism cheaper price, 50% cheaper price. But the hotel or restaurant can receive 100%. So that we promoted the domestic tourism through that program, Go to Travel program. And second countermeasures is the digitalization. Of course, every country is introduced digitalization in every industry. In Japan, some of the private sectors, private companies, tourism companies, introduced digitalization. And then some companies tried online tourism, because most of the people in Japan or all over the country are tired of staying at home. But because of the restriction, people cannot go out or go to other country. So based on that situation, the company provided online tourism through the Zoom or Microsoft Teams, so that they can go to travel through online, and then they can see the beautiful scenery, or they can, of course, also enjoy the local content through some experience or activities at home. So second one is digitalization. And third one is the workation. Workation is a combination word of work and vacation. And so most of the businessmen had to work at home because of the COVID-19. But when you look at the bright side, people can work from everywhere. So some of the Japanese rural area invited Japanese businessmen to their resort hotel, and then businessmen can work at hotel room during the daytime, and then after they finish the work, they can enjoy the tourism and they can enjoy the nature for those areas. So these are the countermeasures for the COVID-19 in Japan. And I would like to introduce some the basic outline of the JICA survey. So we have carried out the survey for the tourism sector in Mongolia last year. And we identified 4 major challenges in this country. First one is the marketing, because of course there are a lot of very beautiful places in Mongolia, and I've been to many,
but people in other countries don't know about it, to be honest. So marketing is one of the most important challenges in Mongolia, and it should be digitalized. And second challenges is the infrastructure. So there should be the road development between the tourism spot and tourism spot, and there should be some rest area or restaurant between the tourism spots. And third challenges is the winter tourism. So there should be some very exciting activities during the winter time. And the fourth challenges is the human resource development. So there should be capacity building for the hospitality. And based on the results, we are planning to dispatch Japanese expert who has the experience of the marketing or hospitality, and then we are planning to dispatch that person in this year. Thank you very much. Thank you very much. Time is up. So, дараагийн асуултыг энэ шин сэргэлтийн бодлогыг хэрж усан аялал жуулчлалын салбарт ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэж байгаа. Саран гэрлэх шүүн тавж хариулах уу? Question about the tourism prospects. In 2019, we have received 500,000 tourists. And that is 2019, and then in 2020 November we haven't had any coronavirus outbreak. However, in the rest of the world, and there was many outbreaks of COVID-19. As a result, there were no airlines, no flights, and then in autumn and the spring, because there was no coronavirus outbreak, Mongolians that did domestic travel, on repeat count 1.3 million people traveled domestically, and then did an adequate level of spending on the tour operators. Inkbutter actually put it simply that the government should support the tourism sector. I think we need to have a public and private cooperation. So this Eagle Festival and also the Ice Festival and all these events. This Mongolian different identity, unique identity, actually attracts tourists, and therefore in creating the products and services, the government should render some support to the tour operators. It's not that, however, we've not done anything in Hinti and Hofskolaimek. We are developing tourism. We are working on the infrastructure development. In particular, from the government, we are financing tourist attraction centers in the complexes. We are solving some of the sanitary facility related issues, for example, and the bathrooms. So we need to listen to what our the private sector is really what they want, and based on their needs, we can effectively bring in the tourists, and about 70% of the people, they come to Mongolia because they're interested in Mongolian history. From 2019 to 2022, the civil aviation sector suffered the biggest loss compared to any other sectors, we have new waves also around the world in coronavirus, and it's also not helping us as well. So I guess my time is up. According to the forum, we will have to get questions from the
audience. So question. Okay, hello. Poruksurang, I'm a tourism sector entrepreneur. I have two suggestions and one recommend. So Mongolia's culture is what separates us from the rest of the world, and therefore this our organic food and also a traditional horse riding culture, and these are the closest things to the nature, and the people living in these urban big cities, sprawls, they've so departed from the nature that they want to get back to the roots of the nature, and that's why they come to Mongolia. And of course, globally, there is because of the new developments internationally, including COVID-19 lingering, I think the tourism sector will have a recovery probably in 2023 or 4. So in Taunbog, we have Horgon Hotong and the lake, and in Hinti and Magdadal, and also in the south side of Hurunghundi, we need to have airport strip, and that there are many tourists that they would like to go there, and then also there are a lot of there are a lot of tourists flying from Kazakhstan and on the way to South Korea. In Alta Tawanbog, every year we see that the natural look is deteriorating, and these are it's actually it's a very rocky place. It's difficult to even walk, and then these the big sports car are damaging these rocks and natural landscape. And in Hanas, we bring the timbers from Kazakhstan to build the camps there, and I think we need to have a fee-based system to enter these beautiful places. So, and we in some places, the higher you go up the mountains, then the fees get higher, and so please fund create these airstrips and helicopter zones for in these beautiful places. There are many people lined up. Could you please? So also we need to start thinking about linking to Southeast Asian corridor, and marketing and social spending. We also need government subsidies funding. Thank you. Okay, Minister can answer these questions altogether. Mr. За сайн байцгаана уу, намайг Томаш гэдэг Евро чамдрыг төлөөж оролцож байна. Надад нэг хэлэх санал болон green and sustainable development, of course, is in the long-term goals of all of us, also the government, and in the 2050 vision. But unfortunately, we have not heard much of sustainability aspects in the other sections: energy, transport and bond, industrialization. Not really. So my question is, who in the government, and I would assume this would be the Ministry of Environment, will be coordinating and ensuring that there is a sustainability green component in quote-unquote each and every project and development area, being it sustainability in transportation, right, logistics, especially in energy, and we understand there are goals to reach 20% of renewable energy production.
but there are regulatory and payment issues which were not sufficiently addressed yesterday. I was in that part. Also responsible mining, but also areas of agriculture, overgrazing, and Бичээрийн даацын асуудал the increase of desertification, right? So that's our overall question. From our Eurochamber perspective, we are open to be as a partner to help, for example, to bring know-how and technology for post-open mining land recovery, because countries like Poland, Germany, Austria, Czech Republic, where I come from, have 30, 40, 50 years of experience, and I trust this could be helpful for all of us in Mongolia. Thank you. Thank you very much. Тэгвэл ингээ байгаль орчин аюул тэрийг нь оруулж ирэхэд тусаар болж болно. Okay, thank you. Maybe Mr. Batirten, you can answer some of these questions here. Энэ цар тахлын улмаас одоо хамгийн их уналт орсон энэ аюул жуулчлалын салбарыг ер нь hardest hit орчны аюул жуулчлалын яам дэмжиж ажиллах вэ гэдэг ийм асуулт байна. Энэ дээр одоо хувийн хвшлүүд ялангуяа аюул жуулчлалын салбар environment supported and түрүүний аюул жуулчлалын чуулганаар тавьж the previous tourism forum, the tour companies complained about the fact that they can't pay the taxes now. They can't, pay this payroll, and so how the minister is going to support these companies? Okay. Over the last 2 years, tourism sector went through a fallout. It's arguably true. Now we need to think about how to recover this sector. So one international and two domestic big events were carried out on the 14th of February. Mongolia announced that our border is open, and then we did the tourism sector forum, and also we had the environment and also national forum, and then we also had this Mongolian Economic Forum on tourism preliminary discussions. And so throughout these events there are the 5 key messages, so the service to the tourists, the certifying the service providers and organizing the management and creating national brands, all this work. Mongolian the Tourism Association, they will be responsible for it. They will be taking over the government functions. So those companies that have been in the sector for many years, they can need to work within the association structure to come up with this sectoral planning, and as long as you agree upon those planning, for example, that could potentially cover that the airstrips in certain locations, you can, I think you can garner enough support there. But then there are 5 key issues, and the tourist companies want 3 things. First is air transport liberalization. And so I'm answering multiple questions at the same time. When I met with the ambassador of Republic of Korea, and they said that in 2019 there was a record high Koreans going to coming to Mongolia. It was 119,000, and then for to China, there is.
And then in China, they sent to China. They sent 16 million Korean tourists, and so people don't come to Mongolia. Why? Because there is it usually has to do with the air ticket price, and also the fact that the people have to have a transit flight, and so many ambassadors also told me that you are strangling yourself. Why? Because the biggest infrastructure on the airline, on the air flight, you are restricting, having your own restriction. So take away this monopoly, and so just liberalize the air and the airline transportation. That way, from Korea, Singapore, and Japan, from the Southeast Asia, you can have direct flight. And when we speak about these opportunities, then there is always this inherent question: what about Miata? Will they fly? They don't have their own plane, and they rent a plane. And then when we ask them to have various flight routes, they say that we don't have enough planes. And then second is a visa. When we studied. There were 11 countries, 11 countries where we require visa, but send a lot of tourists. For example, Korea. Even though they are saying that if you can liberalize and make us visa exempt, then in 2022 we can generate we can bring in the $300 million in tourist revenue, and then second is that. Today you are a low risk country for COVID pandemic. The people are basically walking free, walking free from without masks, and also because of COVID-19, people want fresh air, clean air to clean up their lungs, and that's why they would be interested to come to Mongolia. And so I think we need to work with Korean counterparts, and then in 2022 at least partial, and in 2023 we should take the full target of our tourists. And хамгийн түрүүнд яг өнөөдөр бид нийгмийн даатгалын өрөө судлаад манай компаниудын басыг харчлаа. Энийг болиулаач. Энийг болиулахгүйгээр яаж эдийн засгийн форум, яаж шинэ сэдвүүд гэж танаа ярьж авч байгаа гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн. Бид нар тооцоо судалгаагийн өнгөрсөн хугацаанд яаж үзэхэд So when we did the analytics, 2.3 billion MNT social insurance debt occurred. So due to this, the tax administration had to close accounts of some taxpayers, and so 700 million debt occurred, tax arrear incurred related to property tax, land tax payment. So, and we brought up this issue to the Prime Minister and the Minister of Finance, and took a commitment to come up with certain solution in this area. So, and another issue is the Ministry of Tourism haven't received any tourists over the past 2 years. And then this sector needs resources, and the resources to revive, because the commercial banks require securities, and the development bank doesn't provide because so huge amount of so, and we had received the request of 10 billion MNT as a concession loan to the tourists. So if we, so what they're saying is that if we receive this financing as early as possible, so that would be enough for the sector to revive. So,
and we officially introduced this proposal to the cabinet, and I hope that the Prime Minister will address our request and address this issue. So in terms of green development, I agree with you for Mongolia. So the ministry, we have different line ministries and mining ministry, and so each sector has responsible ministries, line ministries. So who should be responsible for green economy? So would that be so there was a regional conference on the green economy, and the coordination, and that was highlighted. The president, Khurusukh, highlighted to the Ministry of Environment that this ministry should be the responsible to ensure coordination between line ministries when it comes to green economy, and we are currently in the staged planning of the green economy. So the concept and economic analysis and coordination of line ministries, I would say yes. So the Ministry of Environment is mandate to ensure this cooperation and planning. So this is the end of the green development and tourism. And we thank our panelists, PM Sarangerel, and all our panelists, and would thank you all, and thank you all for your attention. So we thank all our participants. In a while, we will commence the closing ceremony of the Economic Forum 2022. And we would like to invite all our participants and attendees to the great hall, the main hall. So we will soon commence the closing ceremony. So we invite all the attendees to the main hall. Бидний амьдралын хэв маяг өөрчлөгдлөө. Бид хизээч учирч байгаагүй хүнд сорилттой нүүр туллаа. Бэрхшээлийг даван туулах бодтой шийдэл. Монголчууд бидэнд эдийн засгийн бие даасан байдал, сорилтыг боломжуулах хэлэлт, хөгжлийг хурдсгах шийдлүүд, шин сэргэлт хэрэгтэй. Ээлжтэй ярилцъя, бүтээлчээр хэлэлцъя. Хамтдаа хөгжиж. Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 4-р сарын 7-8-нд Монголын эдийн засгийн чуулган 2022-ыг 9 дахь өдрөө бид шууд дамжуулан хүргэж байна. За өнөөдөр үдээс хойших хуралдаан дээр нэгдсэн хуралдаанаар үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний өнгө төрх сэдвийн хүрээнд хэлэлцсэн. За энэ хурлын гол ач холбогдол нь бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсээ бэхжүүлж олон улсад Монголын ялгарлыг таниулах, онцлогийг тодруулах, үндэсний брендийг хөгжүүлэн хэрэглэх ач холбогдолтойгоор энэхүү
уулзалтыг зохион байгуулсан. За хамгийн гол нь үүнээс хүлээгдэж байгаа гол үр дүнг бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний брендийг тодорхойлох бодлогын хүрээнд оролцогч талууд нэгдсэн ойлголтод хүрч мөн цаашид хамтарч ажиллах замын зураг гаргах олон жил ярьж байгаа энэ том сэдвийг ойрын хугацаанд бодит ажил хэрэг болгох гэсэн ийм үндсэн зорилгын хүрээнд бол өнөөдөр зохион байгуулагдсан байгаа. За мөн өнөөдөр ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй, ногоон хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал, дижитал шилжилт гэсэн эдгээр салбар хэлэлцүүлгүүд нэгэн зэрэг бол төрийн ордонд явагдсан. За тухайлах юм бол ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд бол гол ач холбогдлыг нь үндэсний гол ач холбогдлыг нь одоо ирээдүйд үүсч болох үз ажлын байрууд болоод за одоо өнгө төрхөө өөрчилж байгаа ажлын байрнуудын онцлогийн талаар бол хэлэлцэж үүнд хэрхэн ажиллах хүчний нөөцөө бэлтгэх вэ гэдэг дээр бол төвлөрөн хэлэлцсэн, ярилцсан гэж бол хэлж болох юм. За мэдээж үүний гол зорилго нь бол хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, за мөн ажиллах хүчний хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэнд нийцүүлэн бэлтгэх, төвлөрөхөд анхаарах асуудал мөн нөлөөлөх хүчин зүйлийг хэлэлцээд салбар дундын уялдаа холбоо, төр хувийн хэвшлийн мөн уялдаа холбооны талаар бол энэ үеэр хэлэлцсэн. За мөн ногоон хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал гэсэн сэдвийн хүрээнд өнөөдөр мөн салбар хэлэлцүүлэхийг бол зохион байгууллаа. За салбар хуралдааны хувьд бол энэ ногоон хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал гэдэг сэдэв маань бол өмнө нь урьдчилсан хэлэлцүүлэгтэй байсан. За урьдчилсан хэлэлцүүлэгтэй байсан учраас бол харьцангуй одоо урьдчилсан хэлэлцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтийг бол гаргах маягаар хэлцэх маягаар бол явагдсан гэж бол хэлж болно. За энэ одоо хуралдааны гол хүлээгдэж байгаа үр дүн одоо хэлэлцүүлгийн гол хүлээгдэж байгаа үр дүн бол ногоон хөгжлийн сэргэлтийг хэрэгжүүлэхэд аж ахуйн нэгж байгууллага эрүүний нийгмийн санаачлагыг дэмжиж олон талд хамтын ажиллагаа бол үргэлжнө гэж бол талууд үзэж байгаа юм байна. За аялал жуулчлалын салбарыг богино хугацаанд сэргээхийн тулд хэлэлцүүлгээс гарсан санал санаачлагыг төр засгийн түвшинд бол шуурхаар судалж аялал жуулчлалын салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн болон үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах, нөхцлөөр хангах, бодиттой дэмжлэг үзүүлэх бодлого шийдвэр гаргасны үр дүнд салбарын төдийгүй Монгол Улсын эдийн засагт бол томоохон өөрчлөлт үр нөлөөллийг авчирна гэж бол үзэж байгаа юм байна. За мөн аялал жуулчлалын салбар бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол хамгийн их одоо алдагдлыг хүлээсэн салбар гэж хэлж болно. За мөн цаашид ирээдүйд бид яаж хөгжүүлэх вэ гэдгээ бол энд төлхөө ярилцсан. За энд бол хамгийн ихний ярих ёстой зүйл бол нисхийн буюу агаарын одоо тээврийн либералчлал гэдэг сэдв байсан байна. Тэгэхээр бас салбар хэлэлцүүлгийн тухайд бол дижитал шилжилт гэсэн нөхөө хэлэлцүүлэг бол нэлээд анхаарал татсан. Учир нь бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол 2 жил гаруй хугацаанд дижитал шилжилттэй холбоотой өөрчлөлтүүд бол нэлээд явагдсан. Энэ ч утгаараа энэ хүү сэдвийг энэ хүү одоо эдийн засгийн чуулганы гол одоо хэлэлцэх асуудлуудын тоонд бол зайлшгүй багтаасан байгаа. Ямшуусан сүүлийн жилүүдэд бол цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас энэ хүү дижитал шилжилт, цахим технологийн хэрэглээ бол эрчимтэй нэмэгдсэн. Зөвхөн Монголд төдийгүй дэлхийд даяар бол бүхэлдээ энэ хүү одоо технологийн хэрэглээ бол нэлээд эрчимтэй явагдсан. Энэ асуудлыг бол гол одоо малгай сэдвэрээ болгон энэ хүү одоо эдийн засгийн чуулганы хамгийн сүүлийн салбар хуралдаан болгон хэлэлцсэн байгаа. Мэдээж энэ хүү одоо хэлэлцүүлэг дээр бол хувийн хвшлийн оролцоог бас нэлээд өндөр оролцоог хангасан гэдгээрээ бол онцлогтой. Учир нь бол технологийн салбарын компаниудын хөгжил бол Монгол улсад бас нэлээд өндөр түвшинд гарчихсан. Мэдээж хэрэг Монголын инженеруудын ур чадвар бол дэлхийд дахинд хэдийнэ одоо айхтар гологдоод авахгүйгээр өндөр түвшинд хүрсэн. Тэдэнд харин гол нь бодлогын дэмжлэг тусалцаа хэрэгтэй байдаг талаар бас бидэнд мэдээлж байсан. Ямар ч тач энэхүү асуудлыг бол гол сэдвэрээ хүндсэн энэхүү эдийн засгийн чуулган бол 10 өдрийн турш төрийн ордонд амжилттай хэлэлцэгдэж энэхүү хаалтаа хийж байна. Туудахгүй бас ерөнхий сайд хаалтын үгийг хэлж энэхүү чуулганыг аль биесээр өндөрлүүлэхээр байна. Бидний амьдралын хэв маяг өөрчлөгдлөө. Бид хизээч учирч байгаагүй хүнд сорилттой нүүр туллаа.
бэрхшээлийг даван туулах бодтой шийдэл монголчууд бидэнд эдийн засгийн бие даасан байдал сорилтыг боломжуулах хэлэлт хөгжлийг хурдсгах шийдлүүд шин сэргэлт хэрэгтэй. Ээлжтэй ярилцсанд бол талархал илэрхийлье. Шин сэргэлт гэдэг уран доор манай энэ форум явлаа. Монгол улс шин сэргэлтийн гараан дээр So that brings up the concept that we are in the edge of the new revival of the economy, and we have discussed between the meetings, between these sessions, and we are overcoming, going through uneasy periods. So одоо энэ оюутлогын төслөө хөдөлгөх юм том шийдвэр гаргаад эдийн засаг яг хөдлөх энэ даван дээр бол бас олон улсын нөхцөл байдал амаргүй байдалд орж бид нар бол дараагийн сорилтын өмнө тулгарч одоо хүрээд ирлээ. Тэгээ энэ тул хувийн хвшилд бол дохио хэрэгтэй байсан. Төр засгаас хэрэгжүүлэх гэж байгаа бодлого төсөл хөтөлбөр ямар байгаа юм. Тэр талаар илэн толонгоо нээлттэйгээр open reaction from the government and the open, transparent the exchange of information, exchange of ideas, and the private sector appreciates very much the messages from the scope of our vision, the Mongolia and the parliament, the cabinet and the prime minister presented its action plan for the years 2024, and I would like to thank all the organizers and all the participants and all our panelists for their contribution in organizing this event. So this has been we invite Mr. Oyuerdin, the Prime Minister of Mongolia, to make a closing speech of this very important event. Dear participants of the Economic Forum of Mongolia, dear guests, honored guests and ladies and gentlemen, and I am very grateful and thankful on behalf of the organizers, on behalf of the cabinet, on behalf of the organizers, to all our participants, our sincere appreciation for your great contribution and participation in the forum. So this economic forum has been unique in a number of ways. There has been like 3 years break. So there was a principal political decision made by the cabinet to organize this forum this year. So many of my consultants highlighted, and given the current situation in the COVID pandemics and also the international circumstance, maybe we could extend this event for another year. But we cannot escape a challenge by running away from it. So we need to encounter without reaction, without uniting, the problem will become bigger. So that's the hugest risk. So therefore, the cabinet, the parliament needed to have a unified policy and have to consensus and discussion through the direct and indirect democratic method to discuss in a transparent way. That has been a very vivid economic forum that would remain in the history. So life is not a flow. Life is a challenge, the memory of the challenge against fight and going against the challenges. So, and this forum will stand out as
economic forum during the pandemic, and we can remember about this event like in the future. And I hope that it will be it will be a historic event that would be remembered as a good with good outcome, as one which happened in hard times but with successful outcomes. That's my confidence, and that's my hope for the future. So the parliament and when the government encountered difficult times and protecting its job places, and we want to, as a Prime Minister, I would like to extend my appreciation to the businesses and companies that continues to support our programs during the hard times of COVID-19 pandemic. So another unique feature quality of this pandemic is related to the price increase due to the condition of the circumstance happening in Ukraine and with Russia and the international event. So we have addressed the outstanding circumstances and price increase and the outstanding shock due to the in parallel to the forum, our citizens and the youth are protesting and expressing their interest, and conveying their words and opinions in parallel to our. So they are expressing, and this is a huge reminder, like according to the the democratic principles, and I'm very proud of the democracy, and as a democratic country, that this is another reminder for us, holding a forum in the government house. And that's not only the platform to hear our businesses and also discuss the economic situations, but also the fact that it has been a huge reminder that any economic prosperity or outcome should be accessible and shared. And in this regard, I also, on behalf of all participants, extend my appreciation and thankfulness to the protesters, our youth, the generation, so raising their opinions. So the members and representatives of international organizations are also reminding us importance of very hard, very detailed analytics, and the importance of doing analysis of the potential impact of these geopolitical events, especially in to the developing countries, businesses, and also citizens and government of the developing countries, particularly. So, and the UN has also, and international financial institutions reminding need to have come up with very concrete analysis. I would like to remind about that as a Prime Minister. So, rather than providing recommendations and conclusions, so I would like to invite to issue a joint program action plan. So, and I attended several discussions, and we have addressed multiple aspects, multiple issues from different perspectives. And we have also discussed and highlighted the potential opportunities for our cooperation to address the challenges. So therefore, in the I would like to also announce that the next economic forum will be held on the 6th of April next year. So, and
within this over the coming 1 year, we will be organizing how we would cooperate come up with a joint action plan, work plan, and how we could ensure participation and involvement, multiple stakeholders, and we will develop a detailed plan and will be reporting and in feedback. So, and that's quite early, to come up with 10 actions. We have addressed numerous issues. So in terms of improving the governance of state-owned enterprises and ensuring balanced development of rural and urban areas, and liberating the energy sectors, and how to eliminate the government engagement in order to ensure successful implementation of major pipeline projects, and how to ensure growth. So green development is not a social accountability. This is part, incremental part of the economy. So, and I would like to highlight also importance of for the cabinet, we make a commitment to take a very proactive way. So the feedback, the partnership between the citizens and the cabinet also commits by next year. We take a commitment that we have as a main stakeholder, we will have taken major steps in terms of addressing corruption issue. So, and if we address these important issues, we would be able to expand our economy and create growth and ensure high income, and create the system and life that our youth are demanding from us. So we would be able to ensure the education and address bring up solutions to multiple challenges we are facing in the society today. So with this, I would like to thank and appreciate Mr. Marcelo Esteva, who participated as a panelist in our discussions, and also the representatives of international organizations in Mongolia, representative offices, and also the ambassadors in Mongolia. So, and for devoting and for your valuable time, and also providing your feedback, very valuable advice and consultations during this uneasy time. So, and also we would like to thank all the leadership of the Economic Forum and the non-government organizations, and the volunteers and stakeholders, and particularly the working group members who worked very hard, and the representatives and participants from the regions and the provinces. And I would like to thank you for devoting and sparing your priceless time for attending and contributing to make this event success. And I would like to as you can see, the Parliament, the standing committees, and also the cabinet is looking into the issues through one single window. So we have been touching on the main challenges and key obstacles that is holding growth in Mongolia. So, and
we have the opportunity to clear our policies, identify our policies based on the findings of analysts and also scholars. So the fact that we have identified our policies and the vision in the coming decade, and we have and please be confident that we have diagnosed the key obstacles and key challenges, and we will be working hard towards treating and addressing these challenges, obstacles, and in some certain circumstances we may need to have, like, Mongolian democracy has 30 years. Is 30 years old. So, and I believe that 40 years is not a little time. So that has allowed the Mongolian democracy some space to mature. And we have matured to some extent. So, and we will. I am confident as the Prime Minister of the country to promise you that we have confidently come to a conclusion, and we will be working to address issues and challenges according to democratic principles, and we will support investment, and we will be able to coordinate. Mongolia is a developing country with great potential, and Mongolia is the country of the youth. And so more than 70% of population of Mongolia is the youth under the age of 40 years old. So Mongolia has a great potential, and very soon Mongolia will prosper to be recognized for the better and accessible economic growth, and recognized not only in the region but also in the broad extent. So therefore, I would like you all the prosperity and all the best to our participants and stakeholders. Ирхэм хүндэт зочдоо Монголын эдийн засгийн чуулган 2022 Dear participants, this is the end of the Economic Forum 2020. So we wish you all prosperity and wellness in the coming year.